say na mag-cheer lang kami na sana matalo tong Omega, tapos kahit matalo tayo, okay lang basta matalo Omega. Kung gano'n lang din yung isipin namin, hindi namin deserve na makapasok sa playoffs. Parang magiging bonus round lang kami kung gano'n. Ang gusto talaga namin mangyari, kami yung gagawa ng paraan para makapasok kami sa playoffs. And talagang inan talaga namin tong sa Eco. Aminado si Blacklist Head Coach Christopher Bonchan Rica Plaza na hindi naging madali ang kampanya ng kanyang koponan, lalo na't mas maraming malalakas na teams ngayon kumpara sa mga nakaraang seasons. Yung mga nakaraan, talagang madedetermine mo, number 1 na tong Bren, number 1 na tong Echo, number 1 na tong Blacklist. Talagang alam mo na sila yung upper bracket. Pero tong remaining games, talagang ang dami pang pwedeng mangyari. Meron pang mag-top 1. Bukod naman sa pagpasok sa playoffs, ika ng gold laner na si Kiel Oheb Soriano, gusto rin nilang mapatunayan na kahit mababa ang kanilang ranggo ay kaya pa rin nilang makipagsabayan sa title contenders ngayong season. Siguro ngayon kasi yung lineup na to parang parang ang dami namin pinagdaanan ngayong season kasi parang ang dami namin try na new players, kaya para sa akin parang ang sarap makapasok ngayon dito sa playoffs kasi ang lalakas din ng mga kalaban namin, tsaka kami yung naghahabol ngayon. So gusto lang namin i-prove din na hindi kami magpapaiwan, na kaya pa rin namin makapagsabayan sa mga nasa taas. Magsisimula na ang aksyon sa MPL Philippines Season 13 Playoffs sa May 22 at magtatapos sa May 25. Idaraos ang mga laro sa South Mall sa Alabang. Rafael Bandairel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Abiso sa mga motorista, asahan ang pagbigat ng trapiko sa ilang lugar sa Maynila. Simula po yan bukas ng gabi dahil nakatakdang bumiyahe ang makinang gagamitin para sa Metro Manila Subway Project. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Isa ang college student at si Juliet sa mga laging nagko-commute sa G. Araneta Avenue, Quezon City. Kahit weekend, pumapasok siya sa paaralan. Kaya naman, isa siya sa maaapektuhan ng nakaambang traffic bukas para sa pagbiyahe ng tunnel boring machine na gagamitin sa Metro Manila Subway Project. Student din po na pumabiyahe po from dito, tapos nabot po ng 1 hour. Malaking epekto po yun sa amin, lalo na po pag yung klase po namin is maagang nag-start. So kailangan po namin mag-ready from 3 a.m. para po lang makapasok ng 7 a.m. Mas aagapan pa po namin para po, tsaka mahirapan din po kami sa pagsakay kasi minsan po wala pong dadaan ditong sasakyan. So sobrang laking apektado po nun sa amin. Pero malaking ginhawa naman daw sa biyahe kung matatapos na ang Metro Manila Subway Project. Hindi na po kami gumising ng maaga para po pumasok din po sa morning class namin. Mungkahi naman ng motoristang si Vlad. Yun, sana ma-inform kami ng maaga para magkaroon kami ng kung saan kami dadaan, para yung mga kababayan natin ay makaiwas din sa traffic. Manggagaling ang tunnel boring machine sa Manila Harbor Center at dadalhin sa Camp Aguinaldo Station para sa naturang proyekto. Una itong dadaan sa port ng alas 10 ng gabi bukas. Tutungo itong C3 Road, 5th Avenue, G. Araneta, E. Rodriguez Sr. Avenue, Gilmore at huli nitong dadaanan ng Colonel Boni Serrano Avenue. Inaasahang dadating ito sa Boni Serrano ng alas 3 hanggang alas 4 ng umaga. Magpapatuloy ang paglilipat ng tunnel boring machine hanggang Linggo sa parehong oras. Payo naman ng Department of Transportation sa mga maapektuhang motorista na dumaan sa mga alternative route. As of March, 40% nang tapos ang nasabing proyekto. Target simula ng partial operation ng subway project sa 2029. Mahigit 500 pasahero ang makikinabang kapag naging fully operated na ito na dadaan mula Quezon City hanggang Naiya sa Pasay, kung saan inaasahang magiging 35 minutes na lang ang biyahe mula sa 1.5 oras sa travel hours sa magkabilang estasyon. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Posibleng hindi muna mag-angkat o bawasan ang i-import na sibuyas sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture, sumigla kasi ang produksyon ng sibuyas na abot sa 201.25 thousand metric tons sa unang quarter ng 2024. 28% na mas mataas sa 156.53 thousand metric tons, parehong panahon nung nakarang taon. Maaari ring madelay ang pag-angkat depende sa magiging pangailangan ng sibuyas.
Matatandaang ipinatupad ng DA ang importation ban sa sibuyas hanggang Mayo dahil nananatiling sapat ang supply at upang maprotektahan ang mga lokal na magsasaka mula sa mas murang imported onions. We have enough supply, pero pag-aaralan din niya mabuti, will be consulting with the Bureau of Land Industry. Kung kailangan pang mag-extend uli as earlier pronounced by the Secretary to extend yung ban hanggang July or bawasan lang yung volume na dapat na i-import for onion dahil nga malaki yung in-increase ng production. Ipinagmalaki naman ng Kamara ang naabot na tulong ng Bagong Pilipinas Serbisyo Caravan habang DSWD puspusan ang pag-agapay sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Yan at iba pa sa Express Balita ni Kate Renya. Ipinagmalaki ni 2nd District Representative at House Deputy Speaker J.J. Suarez ang naaabot ngayon ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair kung saan aabot na sa 18 bilyong pisong pondo ang naibaba sa mga mahihirap na pamilya sa 18 lugar sa bansa na pinuntahan nito. Samantala, tinawag ng mambabatas na pagsasayang sa pera ng taong bayan ang ginagawang hearing sa Senado tungkol sa umano'y PDEA leaks. Puspusa ng pag-agapay ng DSWD sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps upang masigurong hindi na babalik ang mga ito sa kahirapan. Nanawagan naman sa mga industry stakeholders ang ilang mining companies na palakasin ang suporta para sa responsableng pagmimina, kasabay ito ng paglulunsad ng isang documentary na Living with a Brighter Future na bahagi ng Better Mining Brighter Future Communication and Advocacy Campaign. Aminado naman si Health Secretary Teodoro Herbosa na mahirap patunayan ang ipinabatong aligasyon sa Belkens Pharma na namimigay ito ng mga sasakyan sa ilang doktor kapalit ng pagrereseta ng kanilang mga gamot. Ayon kay Herbosa, hindi maaaring sukatin ang kakayahan ng mga doktor. Madali rin ang mag-akusa, ngunit ang mahirap ay ang patunayan ng aligasyon. Kate Renya para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ang Malacanang ang pupunta sa mamamayan. Yan ang muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang dalhin niya sa Zamboanga City ang serbisyo ng iba't ibang ahensya para tugunan ang pangailangan ng mga residenteng apektado ng El Nino. Yan ang ulat ni Regine Lanuza. Dinala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole of the government approach sa Zamboanga City kaninang hapon lang upang maibigay ang government services at mailapit sa mga tao lalo na ngayong nakakaranas ng El Nino ang bansa. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na dinala niya ang Department of Agriculture o DA, Department of Social Welfare and Development Office o DSWD at Department of Health o DOH upang masiguro na maibigay ang pangangailangan ng mga residente ng Zamboanga. Kaming lahat ay patuloy na nakikipag-ugnayan at nagsasanib puwersa sa kagustuhang mapawi ang iniinda ninyong hirap dulot ng matinding tagtuyot. Dagdag ng Pangulo, hindi sapat para sa kanya na makita lang ang kondisyon ng mga naapektuhan ng El Nino base sa report. Kaya bumisita talaga siya upang pangunahan ang pamimigay ng assistance. Kailangan personal kong makita at marinig ang inyong mga hinaing at makita ng aking sariling mata ang kalagayan ng ating mga kababayan. Siniguro rin ng Pangulo na walang maiiwan. Buong bansa ang tatamasa ng mga programa na ating ipinagkakaloob. Lalarga tayo sa buong kapuluhan. Walang rehiyon na may iwanan, walang lalawigan na makakaligtaan. Hindi ang lokal na pamahalaan ang dudulog sa Malacanang. Ang Malacanang ang pupunta sa mamamayan. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na nasa 3.6 million na individual na ang naapektuhan ng tagtuyot at nasa 5.9 billion pesos naman ang danyo sa mga magsasaka at mangingisda sa nagpapatuloy na El Nino. Sa Zamboanga Peninsula, nasa 3,000 hectares na mga lupain ang apektado. Talaga naman pong nakakapanghinayang ito at kaya naman kailangan natin ang agarang aksyon, lalo na po
ang agrikultura ang pangunahing pangkabuhayan ng ating mga minamahal na mga Sambanggenyo. Napili rin umano ng gobyerno na personal na ipamahagi ang tulong sa mga apektadong residente ng Zamboanga Peninsula dahil sila ang isa sa mga naapektuhan ng tagtuyot. Siniguro naman ng Pangulo sa mga residente at lokal na pamahalaan na gagawin lahat ng Marcos administration upang hindi gaano maramdaman ng mga tao ang El Nino. Hangad po namin na mabigyan kayong lahat ng maayos na buhay, kaya naman po ay nagsisikap kami na bigyan ng pansin ang pangangailangan ng bawat probinsya at bayan sa buong bansa. Siniguro rin ng pinakamataas na opisyal ng bansa na hindi mapapagod na magtrabaho ang gobyerno upang masiguro na ang kinakailangang suporta at resources ay maipamigay sa mga apektado. Jean Lenuza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. At susunod, lalaki, arestado ng magbenta ng baril sa isang rider. Mapanganib na heat index, patuloy na mararamdaman sa Metro Manila at malaking bahagi ng bansa. At job fair sa Pasay City, dinagsa. Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Ako si Mary Jane, isang proud single mom. At pak na parlorista. Dati nag-OFW para lang kumita. Pero pag uwi, kapos pa rin at palipat-lipat. Kaya salamat sa 4PH Pabahay Program. Dahil sa tulong ng gobyerno at Pag-ibig Fund, matutupad na ang pangarap kong sariling bahay. Sa abot kayang halaga. Magpa-member na sa Pag-ibig Fund at makipag-ugnayan na sa inyong LGU para sa karagdagang detalye. What's up, schoolmates? Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Noong panahon namin, mas maganda. Let's talk about generational differences, Awareness and changes, and who did it better. Kasama ang ating mga piling gen representatives. Medyo sensitive na kasi yung mga tao when it comes to yung Jurassic parenting. Nagtatransform na po talaga yung technology natin ngayon. Actually, dapat hindi talaga inano si Gen Z and si Millennial. Dapat ang nangyayari sa kanila is a word collaboration. Mapa Gen X o Gen Z, Millennial o Alpha. Sali na sa mainit na usapan. Schoolmates, Huwebes ng gabi. Dito lang sa PTV. Simula na ang sagupaan ng pinakamalupit na koponan mula sa Northern Luzon. Sino-sino kaya ang makakapasok sa top 8 ng Northern Luzon Tournament Leg? Magsisimula sa May 20. Ano mga Lodi? G? Timbog ang isang lalaki nang dahil sa paglalako umano ng illegal na baril. Napagalaman namang may dati na ring kaso ang suspect. Iyan ang ulat ni Vel Custodio. Arestado ang lalaking ito, natangka umanong magbenta ng iligal na baril sa Pasay. Sinuplong siya sa rumorondang pulis ng rider na bebentahan sana niya ng armas. Nasabag yung baril niya at yun nga, pag binuksan, na meron nga talagang baril. Nung nahuli niyo na? Nung chinik ng binagbibintay niya na rider. Ayon pa sa pulis, hindi pinipili ng suspect ang kanyang bebentahan. Nagkataon lang na matapang ang rider na target niyang katransak. Yung baril, pinapabinta daw sa kanya ng kaibigan niya. Kaya yun, dahil wala siyang pera, naghanap siya ng mapagbibintahan ng baril. Kumpiskado sa suspect ang isang hindi lisensyadong caliber 45 at 6 na bala. Naka-turnover na sa crime lab ang baril para alamin kung ginamit din ito sa iba pang krimen. Na-amnesia na ang suspect nang tanungin kung kanino galing ang baril. Hindi ko alam kung sino ho nagbigay. Ako po ay pamilyadong tao. Ako po ay nagipit. Kung ay alam ko magkakapera ko sa gayon, sinalang-alang ko po ang aking kaligtasan. Magkano daw porsyento, magkano bibigay siya pag nabenta mo yung baril? Hindi ko na akong matanda ng aming usapan. Lumipas na lang po mga ilang araw eh. Panawagan niya. Sana po pakitulungan na lang yung mag-iina ko. Ako hindi taga rin eh. Gawa ho nung napaluwas lang ho ako.
Dahil sa ganyang akala ko ikikita nga ako at makakaraos ako ng kahit po konti. Sa aking kung sino man nandiyan sa Maragon doon, sana po pakitulungan ang aking pamilya. Pansamantala daw nanirahan dati ang suspect sa Batangas. Pero nang tanggalin na ng media ang mic, tila nawala na ng puntong Batanggenyo ang suspect. May pumota ba na binibigay sa'yo? Kilala mo yung nagbenta? Pero kung 60,000 daw ang benta pa. Attorney niyo lang yung kausapin. Dati nang nakulong ang suspect sa kasong pagnanakaw. Pero ngayon, paglabag sa Comprehensive Firearm and Ammunition Regulations Act naman ang kakaharapin. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Bilang strategiya sa mabilisang pagresponde naman sa anumang krimen, isang crime reporting system ang binuksan ng Provincial Police ng Negros Occidental. Nagbabalik si Vel Custodio. Inilunsad ng Negros Occidental Police Provincial Office ang Project Dasig. Ito ay SMS crime reporting system para mas mapabilis ang pagresponde sa krimen. Ginagamit dito ang isang application na pwedeng i-download sa mga cellphone. We stand at the threshold of a new era in community safety for Negros Occidental. We are here to introduce an exciting leap forward in our approach to law enforcement and public safety, Project Dasig. This innovative initiative marks a pivotal moment in our continuous effort to adapt to the digital age, ensuring our law enforcement strategies are not only current, but are setting the pace for the future. Nagmula ang dasig sa salitang Hiligaynon na ang ibig sabihin ay maging mabilis. Pinangunahan ni Colonel Reynero de Chavez ang launching ng proyekto. Kung mapapansin nyo kanina, ilang segundo lang yan. Ilang segundo lang yung pagpindot. Biglang nag-reflect na kagad dun sa cellphone ng PNP. So ganun kabilis. Hindi ka na maghahanap sa cellphone mo kung anong number ng PNP and hindi ka na magsasabi kung paano kailangan mo na tulong. Kasi pre-registered ang ginagawa natin dito. Agad na matutunto ng mga pulis ang lokasyon ng message sa loob ng 3 minuto. Nakamap na kasi ang mga lugar sa probinsya na may mataas o prone sa krimen. Ilan dito ay mga bangko, money exchange shop, grocery, pawn shop at mga gasolinahan. Isinasagawa na ang piloting ng Project Dasig sa 12 syudad sa Negros. Aatasan ng LGU at barangay na turuan ng mga residente sa paggamit ng app. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Rumesponde ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa paglabag ng traffic rules and regulations. Ang ilang nahuli, ginagawang parking lot ang mga sidewalk. Kinang-ulat ni Ryan Lasigas. Hapon pa sana uuwi mula sa pagtitinda sa bangketang ito sa Barangay La Paz, Makati City si Nanay Fe. Pero alas 11 pa lang kanina, packed up na siya nang madaanan ng clearing team ng MMDA. Kinumpiska ang kanyang payong na panangga sa init ng araw. Napaaga man ang uwi, pasalamat pa rin daw siya dahil hindi nakuha ang kanyang kariton. Hindi po, okay lang yun. Ano naman namin ito eh. Wala akong magagawa. Kinuha nyo kahit makiusap ako, di ba? Kinumpiska rin ng clearing team ang sampayan ng tindang ukay-ukay na ito. Siyempre, nasiyak ako kuya. Sino naman hindi na kasi kumakain ko ako sa lubid. Kala ko nandito yung asawa ko kasi dito lang man din banda sa amin sa dito sa pwesto mismo. Kasi dito kami nakatira. Limas din ang mga bakal sa junk shop na ito. Nabulaga rin ang mga tauhan ng car shop na ito sa bahagi ng EDSA Heritage sa Pasay City. Tila parking lot sa dami ng nakaparadang motor ang harapan ng tindahan. Taranta tuloy ang may-ari para hindi mahila o mabigyan ng violation ticket. Isa sa natiketan kanina si Rogimar. Illegal parking at unattended vehicle ang violation niya na may multang 2,000 piso. May meeting talaga kami kaya madami. Natataon naman pagka isang linya lang naman kami dito. Kaya hanggat maaari, maayos naman yung parking namin para hindi maabala yung mga dumadaan. Kaya nagulat lang din kami bakit bigla silang pumunta. Hindi na kayo magpapark ulit dito? Posible kung ganyan kasi biruin mo instead na pampagkaya mo na lang yung ibabayad mo sa diba, sa penalty. Maging ang sikyong ito, hindi nabantayan ang kanyang motorsiklo
at naisyuhan din ng violation ticket. Totally, sa may pulihan naman ng puno, hindi naman siya nakaharang kasi nasa ilalim siya ng puno. Pero aminado naman ako, gusto ko lang 1,000 lang. Kasi nandito naman yung driver po. Angal nila, binigyan naman daw sila ng lokal na pamahalaan ng Pasay ng isang lane para makapagparada. Ang jeepney driver naman na ito, nasampulan din ng gawing parking ang gilid ng Hilpuyat Avenue. Hindi na siya nakapalag. Aminadong mali ang ginawa niya. Gaano kalaking bagay yung mawawala sa'yo sa babayaran mo dyan? Ganito po sir, makukuha namin itong mga 2 araw na biyahe. Sayang din. Oo, sayang din po. Sabi ng MMDA, lagpas na sila sa itinakdang yellow lane. Ginagawang parking lot ang mga sidewalk, kaya dumadaan na lang tuloy ang mga tao sa kalsada. Kagabi sinuyo din ang kahabaan ng R10 sa Maynila. Ayon sa MMDA, sinadyang gabi ang operasyon dahil di inaakala ng mga motorista na may manghuhuli pa. Hindi naman natin po pwedeng pagbigyan ng iilan and sacrifice not only the traffic rules and regulations but also sacrifice the mobility ng mga iba pong gumagamit ng kalsadang ito. Paalala ng MMDA, walang sagabal dapat sa mga pangunahing kalsada, mabuhay lanes at mga alternatibong ruta kahit sa gabi. Takaw aksidente ang mga nakabalandrang sasakyan sa daan. Hindi naman po mura ang mga binibili natin sa sasakyan, may kamahalan po ito. So I think we have to protect our properties, we have to protect our vehicles kasi kung sa gilid ng kalsada lang po ito nakaparada, there are chances na magasgasan pa po ito, manakawan, or any other untoward incident. Paiigtingin pa ng MMDA ang clearing operation kasama ang iba't ibang ahensya upang madisiplina ang mga pasaway na motorista. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Mahigit 30 sasakyan, kabilang ang isang ambulansya, ang hinuli ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR nang dahil sa illegal na pagdaan sa EDSA Busway. Nagbabalik si Ryan Lesigas. Wala, matuto na lang sa pagkakamali. Wala, mali talaga ako Nagsisiman, pinagmulta pa rin ang motorista nito na dumaan sa busway ng Santoran Station. Usad pagong daw kasi ang daloy ng trapiko, kung kaya't nang makitang maluwag sa EDSA Busway, pumasok agad siya. Wala naman daw siyang balak magtagal sa busway. Ang problema, pagpasok pa lang, naispatan na siya ng operating team ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR. Lesson learned raw at nangakong di na siya uulit pa. Hindi rin ligtas ang motoristang ito na nagmamadaling pumasok sa kanyang trabaho sa Pasig. Sabi niya, bagong motorcycle rider daw siya at hindi niya alam na bawal pala siya sa busway. Ba't kayo napapasok sa EDSA Busway? Parang umiwas ka sa traffic. Kasi nagmamadali lang din ako Pumasok rin ang busway ang ambulansyang ito na pauwi ng Bacoor City. Kaso, walang dalang pasyente. Hindi ko pa sir, kasi ilang buwan pa lang kasi ako dyan sir. Hindi po. Ngayon lang po ako napadaan. Wala tayong magagawa, kung tingita nila. Disregarding traffic sign ang kanilang nilabag na may multang 5,000 piso. Nasa 29 na motorsiklo, 2 pribadong sasakyan at isang ambulansya ang nahuli kanina. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Makalipas ang ilang buwang tagtuyot at sobrang init, tanong ng ilan, tapos na nga bang El Nino at umpisa na ng La Nina? Kasunod kasi ng biglaang buhos ng ulan kanina. Nakuna ng isang netizen ang bahaging ito sa may kanto ng E. Rodriguez at Araneta Avenue sa Quezon City. Nalubog sa hanggang sakong na baha. Bumagal tuloy ang daloy ng sasakyan sa lugar. Ang mga pedestrian naman sa sidewalk naglakad sa mistulang ilog. Ganyan din kalalim ang naging baha sa may kanto ng UN at Taft Avenue sa Maynila. Sabi tuloy ng ilang netizen, pasalamat na sana sila sa ulan na nakabawas sa init ng panahon, pero kasabay naman pala nito ang baha. Kung ganito na ang baha sa gitna ng tag-init, paano pa raw kaya kung panahon na ng tag-ulan? Muling nanalo ang New York Knicks kontra sa Indiana Pacers. Dahil sa panalo ay naprotektahan nila ang home court laban sa visiting team. Gumawa ng 29 points si All-Star guard Jalen Bronson upang ihatid sa Knicks ang dominanteng 130-121 na panalo.
Nagdagdag naman ang Tega 28 points sina OG Anunoby at Dante De Vincenzo. Idaraos ang Game 3 ng Best of 7 series sa Sabado, oras sa Pilipinas. Lilipat ang serye sa Gainbridge Fieldhouse sa Indianapolis, Indiana, kung saan magkakaroon ng pagkakataong humabol ang 6th seed ng Eastern Conference. Nakuha ng Terra Firma Jeep ang huling pwesto sa 2024 PBA Philippine Cup quarterfinals nang talunin ng Northport Batang Pier. Yan ang ulat ni Daryl Oclares. Sa unang pagkakataon mula noong 2016, naarangkada ang Terra Firma Jeep sa parating na 2024 PBA Philippine Cup quarterfinals. Inangkin ng Terra Firma ang huling pwesto ngayong playoffs matapos nilang patumbahin ang Northport Batang Pier 104-96 sa kanilang do-or-die game noong Miyerkules sa Ninoy Aquino Stadium. Namuna para sa Jeep si Wami Chongson na nakapagposte ng malahalimaw na 30 points, 5 rebounds at 3 assists. Subalit itinanghal bilang player of the game si Javi Gomez de Leaño na binuhat ang kanyang kupunan sa huling quarter at nakapagtala ng kabuuang 21 markers at 7 boards. Ayon kay De Leaño, handa siyang pangunahan at tulungan ang Terra Firma na manalo lalo na ngayong parating na playoffs. I'm really glad to be helping out the team ever since I started training with Terra Firma. It's always a personal goal to help Terra Firma make it to the playoffs and get the respect from the league, from the fans, because like what you guys said, 16 conference streak of not making the playoffs, and I think this is just bound to happen. Samantala, ito naman ang unang playoff appearance para kay Terra Firma head coach Johnny Del Cardel. Ayon kay Cardel, handa sila sa panibagong hamon dahil makaharap nila ang top seed na San Miguel Beermen na bitbit ang twice-to-beat advantage. Bilog naman ang bola di ba? So, basta yung mga players ko, they're ready to want to play in this quarterfinals. Even though talagang medyo dumaan kami sa butas ng karayon. So, ganun pa rin. Dadaan pa rin kami sa butas ng karayon. Gagawin namin lahat para lang makaisa kami. Who knows? Bahala na. Basta God's will, kung saan talaga kami, doon kami. Gaganapin ang sagupaan sa pagitan ng Jeep at Beermen sa Sabado sa Rizal Memorial Coliseum at kung kakailanganin ng Game 2, isasagawa naman ito sa Ninoy Aquino Stadium sa darating na May 15. Daryl Oclares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Kinilala bilang 2023-2024 season NBA Most Valuable Player ang Denver Nuggets All-Star Center na si Nikola Jokic. Sa regular season, nakapagtala ang Serbian Cager ng averages na 26.4 points, 12.4 rebounds at 9 assists upang daigin ang iba pang mga MVP candidates na sina Shai Gilgeous-Alexander ng Oklahoma City Thunder at Luka Doncic ng Dallas Mavericks. Pagdating naman sa botohan, nanguna rin si Jokic na nakakuha ng 926 points na mula sa 79 first place votes, 18 second place votes at 2 third place votes. Ito na ang ikatlong MVP award ni Jokic na matatandaang nasungkit din ang nasabing parangal noong 2021 at 2022. At iyan ang latest sa mundo ng palakasan. Ako si Sheila Salaysay ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas. Isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang kumpirmasyon ng ad interim appointment ng isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Itinalaga sa ranggong Major General si Dennis G. Estrella. Ang sinumang may pagtutol, maaaring magsumite ng kanilang sinumpaang salaysay sa tanggapan ng Commission on Appointments sa Pasay City. Maaari ring tumawag sa mga sumusunod na numero kung nais malaman ang schedule ng mga pagdinig. Paalala pa rin sa ating mga kababayan, huwag kalimutan magdala ng pananggalang sa matinding init pa rin ng panahon at uminom pa rin ng maraming tubig dahil patuloy na makakaranas pa rin ng mapanganib na heat index ang bansa. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Patuloy na pinag-iingat ang publiko sa heat cramps, heat exhaustion at heat stroke sa gitna ng nararanasang mainit na panahon. Ngayong araw, 25 lugar ang nasa danger level dahil sa mataas na heat index. Sa forecast ng DOST Pag-asa, posibleng maitala ang 45 degrees Celsius na heat index sa Dagupan City sa Pangasinan, Virac, Catanduanes at Rojas City sa Capiz.
habang 44 degrees Celsius na heat index ang posibleng maitala sa Puerto Princesa City, Aborlan at Cuyo sa Palawan. Nasa 43 degrees Celsius na heat index ang posibleng maitala sa Lawag City at Batac sa Ilocos Norte, Bacnotan sa La Union, Tumangas, Iloilo at Giwan, Eastern Samar. Posible namang maitala ang 42 degrees Celsius na heat index sa Sinait, Ilocos Sur, Iba, Subic Bay at Olongapo City sa Zambales, Clark Airport sa Pampanga, Muñoz, Nueva Ecija, San Jose Occidental, Mindoro, Legazpi City sa Albay, Masbate City, Pili, Camarines Sur, Mambusaw, Capiz, Iloilo City, Catarman, Northern Samar at Dipolog, Zamboanga del Norte. Sa Metro Manila, posibleng umabot sa 40 hanggang 42 degrees Celsius ang posibleng maitalang heat index. Samantala, papunta na sa neutral condition ang panahon sa bansa mula sa El Nino. Maaari itong mangyari mula Mayo hanggang Hunyo kung saan naaasahan ang pag-ulan. Asahan po natin, magkakaroon na po tayo ng frequent na localized thunderstorm pagdating po ng hapon at gabi. Asahan po natin, magdala po tayo ng payong lagi, pananggala po sa init na rin at sa ulan. Binabantayan na rin ang posibilidad ng La Niña, lalo't 60% ito posibleng mangyari pagsapit ng Hunyo, Hulyo at Agosto. Pag La Niña naman po, above normal rainfall po ang ating aasahan. Pag La Niña po, mas madalas po naglalandfall po ang bagyo. Pero sa lakas naman po niyan, nagbabari naman din po siya. Mababa pa naman ang tsansang maging low pressure area ng namataang kaulapan sa southeastern Mindanao. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Inilunsad naman ng Mindoro State University katuwang ang DOST ang isang locally assembled weather monitoring system. May kakayahan ito makapagbigay ng mas detalyadong impormasyon sa lagay ng panahon na nakakaapekto sa partikular na lugar. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Ngayong napakainit ng panahon, sunod-sunod na naitatala ang matataas na heat index at nagiging posible ito dahil nakakalat ang mga estasyon ng pag-asa sa iba't ibang bahagi ng bansa. At para mas makapagbigay pa ng mas specific na lagay ng panahon tulad ng heat index, binuo ng Mindoro State University sa tulong ng DOST ang Project Moses na isang locally assembled weather monitoring system. We are trying to gather data from the site-specific na location pero wala pong available na data. So, in that case po, napag-alaman po natin na very scarce po talaga yung weather data, not only in the Mindoro but also in the entire Philippines. Because Oriental Mindoro is very vulnerable in terms of weather conditions. This is also an exit point of many typhoons. Ito'y lalo't maraming watershed areas sa lalawigan na pinagmumulan ng baha. Sa kasalukuyan kasi anya, ang naibibigay na forecast ng pag-asa ay general at bawat lugar ay may iba't ibang sitwasyon. Dagdag pa niya, sa pamamagitan ng pagtatayo nito sa maraming lugar sa bansa ay mas magkakaroon ng reliable na data, tulad na lang pagdating sa agrikultura. Ang Project Moses ay pinatatakbo gamit ang solar at wind energy para sa 24/7 weather monitoring at accessible ito sa pamamagitan ng website. Kasama sa nasusukat ito ay ang wind speed, wind direction, temperature, relative humidity at rainfall. Compared to existing to many devices that we imported from other country, this is a low cost because this is locally available and available po lahat yung kanyang mga main parts. At anya magandang katuwang ito ng pag-asa sa pagbibigay ng mas detalyadong lagay ng panahon. May limitation po ang mga forecast kasi kailangan mo ng very detailed data. Kaya wag po kayong magtaka kung hindi umulan sa isang lugar pero baka alam nyo sa iba naman umuulan. Ang mga localized monitoring ang mag-supplement na more detailed data. So wala naman pong dapat magkaroon ng conflict because it is how data are presented and kung ano yung gamit ng information. Dagdag pa ng kalihim kapag mas maraming rain monitoring station, mas magiging accurate ang forecast at kanilang tinitingnan ang tulong ng artificial intelligence para iproseso ang napakaraming datos at ma-extend ang forecast mula sa 2 araw na maging hanggang 2 linggong forecast sa mas mabilis na panahon. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Sinamantala ng mga naghahanap ng trabaho ang isinagawang job fair ngayong araw sa Pasay City. Ang ilan sa kanila, maswerteng na-hire on the spot. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Natuldukan na ang 2 taong paghahanap ng trabaho ni May.
dahil hired on the spot siya sa job fair ngayong araw sa isang mall sa Pasay City. Pinapadala po yung requirements ko sa Sabado para orientation po. Kwento niya, sumugod agad siya sa job fair nang makita ang anunsyo sa social media. Maganda po sa mga walang trabaho. Mabilis po makahanap ng trabaho. Bunga ng kolaborasyon ng Department of Labor and Employment o DOLE at pribadong sektor ang job fair at tinawag na para sa bayan, job opportunities, building skills o jobs na layong matugunan ang unemployment sa bansa batay kasi sa pinakabagong survey ng Philippine Statistics Authority nakapagtala nitong Marso ng 3.9% unemployment rate ang bansa. Yung pong mga pag-angat o pagdagdag ng bilang po ng mga napaloob sa unemployment level natin, yun po ay kasama sa aming mga konsiderasyon at challenges na sana makalikha pa ng mas maraming trabaho. Nagkasundo rin ang isang mall at DOLE na magtutulungan upang makapagbigay ng trabaho sa mga Pilipino. We hope that we could be able to generate or help a little to reduce the number of unemployment in our country. Papalakasin ng DOLE ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga private sector upang mapababa ang unemployment rate sa bansa. Naniniwala po ako na nakakatulong po siya at siguro kailangan lang na lalo namin pag-ibayuhin ang information dissemination. Tiyakin po namin na ang aming partnership sa mga ahensya, sa mga business associations and even educational institutions. Para kay May, malaki ang tulong ng mga job fair para mabilis na makahanap ng trabaho ang mga tulad niya upang makatulong agad sa pamilya. Sa pag-rent po tsaka sa pagbayad ng kuryente tubig. Ayon pa sa DOLE, tinututukan din nila ang upskilling sa mga manggagawang Pinoy na kaagapay sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Paano nga ba tinutugunan ng Health Department ang iba't ibang problema sa mga pampublikong ospital at kakulangan ng health workers sa bansa? Yan ang matapang na ilalahad ni Health Secretary Ted Herbosa sa susunod na episode ng In Person sa panayam ng veteran broadcast journalist na si Angelique Lazo. Matapang ding sinagot ng kalihim ang issue sa umano'y lagayan ng ilang pharmaceutical company sa ilang medical workers. Abangan ang buong panayam kay Secretary Ted Herbosa sa In Person bukas, May 10, alas 8 ng gabi, dito lang sa PTV. Nako, mukhang nagpatikim na ng baha. Umulan. Wala pa man ang La Nina. Parang unang araw ngayon na may ganitong matinding ulan tapos binaha nga yung ilang lugar sa Metro Manila. At I think QE din binaha din Ang sabi nga yung senaryo na yan, no? Ng kung ano yung dadatnan natin kapag narito na yung La Nina. So wala pa yung transition, no? Wala pa yung wet season. Papunta pa lang tayo doon. At least naibsan yung init ng panahon. Yes. Pero yun nga, hindi lang payong yung dadalhin ngayon. Kasama na yung bota. Huwag po tsinelas dahil tsak, tataas yung kaso ng leptospirosis kapag sa baha. Siyempre, nagtapak ka sa baha. Anyway, yan po, may init na balita ngayong Webes. Ako po si Maan Makapagal para sa Bayan. Patuloy na maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako si Diane Querer para sa Bayan. Hanggang bukas, ako po si Arjo Bendijo ng inyong Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Noong panahon namin, mas maganda. Let's talk about generational differences. Awareness and changes. And who did it better? Kasama ang ating mga piling Gen representatives. Medyo sensitive na kasi yung mga tao when it comes to yung Jurassic parenting. Nagtatransform na po talaga yung technology natin ngayon. Actually, dapat hindi talaga inano si Gen Z and si Millennial. Dapat ang nangyayari sa kanila is a word collaboration. Mapa Gen X o Gen Z, Millennial o Alpha. Sali na sa mainit na usapan. Schoolmates, Huwebes ng gabi. Dito lang sa PTV. Ako po si Bernadette Tinoy mula sa Quezon City. Isa po ako sa mga bagong sports reporter ng PTV at nagpapasalamat po ako sa oportunidad na ibinigay sa akin ng PTV, sa lahat po ng mga kasamahan ko na gumabay at umalalay po sa akin para makapag-cover po ng mga iba't ibang sports event mula sa loob at labas ng bansa. Malaking karangalan din po para sa akin na makapanayam ko po yung iba't ibang sports personalities na dati tinitingala ko lang. Sila yung nakapagbigay, of course, ng karangalan sa ating bansa at naniniwala din po ako na sa pamamagitan ng paghahayag ng kanilang achievements, kapagbigay sila ng inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng Pilipinong atleta.
Tara, lumikha! Gumawa tayo ng colorful watermelon fan to help you beat the summer heat. Alam nyo ba na maraming pwedeng iguhit gamit ang iba't ibang mga numero? Check out this piggy bank na gawa sa recycled plastic bottle. Sining ang magniningning dito sa Artsy Craftsy. Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. What's up, schoolmates? Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Noong panahon namin, mas maganda. Let's talk about generational differences, Awareness and changes, and who did it better. Kasama ang ating mga piling Gen representatives. Medyo sensitive na kasi yung mga tao when it comes to yung Jurassic parenting. Nagtatransform na po talaga yung technology natin ngayon. Actually, dapat hindi talaga inano si Gen Z and si Millennial. Dapat ang nangyayari sa kanila is a word collaboration. Mapa Gen X o Gen Z, Millennial o Alpha. sali na sa mainit na usapan. Schoolmates, Huwebes ng gabi, dito lang sa PTV. Located in southeastern Myanmar, the Nithai region is bounded by Mostate to the north, Thailand to the east and south, and
and the Andaman Sea to the west. The capital is Dawei, while the most populated and largest city is Mie. For possessing well-known and wonderful places, Mie Archipelago in Trinidad region is the most attractive destination for both local visitors and tourists. Donyao Mai Village, a new tourism spot. About 48 miles from Mie, you can visit Donyao Mai Village, located on Dong Island in Junsu Township. The visitors can get there by speedboat from Mie, and it takes about 2 hours. In the environs of Donyao Mai Village, you can visit interesting sea destinations such as Mud Island or Papan Island, Leh Island, Bailey Island, Dong Waterfall, Taumbanjit Island, and Teotadanji Island within a short period. The inhabitants of Donyao Mai Village are Kayen, Pama, and Salong ethnic nationals, and the total population is over 700. It is undeniable that simplicity is the beauty which deeply reflects during the visit to Mie Islands. The travelers can take a closer look at the lifestyle of Kayen and Pama ethnic nationals, and their religion, belief, and customs can be observed. Besides, over 200 Salong people who are known as sea gypsies or Morkan inhabit there. It is really interesting to discover that they are so familiar with underwater and their amazing diving skills. The visitors can observe the way of life of Salong people and their livelihoods, where nearly 200 households inhabit in the village. The community-based tourism CBT was launched in Donyao Mai Village in January 2021. Donyao Mai Village has become the first CBT island village where the visitors can stay overnight in the Mie Archipelago in the post-COVID-19 period. Donyao Mai, the island village, is indeed the breath of fresh air for visitors. They can make a trip with social distancing in the post-COVID period. Visitors can enjoy breathless scenic beauty of the sea and observe authentic lifestyle of local ethnic people. Moreover, traveling other islands via Donyao Mai will surely give a memorable trip. That's why the attractiveness of Donyao Mai is the destination welcoming all those adventurous sea lovers. Visibility le Donyao Mai. Donyao Mai yuwaလေးကိုလာလဲပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ Donyao Mai ကျွေးရွာလေးကိုလာလဲကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ Ako po si Bernadette Tinoy mula sa Quezon City. Isa po ako sa mga bagong sports reporter ng PTV at nagpapasalamat po ako sa oportunidad na ibinigay sa akin ng PTV, sa lahat po ng mga kasamahan ko na gumabay at umalalay po sa akin para makapag-cover po ng mga iba't ibang sports event mula sa loob at labas ng bansa. Malaking karangalan din po para sa akin na makapanayam ko po yung iba't ibang sports personalities na dati tinitingala ko lang. Sila yung nakapagbigay, of course, ng karangalan sa ating bansa, at naniniwala din po ako na sa pamamagitan ng paghahayag ng kanilang achievements, kapagbigay sila ng inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng Pilipinong atleta.
Susunod sa On Assignment. Sa init ng panahon, paano mapoprotektahan ang sarili sa iba't ibang sakit na naglalabasan? Ang mga paraan na ito aalamin ni Vel Custodio. May cases kami na may mga batang nagka-sore eyes. Dala ng init. Tapos nagkaroon ng mga skin irritation yung aming mga estudyante. Tanggap ba ng mga motorista ang pagtaas ng multa sa mga kaso ng illegal parking? Ang Pulso ng Bayan, hatid sa atin ni Bernard Ferrer. Minsan kasi mayroong inintay ko yung pasahero. Sabi, saglit lang, kaso lang inabutan na ng manghuli. At ang rehabilitation ng Arroceros Forest Park sa Maynila, sisilipin ni Bien Manalo. Itong 2.2 hectares na kinakatayuan natin ngayon ay madagdagan pa at mapaganda ang mga nakapaloob na mga facilities. Ngayong Lunes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong People's Television. Pandemi COVID-19 masih menjadi mimpi buruk yang meneror kehidupan. Hari-hari penuh kekhawatiran menaungi setiap insan. Sebuah episode kehidupan yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Tamu-tamu di sini tidak ada. Kita itu hidup segan mati pun tak mau. 4 bulan kita sama sekali nggak buka. It's very hard to survive. Expenses are much higher than income. Kita dalam segi tamu kita turun drastis. Kita masih menanti di mana muara semua ini. Pandemi bagai musuh tak kasat mata yang menyerang dalam senyap. Ibarat perang selalu ada kesatria yang tumbang. Karena pandemi, kabar duka tak kunjung berhenti. Tapi pandemi ini bisa menjadi penerang untuk mawas diri, pun saling menguatkan dalam menghadapi masa depan. Langkah penyelamatan terus dilakukan yang akan menjadi penanda zaman. Pandemi telah memacu kita meninggalkan kebiasaan lama yang tak relevan dan menerjang ketidakmungkinan. Kita harus menemukan peluang untuk menang karena pandemi tidak boleh menjadi halangan. Wisata-wisata masih harus dibuka bahkan, tapi tetap dengan melaksanakan protokol 5M ya sekarang. Kita akan berusaha untuk menghidupkan budaya, menghidupkan tradisi dan menghidupkan adat itu agar tidak tergores. Di sini aman, kita bantu warga di sini. Cuma nanti ada batasan ya, harus pakai masker, harus maksimum pengunjung tuh di sini berapa. Yang sangat kita harapkan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Kita kuat dan mesti mulai bergeliat. Kita pasti bisa bertahan dan tumbuh kembali dengan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Selama hutan belum berhenti bersenandung dan gelak tawa generasi masa depan membahana, kita tahu bahwa harapan masih ada, terbentang seluas langit dan sedalam samudra.
Join us for your nightly news fix. And always staying informed with our comprehensive coverage of news, business, politics, current events, and more. From our network of journalists across the Philippines and the rest of the world. PTV News Tonight, Mondays to Fridays, 9:30 to 10:30 p.m. Only here on PTV. Sports car ni Daniel Padilla. This is dedicated to Sir Manny by Nike. Only one? Only one. Oh! Mag-ano ba yung Mike Hanampol Limited Steinberger? Ay, magkano yung jersey niyan? Fubu Francis M. There's a story behind this jersey kasi. ₱1 million for this palanggana. Hindi ko alam bakit. Disaster Watch. Kahandaan ngayong panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang kondisyon ng panahon na naghahatid ng matinding pagbabago sa klima. Ito ay nagdadala ng mas mahabang tagtuyot, mas kakaunting pag-ulan, at maalinsangang panahon. Ayon sa mga eksperto, nahaharap tayo sa isang tumitinding El Nino sa mga darating na buwan. Kaya kahandaan ang kailangan. Mag-monitor ng panahon at tumutok sa weather update. Panatilihing malusog ang katawan. Magtipid sa paggamit ng tubig at kuryente. Laging iset ang aircon thermostat sa pagitan ng 22 hanggang 25 degrees centigrade. I-report ang mga tagas ng tubig at ang mga iligal na koneksyon sa inyong lugar. Matuto ng wastong pag-iimbak ng tubig ulan. At para naman sa mga kababayan nating magsasaka, mag-invest sa hybrid rice at mga paninim na di nangangailangan ng maraming tubig, gaya ng mais, kamatis, carrots, at kalabasa. At makipag-ugnayan sa ating mga local agricultural expert upang tayo ay magabayan. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. PTV Crime Watch. Mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin nitong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, pagkulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa. Gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimilit at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahina-hinala. Sama-sama nating supuin ang problema ng human trafficking. President Ferdinand Marcos Jr. visited residents affected by the El Nino phenomenon at Zamboanga City to personally distribute assistance to farmers and fisher folk deeply affected by El Nino. The president said the government is also prepared for La Nina when it arrives this year. He also appealed for unity to surmount the present challenges, the aim of the Bagong Pilipinas campaign to make more secure and productive Filipino families. Kita niyo naman po, halos buong puwersa ng pamahalaan ang humaharap sa inyo ngayon dito. Para sa akin kasi, hindi sapat na mabasa ko lang ang mga ulat na mga suliranin ng inyong mga hinaharap. Hindi lang dapat umasa sa mga report ng mga serbisyo at ayuda na dumadating sa inyo. Kailangan personal kong makita
at marinig ang inyong mga hinaing at makita ng aking sariling mata ang kalagayan ng ating mga kababayan. PCSO Secretary Cheloy Velicaria Garafil maintained the stance of President Ferdinand R. Marcos Jr. on the jurisdiction of International Criminal Court in the Philippines remains clear and consistent. However, it is the Department of Justice that will explore all legal avenues and ensure the President is fully informed of his options. This will help the administration prepare for any scenario. The DOJ earlier said it is studying re-entry to the ICC after declarations of the Philippines refusing to cooperate with them in arresting former President Rodrigo Duterte. The Civil Service Commission has published its results of its pen and paper test on its career service exams administered early this year on March 3rd. Of the 297,592 exam takers who took the professional level test, only 51,000 and change, or 17.2%, passed, while of the 37,433 who took a shot at the sub-pro exams, some 6,300 made it, or a 17.02% passing clip. All in all, sub-pro and pro exam takers reached 335,385 and only 57,683 made the grade, or an overall passing percentage of 17.2%. Civil Service Commission Chair and Head Honcho Carlo Nograles welcomed the latest batch of qualified government workers and extended his warm wishes and motivational words as he looked forward to their re-entry into government service. Iguazu Falls, which borders Brazil and Argentina, is roaring even stronger and louder after intense rains in southern Brazil saw its load swell. According to local media, the downpour of the falls is 3 times the usual rate, from 1.5 to 3.6 million liters of water per second. The surge was caused by the rains along the Iguazu River, which flows into the Iguazu National Park, where the falls sit. The storms have caused floods that destroyed bridges and buildings, turning streets into rivers and leaving more than 163,000 displaced in Rio Grande do Sul. According to the State Civil Defense Authority, 128 people are still missing. Now let's turn to our colleague Eddie Carta for the latest updates in the Cordilleras. Eddie? Timbagarabi, Pilipinas, gumatngato ti kaso ti HIV ti Baguio City sa pinalawa pa ay ti City Health Services Office ti kampanyada itiretoy asakit. Manipod 2018 naging 2023 dumano niti 188 ti kumpirmado a kaso ti human immunodeficiency virus wenno HIV ti Baguio City. Ngam iti lang o nagtupat a bulan itatawan nanayunan daytoy ti 10 a kaso. 191 ti lalaki ken 7 ti babae. Dua iti kumpirmado a kaso ti pimusaen. Dayta ti rason no apay nagbalag manen ti City Health Services Office iti daytoy asakit. Kapayatan na inton bigat may sayang katmet ti International AIDS Candlelight Memorial alas 5 ti malam iti Burnham Lake View Deck. Pananglagip daytoy kadagiti iti biag ang napukawanan gapo iti AIDS a last stage iti HIV. Let's be part of this battle against HIV/AIDS that we will see in the next future that really HIV infection is going down. Okay, that remains to be seen. So everybody join us and be one with us in our fight against HIV/AIDS. Kapayatan na good news kadagiti interesado a sumurang iti serbisyo ti Philippine National Police. Inlokatan ti National Police Commission wenno NAPOLCOM ti aplikasyon para iti PNP Entrance and Promotional Examinations. Nakalukad iti online application manipod May 6 saging May 10, 2024. Kwalipikado iti PNP Entrance Examination dagiti sibilyan. Gardan iti baccalaureate wenno 4-year degree holder. Kwalipikado mo iti promotional exam dagiti amin na kamang ti pulisya. Iti Cordillera mangrugi mati processing per exam center inton May 7 to 17 iti Baguio City kaninton May 21 to 23 ijay Apayao. Kabayatan na maangay iti eksaminasyon inton June 30, 2024 iti Lokban Elementary School iti Baguio City kaniti Apayao State College iti Luna, Apayao. Dagiti damdamag manipod iti PTV Cordillera siya ni Eddie Carta na imbag Arabii.
This is Monique Tuzon. Stay informed, get ahead, and get the news right here. Good evening. Muli na namang kinilala ang husay na mga programa ng People's Television sa Gantingan Awards. Public Eye bilang Most Development-Oriented Documentary Program para sa pamanang sinukuan. Schoolmates bilang Most Development-Oriented Youth Program para sa Green Skills for the Youth. Maraming salamat po. Asahan niyo ang patuloy namin paghahatid ng dekalidad na mga programa para sa bayan. Para sa bayan. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. What's up, schoolmates? We are here yet again to discuss unpopular opinions sa mga latest trending issues ng ating lipunan. Kaya naman kasama din natin today ang mga magiging guests natin for today's episode. Kaya naman huwag kayong bibitiw dahil marami tayong pag-uusapan today dito lang sa Schoolmate! Sigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, sa alaman ng yaman mo, sa karapatan, mula nang mag-umpisang uminit ang panahon, and I know na aware kayo sa mga naglalabasang post sa social media na mas nagpainit ng discussion din sa social media ngayon, which is generational awareness, generational differences. So, kitang-kita natin na dati kahit mainit may CAT, ngayon pag mainit, wala na daw pasok. Agree ba kayo doon? And ito pa, sabi nga daw nila, binilad sa quadrangle sa tanghaliang tapat. Nakita niyo na ba yan or na-experience niyo na ba yan, guys? So, syempre no, sa mga guests na makakasama natin ngayon, tatanungin natin kung na-experience nga ba nila ito. At maraming mga pino-point out nga daw sa mga post na ito, which is yung nabanggit ko kanina, ang generational awareness o pagkakaiba ng mga naranasan ng mga kabataan noon kumpara sa mga nararanasan ng kabataan ngayon. Kaya naman para sa episode na ito, ating pag-uusapan ang generational changes at awareness sa pagtanggap sa mga ito. At syempre, dahil kanina ko pa binabanggit na meron tayong guest at may invisible akong taong kausap kanina, hindi makukumpleto ang ating diskusyon kung wala tayong mga special guests na relate sa topic na pag-uusapan natin ngayon. At kasama ko nga si Armani Exchange. Ayan. Hi! Ayan, welcome to the episode. At siya ang nagre-represent ng ating batang 80s to 90s. At syempre, ang ating Gen Z, ang fresh na fresh from the Garden of Eve. Wow, Adam, ayan. So, welcome guys to the show. So, syempre, kanina, ano nga ba yung theme ng inyong theme wear today? Bilang mainit, blue na blue kayo? Hindi ko nga alam, parang nag-usap ba tayo? Telepathy na lang po talaga to. Oo, ganun daw talaga. Bilang pantropiko, yes, pantropiko po ang ayan. So, syempre, no, I'm just trying to break the ice kahit sobrang init mo talaga ng panahon ngayon, no? Pag-aangin natin yung usapan kasi, again, ang nabanggit ko kanina, it's generational changes and generational awareness. Meron muna akong set of questions. So, agad-agad, no? Tatanungin ko agad kayo, no? Comparison between the generations. Yung mga batang 80s to 90s versus yung mga Gen Z and Alpha Gen. Pag-uusapan natin, ano sa tingin nyo yung generation who did it better? So I'm gonna talk about some topics or some cultures na you may or may not have experienced, and then you're gonna tell us what you think was applicable or who do you think did it better. So first,
Jurassic parenting or yung tinatawag nga daw natin na tiger parenting versus gentle parenting. Sino sa tingin nyo yung generation na pinaka-applicable dito and who do you think did it better? Adam, siguro ikaw muna unahin natin. For me po kasi, nabutan ko pa rin naman po yung somehow residue nung tiger parenting. Pero I believe kasi na gentle parenting po yung applicable sa generation namin. Kasi ang dami na pong pamamalo. Yung iba, nag-exceed po yung palo sa gulpe, gano'n. So, I don't believe na ganun ang tamang parenting para sa pagdidisiplina ng isang bata. Right. So, Armani. Yes, Armani, what do you think about the Actually, difference? may point si Adam sa bagay na yon, no? Pero sa time namin, yung Jurassic parenting, pangit pakinggan, pero maraming naibigay na maganda. If you're going to look yung generation namin before, siguro yung iba yung mga generation ko ay nag-agree. Most of us are professionals. Most of us, yung po at opo ay nagagamit. At hindi ko naman nilalahat ang generation ngayon. But medyo sensitive na kasi yung mga tao when it comes to yung Jurassic parenting na ang mga parents naman talaga ginagawa nila yan kasi mahal nila ang mga anak nila. Right. So kumbaga parang iba rin yung interpretation ng per generation with the type of parang relationship that parents have with their children. So that's a very valid point, no? So yung next naman, so medyo related pa rin, no, sa the way you were brought up. Paglalaro sa labas versus gadgets all day, every day, all the time. So, ikaw na, Armani. Oh, yeah. Sa akin, for me, dapat gawin ng generation pa rin ngayon yung mga ginagawa namin noon, like tombang preso, the patentero. Kasi doon, yung social mo, even your physical, even your mental, ay gumagana. Ibig sabihin, yung buong katawan mo ay na-exercise. Hindi lamang siya simpleng laro, but it helps you also na magkaroon ka ng maraming kaibigan, a camaraderie. Unlike yung generation natin na hindi ko nga nilalahat, but most of our generations ngayon ay nakatutok na sa computer, cellphone na naapektuhan ang kanilang yung kanilang eyesight, which is yun yung mga nakikita natin na bata palang nakasalamin na dahil nakaano sila sa mga gadgets. That's why for me, siguro yung ganung mga laro na ginagawa noon, gawin pa rin ng generation ngayon. Right. Thanks, Armani. Ikaw naman, Adam, anong say mo dun sa sinabi niya? I mean, is there anything bad na parang you guys are such digital natives na at such an early age? I think we can agree the fact na nagta-transform na po talaga yung technology natin ngayon. And hindi natin maiiwasan yun. So I think kahit na I agree with sir na kailangan natin maglaro sa labas, pero hindi natin kayang iwasan yung pag-evolve ng technology natin. Kasi may mga laro pa rin naman sa technology. Where I agree po sa fact na yung paglalaro is maraming tayo natututunan na isa po siguro na ma-apply ng matututunan natin sa paglalaro sa labas is yung teamwork, yung strategy, yun po yung siguro yung matututunan natin. Pero sa social media, may mga matututunan din po tayo na ganun eh. Like communication, kasi iba po yung struggle ng pakikipag-communicate sa online. And syempre may iba't ibang strategy po para magkaroon ng communication online. And ngayon, yung online yung pinaka-main platform ng communication natin, I think kung nagagamit ng maayos yung online na ma-moderate yung usage, I think effective pa rin naman po sa akin ang gadget. Parang siguro there should be a right balance. Yes, Kasi balance you get po talaga. pros and cons even with both. And siguro iniisip ko rin cons ng paglalaro sa labas is heat stroke. Wow! So yun ngayon. True. So syempre parang there should be a way to still mobilize the children and the younger generations to still experience the same way you do. So yung isa rin na napag-usapan namin sa mga previous episode is, for example, school discipline. Kasi nabanggit mo kanina, even sa bahay, parang medyo corporal punishment, ganon yung ginagawa ng ibang parents. Hindi natin nilalahat, no? But maybe it could be the way people were brought up na na-extend even in schools. So in school discipline, may punishment like face the wall or parang papatakbuhin ka sa oval pag wala kang dala, ganyan. What do you think about it? Is it something that your generation did better kasi mas disiplinado or mas professional nga? Ika nga yung mga
nasa not Gen Z, no, but batang 80s and 90s, compared daw sa mga Gen Z ngayon. So, Armani? Sa aking experience and observation ng mga ganong mga bagay tulad noong face the wall, I will agree na pwede pa rin gawin yon ngayon. But yung physical, kasi there are educators na they're doing it kasi to discipline their students, no? I am not agree with that. Yan. Kasi foul na yon. Not sa depth. Cross-generationally, foul yes. Even in our generation, ay bawal naman talagang gawin yun. Right. But the face the wall, tingin ko okay lang para sa akin. Kasi at least yun, marirealize nung estudyante o nung bata na may ginawa akong mali, and this is the way of my teacher to discipline me. No, ganun naman yung nakikita ko doon na yun yung pwedeng gawin ng generation. But there are some na ginagawa ng mga educators na even me, ay hindi naman ako akma. Tulad na lang nitong mga napanood nating itong mga nakaraan. Hindi ako agree sa ganoong bagay. Kasi may tamang paraan sa pagdidisiplina ng mga estudyante natin at hindi yun yung nakikita kong paraan. Yeah. So, as with parents, as with teachers, there's always a right way to guide your children or your students. Adam, ikaw, as I'm sure parang naabutan mo yung transitions ng iba't ibang uri ng educational system. Ano sa tingin mo yung difference naman ng generation mo ngayon in terms of school discipline and how you guys accept that? Siguro may mga techniques na kasi ngayon na mas applicable sa educational setting. Right. Ito yung pamama. Pero ngayon sa exam, ganon, I think pwede naman yun. Hindi kaya bagsak ka, girl. Pwede mag-community service, I mean, pwede magtulong sa teacher, student assistant, may mga ganong parusa kasi and discipline. And I think mas relevant siya dun sa school environment compared sa papaluin. Mas nadi-discourage kasi yung mga bata na mag-aral kung may ganong takot or threat sa pag-aaral nila. Although gets ko naman yung point ng pagdidiscipline, at the end of the day, gusto nilang matuto at dapat natututo sila sa school, hindi matakot. Correct. Parang natututo ka the right way. And syempre, dapat relevant sa ano yung parang pinaparusa sa'yo, diba? I mean, like, how do you learn na para mali yung ginagawa mo kung the way that you're being taught is also the wrong way of how you're supposed to be taught, diba? So, napag-usapan natin kanina the social media, the rise of different technology. Ito na talaga, guys, offline versus online learning. Ano sa tingin nyo ang naging pinaka-epektibo in your generation and who did it better? So, Arman. This is the observation ng online. No? Siguro, ang kagandahan kasi ng physical or papasok ka ng eskwelahan, meron kang teacher sa harapan na kayo nakaupo, yung interaction mo with your classmates ay nandoon. Even your interaction with your teachers. Yung learning noon ay nakapaloob lang doon sa apat na sulok ng classroom ninyo. Unlike if you're doing online, may mga possibilities. This is just an observation ng mga ilan sa mga estudyanteng nakikita ko. Marami kasi silang nadi-divide yung attention nila. Instead na nakafocus sila doon sa teacher nila, maraming distractions. Kasi minsan hindi naka-off ang kanilang sound, which is may ingay. At the same time, pwedeng kagigising lang ng bata. May mga advantages and disadvantage of both. No? But kung ako tatanungin, I still prefer yung physical. Or kasi, offline the offline learning than online learning. Kasi doon, yung holistic approach nung pagtuturo ay nandoon compared to online na there's a lot of distractions. Kasi ang parents mo, not always there to guide you. Kasi some of the parents are working. And even the monitoring of the teachers, like for example, in the public school, 1:40 ang ratio. Sobrang dami. Marami sa ating nasa public school. Hindi makakapag-focus ang teacher na turuan itong lahat ng ito. Even ang approach nila aside from offline, may mga once a week na the teacher will visit yung mga students niya na hindi na
na nasusobra, na hindi naman talaga nagagawa lahat yan ng mga public school teachers, it's because sa load ng kanilang trabaho Correct. at dami ng estudyante nila. That's why I prefer the offline learning. Pero ang dami talagang inherent problems din with both structures din ng Yes. learning. Pero I think with what you're trying to say also is yung online is more of a tool, no? Para to enhance the offline learning experience. Kasi, again, it's all about the environment where you are being taught or how you're learning is always based with the environment that you have. Adam, ikaw, I'm sure na na-experience mo both offline and online. What was more effective for you? Naniniwala po kasi ako na hindi makastudyante yung online. Kasi hindi lahat po may access sa internet. Hindi lahat nasa tamang household. Hindi lahat parang napaprovide nung bahay nila yung tamang school environment na may internet, the right tools. may study table. Correct. Wala ganun lahat. So, hindi siya nakakatulong sa effective na pagtuturo or pagkatuto. Sa offline naman, lalo na ngayon na mainit, kailangan wala tayong choice kundi mag-transition back to online. Correct. And siguro may mga subjects kasi na affected doon, yung mga labs, yung mga sa mga nursing or sa mga medicine na courses. Meron din namang mga sa pagtuturo sa mga edu, kailangan nila magturo pa din. Correct. Katulad sa course ko broadcasting, kailangan naming On mag-shoot. ground, on film. Yun. So may mga bagay pa rin na kailangan gawin offline. So yun po, may mga ngayon nababalance po yung paggamit, pero sana mas maging makastudyante yung piliin ng school sa Correct. modality of learning. So in terms of the modality of learning, it's really finding the right balance of the tools, the environment, and syempre the structure of the learning itself. No? So thanks so much, guys. So next naman, pull up tayo a bit. Hindi naman tayo puro classroom. No? Yung kids programs, yan. Syempre mga kabataan 90s and 80s, 90s, and Gen Zs, iba-iba ang napanood natin. Yung educational value ng pinapalabas, what do you guys think about it? Which generation did it better in terms of producing kids programs? Armani? Alam mo, lagi ko na ikukwento yan sa new generation. Naalala ko pa, I don't know kung naalala ng mga nanonood din sa atin, yung mga Senescuela, The Matinik, Hiraya Batibot. Manawari, The Batibot. For me, mas nakikita ko na mas maganda yung mga educational shows before compare ngayon. Kasi ang nakikita ko na wala na ako nakikitang like, ano ba? Actually, hindi ko na alam. Wala na ako nakikita, to be honest, no? Siguro sa mga nanonood, share nyo sa akin, hindi ko kasi, wala na ako naiisip maliban doon. Kasi sa Matinik, tinuturuan tayo when it comes to mathematics. Yung apple. Tinuturuan tayo when it comes to the English subject. Hiraya Manawari when it comes to values. Mas maganda tingin ko yung mga educational shows before compare ngayon. Parang in terms of creativity din, no? Yes, And the yung human producing. interaction talaga during the show mismo. Adam, ikaw, may maniname ka bang tatapatan yung sinabi ni Armani? Actually, naiingit nga po kasi nakapag-name siya ng at least 5. Kasi ako, Naisip parang... ko Coco Melon. No? Parang ang mabibigay ko lang po kasi yung parang re-watching na lang ng mga binabalik na lang. Yun na lang. Parang walang bago po bukod sa Art Angel, mga ganun. Pero syempre... Which is naabutan ko din. Pero parang wala na po siya ngayon on mainstream TV. Yes, gets screen More likely online siya. And katulad po na nabanggit ko kanina, hindi po lahat may access online. Hindi po lahat may gadget, hindi lahat may laptop. Yung TV, kahit paano pwede ka makanood sa kapitbahay. Yes. So yun, I think... Tatanaw-tanaw ka pa sa window, di ba? Parang pasilip naman. Doon po nagkakaproblema sa pagkakaroon ng kids program ngayon na parang hindi siya naging accessible sa mga bata. Right. And siguro the type of messaging as well and the way we produce the shows nowadays, it's more on the animation, how attention sucking the show is, no, how colorful it would be. Iba na rin yung metrics, no, what really makes it a good kids program. And siguro guys, no, medyo i-halt ko muna yung conversation natin. Napasarap yung conversation natin at sana nakarelate din yung mga schoolmates natin. Other than those scenarios na nabanggit ko kanina, ano yung masasabi nyo sa pagiging outspoken naman ngayon ng mga kabataan? Parang sabi nga daw nila, mas vocal, mas maingay, mas marami daw ebas ang mga kabataan ngayon when it comes to their needs and wants, and very much self-aware nga daw, ika nga, ang mga kabataan ngayon. Armani, ano yung observation mo, or at least parang
kung i-compare mo siya sa generation mo noon, how would these generations fare now? Actually, ang generation ngayon kasi, they are sensitive. For sure, may reason sila why they're sensitive. That's why very good ito kasi para malaman ko kung anong sagot, bakit they're sensitive. Mahilig silang mag-complain. Yung ating, most, I'm not saying all, but most nung nakikita ko generation, maybe nagko-complain sila because, di ba, like for example, ang mga generation kasi ngayon, ano sila, gusto nila lagi silang kasama. Like for example, sa politics, gusto nila lagi silang nakalako. Involved sila doon sa mga bagay na yon at sila'y nakikialam. Sa generations naman namin noon, nakikialam kami pero we are at the back. We're just doing it at the back. Yeah, and then doon lang namin hindi kami masyadong vocal, but hindi ibig sabihin na hindi vocal yung generation namin. We're not doing anything para doon sa ikagaganda ng ekonomiya. Yun kung yun ang nagiging issue. Ganun din naman, but ako, medyo ako sa generation niyan. Yung pagiging sensitive and pagko-complain nila, I realize na, medyo medyo sa observation natin ngayon. Parang yun yung common. I'm sure you're not the only one who says that. Even in the social media world, they even call the generation now as snowflakes. I mean, they term that, there's a term like that. So kung agree kayo, schoolmates na nakita niyo yun, comment down below kung saan yun siya nakita. But I'm sure there were a lot of videos that we're talking about that. Adam, ikaw, anong tingin mo, nabanggit ni Armani kanina na sensitive at medyo maraming complaints. Would you verify that? Or is there a reason why the generation right now is like that? Siguro it shows po yung difference ng access sa technology before and ngayon. Kasi ngayon, easy na po yung in 1 second, masasearch mo na bakit ganito nangyayari. Bakit ganito yung dahilan, ano to and such. Madali lang siyang i-search ngayon. And before, di ba parang nahihirapan tayong mag-access parang libro or chismis pa nga yung parang source natin. And gayon, sa Facebook, sa mga social media, parang kapag kakadating pala ng balita, kalat na siya agad. And siguro yun yung beauty ng generation ngayon kasi nga ang bilis na ma-access yung ganitong information. Siguro, dun siguro nagkakaroon ng maraming knowledge yung mga ang generation ngayon kasi nga mabilis lang yung pag-acquire ng knowledge ngayon. Easy access. Yes. Kunyari, kailangan nilang malaman bakit nag-away yung ganito, bakit ganito yung stand ni ganito, bakit dapat mag-stand kami sa mga ganito, bakit kailangan hindi kami manahimik. May mga accessible na yung mga ganong reasons online. And ayun, parang nababasa ni mga gatong dahilan. May mga bagay na dapat hindi na nananahimik kasi. Kaya siguro, nagkakaroon ng mga movement yung mga kabataan ngayon. Correct. Again, siguro sa schoolmates din natin ngayon, we're not promoting ageism or any type of divide within generations. We're trying to make them understand bakit ganito yung or ano yung perception ng bawat generation sa isa't isa. Kasi, that's the beauty right now, na parang everyone can talk about things that they feel, that they need, that they want. So, we're providing that kind of platform. Pero syempre, puputulin muna natin ang ating usapan dito, pero mas marami pa kayong dapat abangan sa pagbabalik lamang ng Schoolmates! I was the Deputy News Director when News Center 4 was created. When the EDSA revolution happened, MBS na kami at ako na yung News Director doon. It was very traumatic because andoon yung mga kasama ko sa loob and then tinake over na nga yung Channel 4. After they took over, I resigned. But I returned to Channel 4 in 2009. I became a consultant. We undertook a 2-month training for news reporters. I handled it. Aside from being able to manage a big group of people, kasama lagi ako sa mga presidential state visit. My career grew as a broadcast journalist because of Channel 4. Alam mo ba kung gaano kahirap mag-manage ng news organization? You are dealing with temperamental announcers, you are dealing with cameramen, you are dealing with drivers,
You are dealing with reporters, technical staff. I'm thankful for my experience at Channel 4 because it helped me become a manager. Susunod sa Health at Home. Summer skin problems ang ating lulunasan sa tulong ng isang skin doctor. At kung summer skin diseases rin ang problema ng inyong fur babies, may veterinarya na gagabay sa inyo. Gumawa tayo ng isang cool detox beverage na sure hit ngayong tag-init. Light exercises for skin health naman ang aming ituturo sa Fit Zone. Bisitahin itong one-stop hub coffee, music, and art kasama ang buong pamilya. Health at Home, ngayong Sabado, alas 7 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. Sports Car ni Daniel Padilla. Dishes dedicated to Sir Manny by Nike. Only one? Only one. Oh! Mag-ano ba yung Mike Hanampo Limited Steinberger? Ay, magkano yung jersey niyan? Fubu Francis M. There's a story behind this jersey kasi. ₱1 million for this palanggana. Hindi ko alam bakit. Nagbabalik ang schoolmates! Kanina ay napag-usapan natin ang ilan sa mga karanasan ng mga batang 90s and Gen Z kids. At sa puntong ito ay lalaliman pa natin ang ating talakayan tungkol sa mga pagbabagong nararanasan ng bawat henerasyon. So, meron ba kayong Filipino old school na kaugalian o gawain na gusto ninyong magstay or ipagpatuloy pa ng mga bagong henerasyon? And what about the Gen Z practices naman na gusto niyo namang i-normalize? So, simulan muna natin kay Arman. Siguro yung kailangan na panatilihin ng new generation ngayon, siguro, ano nga ba ang kailangan? Yung pagiging malakas when it comes to facing yung kanilang mga adversities, mga ganun. Oo, adversity quotient ba yan? Kasi minsan yung generation natin ngayon like for example sa school na napagalitan, konting galit ni teacher, nagdadamdam na, ang dami nagiging sensitive na kailangan minsan wag mawala sa kanila na may mga bagay na we need to accept it, hindi man agad-agad o pagdaanan. Kasi sabi nga nila, yung challenge and obstacles that you're gonna face to your life ay parte yun para maging malakas at maging matatag ka bilang isang individual. Hindi kasi pwedeng palagi na ang nararanasan natin ay yung gusto lang natin. Kailangan tanggapin ng new generation na may mga bagay talaga na hindi aakma doon sa gusto natin. Or di aayon sa gusto hindi nila. aayon. Kaya nga, hindi katulad ng generation namin noon na oo, ayaw ko, but I need to accept it. Kasi may mga bagay na kailangan mong tanggapin. Then later on, when you grow up, kaya pala ginawa ito kasi it helps me a lot para maging ako to. To be a human being, to build you as one. Parang ganun. Yun sana ang huwag mawala sa generation natin, yung pagiging broad when it comes to adversities and challenges. Exactly. Na parang siguro mas magkaka-power ka to change it pag napagdaanan mo or nalaman mo yung sistema. Tama. Diba? So, siguro Adam, ikaw, ano naman sa tingin mo yung Gen Z na kinaugalian or parang mga bagong culture na subcultures, I would say, na nangyayari ngayon na gusto niyo namang i-normalize even across different generations?
Siguro gusto kong ipa-normalize is yung proper netiquette. Kasi katulad na nabanggit ko, Netiquette, meaning like how people converse on yes, social on, media. on Okay. internet. Parang ang bilis ng information ngayon as well as false information. Right. So parang yung proper netiquette kasi doon natin makakontrol yung fake news, although sinasabi sa amin walang fake news. Parang kasi yes. Pero kasi parang ang bilis kasi din noon, nakikisabay sila. So kung alam natin kung paano i-control, i-filter out yung tama at mali, kung ano yung dapat gawin kapag nakakita ng kapag nakakita ng misinformation, ano yung dapat gawin, dapat i-debunk. Yun, may mga ganung bagay. Siguro kapag natutunan siya ng everyone, I think doon magkakaroon ng proper spreading of right information. Right. Sige, siguro with both what you just said, no, those are two very different lenses with how people think or perceive the generations now, no? And I talk about having the power to change things, which is, I'm sure, was already present across your different generations. Kasi magkakaiba yung strength ng business na napagdaanan nyo ngayon, noon, and then ano naman yung napagdaanan nyo ngayon habang nakikisabay ang mga nakaranas noon, di ba? So, what do you say about change naman, per se, or in general? Parang, is it something that we should accept, we should adapt to, or parang is it something that we should resist? Kasi old ways are good naman, so why change it, di ba? Or ano sa palagay nyo naman ang mga nag-uudyok din sa mga kabataan or the young people, or the younger generations na mga Alpha Gen siguro, no, to make a change with regards to what they're experiencing now. So, Armani, simulan ko muna sa'yo. Yung changes, for me, hindi siya changes, no? But it's more on understanding of that thing itself. Actually. No, ganon. Kasi, bakit kaya kami pinapagalitan ng nanay ko? Bakit ako pinapalo? If the new generation will understand the reason behind it, for sure, you don't need to change it. Ang kailangan lang gawin talaga ay lawakan ang isipan ng not only the millennials, the Gen Z itself, no, but siguro tamang impormasyon, tamang understanding, and yung acceptance. Kasi yung acceptance, once you accept one thing, you don't need to change it. Just himay-himayin mo kung bakit. Kung kaya ngang sagutin ng WH question yan, at doon mo makukuha yung sagot, much better. Kasi ang changes, nandyan naman daw yan, pero kung yung ang sinasabi nating changes ay yung mga bagay na nakita naman ng generation namin na maganda, bakit papalitan ng Gen Z or tatanggalin ng Gen Z? Bakit kaya ang Gen Z ay alamin kung bakit at intindihin? Dahil tulad nga ng sabi ni Adam, available na sa internet, lahat ng informations. They can easily access internet. Why don't they try to check it, know the answer, why the reason behind it? Then after that, all you need to do as individual is to understand it. Understand and siguro accept. Then siguro adapt with the changing times, or siguro a difference in the way of perspective. Yes, no? So, exactly. Adam, ikaw, ano sa tingin mo naman yung reason? Bakit ba nagpo-push yung mga kabataan na hindi ba gawin natin yan? Dapat bago na yung way of thinking natin or way of doing things. Bakit? Siguro agree po ako sa term na understand. To understand deeply, siguro dun sa mga issues before, tapos ngayon parang mas specify yung mga bagay-bagay. Katulad ng sa SOGI, di ba before it's just LGBTQ, pero ngayon may SOGI na may mga underlying umbrella pa. So with that, na understanding ng expression and sexuality, di ba parang mas na alam natin kung paano intindihin yung mga members of the community. Di ba may mga ganung bagay, parang ngayon mas na-understand na ng Gen Z. I mean, kasi with the access of internet, of course, mas naiintindihan natin, may mga ganito pala. Or mga stories behind people who might have experienced a different thing. Parang hindi naman siya talaga nagbago. It's there before pa. Ngayon, pero mas na-specify mo na. Yes, ina-understand na po natin siya ngayon. At parang mas ina-aware natin na lahat na may ganito. Hindi siya nagbago. It's just that ina-understand and
katulad po sinabi, ina-accept po natin and we should adapt to it. I get it. So parang in terms of the different generations, may mga bagay din kasi kayo na in your eyes, hindi naman na kailangan baguhin pa. Yeah. Because it has already worked before. But we just needed to understand bakit siya ginagawa noon or bakit siya ginagawa as such. Then kayo naman, it's more of, we want to change it because we found that something is wrong. Or hindi natin masyadong nabigyan ng kalinawan from the previous generation. So bakit nga ba? So it's really just a similar way of communicating and understanding but just a different language of doing it. Kasi magkakaiba yung pagkakaintindi ng older generations naman. Older generation, parang hindi ako part ng older generation. At saka, yun yung mahirap pag you're smack right in the between. Nasa thin line lang po. Thin line ka. Medyo, sino ba talaga yung tama, di ba? So that's what we're trying to find out in this episode. So ngayon naman, how should we adjust to the changes, especially those initiated by younger people? Armani, nabanggit ni Adam kanina na it's for them to understand. Eh ngayon, kung kunwari meron nga daw na silang nalaman na may something wrong with what was being done before, which in your eyes is, it worked eh. Why change it? How should you perceive or how should the older generations perceive it? Siguro, yung mga bagay na yun kasi ay effective naman sa amin and sa kanila there's something wrong with it. Siguro, meron nga talaga na nakita nila na possible. For me, kung ako yung tatanungin, on my own opinion, no, sa akin, okay lang ako doon. Kasi kung yun naman ay nakikita ng generation na ito na it will help them to improve as a human being. Ang sa amin lang, they need to be cautious also. Baka yung gagawin nilang changes o pagbabago ay yun naman ang ikalugmok ng generation. If we're going to notice, maraming mga situations ng generation na yun, like what I said a while ago, na they're very sensitive. Konting kibot lang, galit na. Ito nga yung lagi na pag-uusapan na stop the stigma of mental health na tinatawag natin. It's because some, hindi ko na sasabing most, but some of the generation, entitled sila doon sa mga sinasabi nila. Yeah, we have informations. This is a factual information. This is not just an hearsay ang sinasabi nila. But this one, ito naman yung sinasabi. Minsan kasi, dahil doon sa nakikita nila at nababasa nila, na kasi minsan napapanood nila na if you feel this one, you're parang self-diagnose may anxiety na ako, may depression na ako. Eh magkaiba naman ng anxiety, ang depression. May mga different definition of both things. Minsan kasi, you can easy, sabi nga nila, it's easy to click sa internet. You will see the information, but not all informations that you can find in the internet are all factual informations. That's why ako nung nag-aaral ako, I need to know the author. Kasi kailangan nating malaman kung reliable ba ito. Merong isang sa internet na for me hindi siya applicable na gamitin ng mga estudyante. Hindi ko kasi pwedeng sabihin dito dahil malaking malaking issue yun. But me personally, habang binabasa ko yun, dahil ako ay may alam sa bagay na ito, there are informations na hindi tama. Kaya nga dapat tamang pananaliksik at tamang pag-intindi sa mga bagay-bagay. Right. Siguro, if I may stop you there, no, parang the way we see things or how different generations look at information and opinion is kind of mixed together. Kasi parang with all the access to the information, we don't know what to do with the information. And somehow, the guidance is not readily there. Because, let's face it, even the previous generations don't know what to do with the information. Because it was something na was common to them. Meaning, it was a common sense. Ay, ito naman talaga yung ginagawa natin before eh. Bakit naman natin kailangan pang halughugin or mas palalimin? Ito na yun. Let's take it at face value. So, there may be differences on how we approach things. Depends on what we label it, diba? So, the label is very important. Is it a fact? Is it an opinion? Or is it something na we just accept because we relate to it. So, magkaibang bagay din yun. So, ito naman, siguro, Adam, this is something that you can also answer, no? Ano naman yung masasabi ninyong boundary between being enlightened versus, ito, nabanggit ni Armani to, versus being entitled sa mga kabataan? Siguro, sobrang thin line po kasi nun. Pero, I think, mag-aral talaga siguro ng tamang impormasyon. Kasi,
kahit na very into technology na kaming mga Gen Z or yung generation namin, may thin line din kasi yung dinadaanan ng fake and right information. So with that, parang alamin natin kung ano yung tamang resource. Katulad po ng ginawa ni Sir na i-filter kung saan ito nanggaling. Sino nagsabi. Yes, kung reliable ba yung pinagmulan. And through that, I think may human instinct naman tayo kung ano yung tama at kung ano yung credible, di ba? Kaya nga may mga tinatawag tayo influencer ngayon kasi sila yun sa tingin nating tama. And kung nakikita natin na pwedeng maging reliable tayo dun sa tao na yon, I think doon pwede natin salain yung mga bagay-bagay na nalalaman natin. Right. So, siguro, in a sense, meron kayong point na, kapag reliable to, meaning influencer, or kunwari, influencer siya nanggaling, would you deem it as a truth to or fact to? Kasi siya yung nagsabi. Kayo, Adam, napapansin mo ba sa generation yun ngayon? Na parang kapag si ganito ang nagsabi, reliable siya. Pero kapag ninitpick mo yung sinabi niya, parang hindi naman. And ano sa tingin mo yung naging observation or reaction ng mga kapwa mo Gen Zs kapag pinoint out mo yun? Siguro doon po pumapasok yung sensitive na part. Pero explain ko pa kung bakit. May mga tao po na influencers, parang doon nagre-rely yung mga tao minsan sa information. Pero as we viewers, dapat alam din natin kung tama talaga yung sinasabi nila. And doon papasok yung call out. Although, kailangan natin i-tolerate yun kasi may mga point na nagiging cancel culture na siya. Okay. Pero tamang pag-call out lang doon sa influencer. Kasi at the end of the day, tao din sila eh. Magkakamali din sila. May chance na mag-spread din sila ng mali. And kung alam natin siya personally, kung mali yung talaga nasabi niya, pwede natin siyang i-call out, i-correct. Yes, i-correct, i-educate. Yun po yung maganda kasi mabilis natin silang ma-educate. Correct. So, Ma-change agad. yes, ma-change agad. Parang doon po doon pwede nating mabalance sa isa't isa yung na-influensyahan nila tayo. Kung mali naman, influensyahan natin sila ng tama. Right. So that's why I agree with what you said na parang proper etiquette is something that like encompasses all generations. Kasi depende kung sino nagsabi. Hindi necessarily siya yung tama. But at the same time, something also na parang all generations should confer to is depende sa pagkakasabi is also how people would accept, no, or parang take the information. Kasi pa minsan pwedeng tama ka, pwedeng matalino ka, pwedeng credible ka, pero the way you said it, is it something so acknowledging or something so welcoming? Kaya parang, shucks, it makes everyone uncomfortable and at the same time, it crosses the boundary of what's being respectful. What do you choose? Being kind or being right, diba? So that's also another question online across different generations. So siguro yung question ko din, siguro to both of you, no, how can older generations guide the youth naman without being imposing when it comes to what you would probably think as outdated practices? So siguro, Adam, ikaw muna simulan ko. And then siguro, Armani, kung meron kang masasuggest or a message to mga generations din natin. Yup. Siguro, katulad po sa research, may mga bagay na outdated na, di ba, para sa thesis nga parang 5 to 10 years na lang yung exit na yan. Bye-bye parang sa same din po yan sa mga iba't ibang practices. Right. So I think ang dapat matutunan ng mga older generation is to adapt to what the technology is giving to us. Parang kung ito yung kailangan ng generation ng technology ngayon, I think we should adapt to it. May mga bagay na kailangan nating iwan kasi nga hindi na sila relevant ngayon. Parang mag-adjust lang tayo kasi may mga bagay na kailangan pa rin i-retain pero may mga bagay na kailangan din natin talagang i-let go kasi hindi na siya angkop na practice para sa generation ngayon, lalo na really into technology na. Armani, ikaw naman. Tama yun. Siguro ang kailangan lang naman talaga sa amin, sa generation namin ay communication and right understanding of the changes. No, yun naman ang ang generation, ang millennial, hindi naman nila inaayawan talaga si Gen Z. It's just that may mga bagay lang sila na medyo yata to na maganda itong talakayang ito dahil meron ito. At least, nalilinawan kami bilang millennial kung bakit nga ba ganon ang mga nagiging reaksyon ng Gen Z na kung saan na-educate din kami. Ang mangyayari dyan is
we need to have the communication and right understanding, adaptation ng mga bagay-bagay. Lahat ay magiging maayos. And of course, we can help. Actually, dapat hindi talaga inaano si Gen Z and si Millennial. Dapat ang nangyayari sa kanila is a word collaboration. We need to collaborate to have that one concrete approach sa mga bagay na nangyayari ngayon. Right. Kasi sa amin naman nanggaling yung technology na yan. Kami ang una, then sumunod lang. Kami ang una sa computer, then enhance ng new generation. So, Enhancement ang correct. So parang it's kind of respecting also what each generation brings to the table. Kasi the progress naman came with everyone before us. And so dapat tanggapin din ng mga ones before us. Bago na kasi mas pinai-improve din ng mga sumunod. No? So siguro last thing na lang, how do you think can we achieve harmony among older and newer generations? So we talked about understanding, we talked about proper communication. But what's that one thing na parang, ito talaga yung dapat natin pagbukluran eh. Should it be a war? Should it be something na life-changing or drastic para magsama-sama ang iba't ibang generation? What do you think should it be? Feeling ko kasi communication is the key po talaga eh. Kahit sa War can be avoided with communication. Diba? Kahit sa ang aspect naman po ng relationship, kahit anong relationship yan, basta naka-communicate ng maayos yung mga bagay na, ito hindi na to pwede ito pwede pa to. Di ba? Pag na-communicate siya ng maayos across the generation, I think doon magkakaroon ng understanding na, pwede pala to. Kaya, ganito pala to. So parang magkakaroon ng realization ang iba't ibang generations kung ano yung applicable sa kung ano yung kailangan ng society natin ngayon. Communication pa rin po talaga for me. Okay. I agree with communications. At i-add ko lang siguro yung word na respect. We need to respect each opinion of each individual. It doesn't matter if you're a millennial or Gen Z. Once you respect the opinion and thinking ng isang tao na yon, nothing will go wrong. Kasi we have individual differences. Correct. And that's constant. Just accept it. Accept and respect. Again. So yung acceptance and respect is something na we've been trying to throw around a lot in this session. No? So I'm sure yung respect ng ating mga manonood ay mas tumataas with all this sharing na ginagawa natin. So sana respetuhin din ng mga manonood din natin kung ano yung opinions din ng mga guests natin. And I'm sure yung mga nakakasalamuhan nyo on the internet. Kaya naman, huwag kayong bibitiw guys dahil tuloy pa rin ang aming talakayan sa pagbabalik lamang ng Schoolmates! When you take care of the health of the Filipino people, that's also an investment. That we're building many modern hospitals, access sa healthcare na affordable at mabilis at may kalidad. Ito ang in-person. Alam niyo bang hindi lang sapatos ang mafe-flex ng shoe capital of the Philippines? It's Fun goes to Marikina City. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario para tikman ang mga paborito ng bawat Marikenyo. It's Fun, ngayong linggo, alas 10 ng umaga. Talagang nanuot dun sa noodles. Yung everything. Yung everything. Dito lang sa PTV. Susunod sa On Assignment. Sa init ng panahon, paano mapoprotektahan ang sarili sa iba't ibang sakit na naglalabasan? Ang mga paraan na ito, aalamin ni Vel Custodio. May cases kami na may mga batang nagka-sore eyes. Dala ng init. Tapos nagkaroon ng mga skin irritation yung aming mga estudyante. Tanggap ba ng mga motorista ang pagtaas ng multa sa mga kaso ng illegal parking? Ang Pulso ng Bayan, hatid sa atin ni Bernard Ferrer. Minsan kasi mayroong inintay ko yung pasahero. Sabi, saglit lang, kaso lang inabutan na ng manghuli. At ang rehabilitation ng Arroceros Forest Park sa Maynila, sisilipin ni Bien Manalo. Itong 2.2 hectares na kinakatayuan natin ngayon ay madagdagan pa at mapaganda ang mga
nakapaloob ng mga facilities. Ngayong Lunes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong People's Television. Schoolmates at syempre kasama pa rin natin si Armani and si Adam. So, ang double A agent natin today. So, going back to our discussion, hindi lamang mga Gen Z at Alpha Gen ang may sariling pauso. Di ba? Kanya-kanyang trends nga daw, ika nga. Sa mga ibang pagkakataon din naman ay hindi daw sumusunod or hindi daw makasunod ang mga batang 90s sa gawi ng mga batang 80s. So, it's a very different way of adapting to different trends, no? So, when it comes to stepping up and moving for change, ano nga ba ang dapat nating isaalang-alang para masiguro na ang mga gusto nating baguhin ay ating mababago talaga and mabibigyan natin ng further progress ang mga susunod na generation. So, simulan ko sa iyo, Arman. Siguro lahat ng ginagawa ay para ito sa ikabubuti ng lahat. No? Ikabubuti ng mo bilang isang individual kasi hindi naman iyan gagawin ng generation noon kung alam nila na ito ay makakasira sa iyo bilang isang tao. Magkakaiba man ng paraan, ngunit ang bottom line nito ay ang pagiging mabuting tao. Yun yung nakikita ko na kailangan anuhin ng mga generations natin. So really the boundaries is being what makes a good person? Yes. What are the values that makes you a good person? Ano yung mga panghahawakan mo dapat with the decisions that you make? Yes. So not only for your good, but for the good of others. For the good of others, right, yes. Right. So Adam, ikaw naman, as a generation now na you are moving further for further progress and change, ano yung tingin yung hard lines that you should not cross over? Para masabi nyo, ay tama pa rin tong ginagawa na. Siguro ang pinakatinitignan po kasi namin is yung karapatan natin as tao. Kasi may mga batas na po tayo na nakapresent sa atin na ito yung mga karapatan natin. And siguro dun lang rin naman umiikot yung mga vina-voice out naming mga generation na ito, dapat meron kaming ganito, ganyan, and dapat yon i-provide. Well, syempre, iba't iba pa rin tayo naman tayo ng sitwasyon. Pero at the end of the day, kailangan natin ma-receive yung mga karapatan natin na yun. And yun siguro yung parang magiging core na tandaan natin sa pagbabago. Dapat walang naapakang karapatan ng bawat isa. Lalo na especially kapag kailangan lang talagang mabuhay. Kung nade-deprive na yung tao na yun sa mga ginagawa natin, kapag napapahamak na sila sa mga karapatan nila, I think doon na talaga kailangan i-voice out yung mga bagay-bagay. Correct. So it's drawing the line between voicing out and taking action also by demanding accountability sa mga kung ano yung ibinigay sa inyo na may or may not be actually given to you. No? So, para na lang sa closing ng ating episode, ano na lamang ang masasabi nyo namang short message para sa mga kabataan ngayon? Anong mensahe ang gusto nyo iparating sa kanila? Siguro sa mga manonood natin, no, mapa-millennial ka, mapa-Gen Z ka, ang gawin lang natin ay tamang impormasyon, respeto, at laging bukas ang isipan natin sa bawat opinyon ng bawat individual. Mapa-Gen Z man yan o mapa-millennial. Yes. Okay. Adam, ikaw naman. Ayun. Sa future generation, nandyan na sa inyo lahat ng access. And sana gamitin yan ng maayos, huwag abusuhin, gamitin ng tama, and ayun, gamitin natin to as a tool for a bigger change. Kung hindi man siya societal change, at least individual change, gamitin natin siya ng tama. Right. Yun lang naman. Thank you so much, Armani, and syempre kay Adam, mga very witty na nag-share ng kanilang mga opinion at syempre sa pagsama sa akin sa episode na ito bilang individual contributor tayo today. Thank you so much. Thank you po. I'm so glad to have you guys on the studio because it's such a huge refreshing perspective na makita na syempre iba yung napagdaanan nyo ngayon to someone who's smack right in the middle, and iba rin yung pinagdadaanan nyo ngayon kasi iba yung mga struggles ng previous generation, iba yung values that brought it to them. Iba rin naman yung values na nahuhubog sa inyo ngayon because of what is happening to you currently. Pero ang gusto ko lang din i-point out is sa mga generations natin ngayon, huwag tayong ma-offend when there is something that is being called out sa ways that we are doing wrong.
At the same time, let's not lose our sense of self. Yes. Kasi in this era where everything is open, accessible, Yes. everyone is reachable, it's so hard to fight for your attention. It's so hard to fight for your rights. Yes. So hard to fight for yourself. Kasi parang everyone has a say on something, but we're not really educating ourselves. Or is what they're saying to us with what they did before is right? Or is it something na nakasanayan na lang eh? So yun na lang yung lagi nating ginagawa. So siguro hindi to question about ageism or different generations. Let's introspect, diba? Na parang, what made me the person I am today? What are the struggles na I could share with the younger generations na sana hindi na nila maranasan pa? Para naman sa mga younger generations, ano yung mga natutunan ba dapat natin from what the older generations have experienced? And we should give them respect for it. Yes, they may not have made all the right decisions, but they made the right decisions at the moment that they were present. So, kung meron tayong ayaw na nangyayari or ayaw na ginagawa, alamin muna natin bago tayo magsalita. Kasi maaaring ito yung gumana noon eh. Pero sure, hindi siya pwedeng gumana ngayon. Pero what ba yung pwede kong matutunan sa nangyari noon? At yun yung ia-apply ko ngayon. Para naman sa mga susunod na henerasyon na hindi na pa maranasan ito, 'di ba? So dapat tamang respeto, understanding, communication, and at the same time empathy. Dapat lagi tayong makinig at makiisa lagi sa mga nararanasan ng lahat kasi that's what makes a good person, 'di ba? So bago tayo magtapos, nais namin magpasalamat sa Tayo Awards Foundation dahil pasok ang schoolmates sa validation interview qualifiers ng 10 accomplished youth organizations. From 752 entries lang naman po, kabilang po tayo sa 60 qualifiers. So good luck po sa ating team at syempre sa lahat na naging guest natin sa show. Kasama namin kayo dito hanggang sa makarating tayo sa finals. At syempre, maraming salamat din po sa UP Community Broadcasters Society sa muling paggawad sa schoolmates bilang Most Development-Oriented Youth Program. Oh, taray! Mulit-muli, lahat ng ito ay para sa kabataan, para sa ating lahat. Maraming salamat po. And with that, sabat usapin sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion natin ay mahalaga. Kaya naman sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, schoolmates, may pakialam ka! Sigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo, karapatan, kalayaan. The Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament is here, bringing together the best troops from all over the country. For the online qualifiers, a total of 128 teams per tournament leg. From NCR, Northern Luzon, Southern Luzon, Visayas, and Mindanao will battle it out for the top 8. Advancing to the on-site qualifiers, the top 8 teams will go head-to-head for the top 2 spots. The top 2 teams per tournament leg will represent their respective regions in the grand finals. A total of 10 teams will face off at the championships and represent the country with the national team Sibol. For more details, visit the Unity League Facebook page. Kumpletong-kumpleto ang bawat umaga sa siksik na saya, balitaktakan at impormasyon na handog namin sa sambayanan. Umaapaw na positive vibes at kaalaman sa Rise and Shine Pilipinas. Back-to-back na komentaryong matapang at nakapanig sa katotohanan sa Mike Abe Live. At punto asintado reload. At mahalagang paglilinaw sa mga usapang bayan kasama ang mga pinagkakatiwalaang mamamahayag at kinatawan ng pamahalaan sa bagong Pilipinas ngayon. Serbisyo, impormasyon, inspirasyon para sa bagong Pilipino. Kami
ang inyong PTV, ang pambansang TV sa bagong Pilipinas. Isang kabataang may natatanging pagmamahal sa agham at bayan ang tampok natin ngayong Sabado. Kumbaga si CJ Guevara na noon na sinasabi ko nga na talagang walang pake sa bayan at sa kanyang paligid o lipunan na kinabibilangan. Nagbago yung pananaw niya. Ngayon si CJ Guevara na may pake, gustong makilahok, nakikiisa, at naniniwala na ang agham at teknolohiya ay may magagawa sa bayan. Ngayong Sabado yan, dito sa Expert Talk. Sports car ni Daniel Padilla. This is dedicated to Sir Manny by Nike. Only one? Only one. Oh! Mag-ano ba yung Mike Hanempol Limited Steinberger? Ay, magkano yung jersey niyan? Ubu Francis M. There's a story behind this jersey kasi. ₱1 million for this palanggana. Hindi ko alam bakit. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa mga live streaming channels. Live na binabola ang mga winning numbers kaya walang makakapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. ISO certified ang PCSO Lottery Draw procedures kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. What's up, Lotto Philippines? Welcome to the 9 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw this happy Thursday, May 9, 2024. It's the most awaited time of the day dahil hindi lang thousands of cash prizes ang pwede niyong may uwi tonight, kundi multi-million prizes din. Kaya samahan niyo po kami sa 30 minutos na saya at papremyo at aalamin natin kung swerte ba ang numerong napili ninyo. Ang makasama ko ngayong magpapapremyo ngayong gabi, si Ashley. Good evening, Ashley. Good evening, Baileys. At syempre sa mga kasama natin dito sa PCSO Draw 4 at sa mga Lotto fans na nanonood sa atin ngayon via the PTV Network or live streaming channels on Facebook and YouTube. Ngayong gabi, 5 games ang bobolahin natin and that means you have more chances of winning. Kaya sana kumpleto po ang tickets ninyo for tonight's draws. Good luck, Lotto players! Alright, narito naman ang kukumpleto ng Lotto Barkada. We have our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also here with us are the representatives of the PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Assistant Draw Coordinator. Good evening, sir.
To ensure na lahat ng Lotto players ay may tsansang manalo sa ating mga games, everyday po tayo nagsasagawa ng free draw procedures. Para sa mga naging highlights kaninang umaga, panoorin po natin. Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang mga machines during the live draws. Sa draw ball case selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa 3 set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang draw balls na gagamitin sa live lotto draws. Lotto fans, ready na ba kayong maglaro at manalo? Kung ready na kayo, tara na, let's play Lotto! Let's get it on, Super Lotto players! Bago ang game time, congratulations muna sa one lucky winner na nakapag-uwi ng over 51 million pesos last Tuesday. Ang maswerteng ticket ay nabili sa Lotto outlet ni Ricardo C. Herrera ng Balanga City, Bataan. Again, congratulations po! Ang tanong, mauulit kaya ang swerteng yan ngayong gabi? Tonight's jackpot prize is 15,840,000 pesos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's praise Super Lotto 649. Mga kalaro, ang nakikita nyo ngayon ay ang 49 draw balls numbered 1 to 49 na kasalukuyang kumakarambola sa loob ng ating draw machine. 6 na bola ang hihintayin natin piliin for the jackpot combination. The first number is 10. Maaari ring laruin ang Super Lotto via the eLotto app. Very convenient bumili ng ticket at mag-claim ng panalo. Tunay na nasa palad nyo na ang swerte. The second number is 13. Kapag 4 winning numbers ang nakuha ninyo, 1,200 pesos ang instant panalo. Ang papremyo ng Super Lotto tuwing Martes, Huwebes at Linggo. The third number is 6. Kung 5 winning numbers naman ang nasa ticket ninyo, 50,000 pesos po ang mapapasa inyo. Pwede nag sa pahunan na maliit na negosyo. The fourth number is 9. Ingatan pong mabuti ang mga lotto tickets na nabili sa mga lotto outlets. Huwag babasahin at huwag paplansyahin. Tandaan, kailangang ma-validate ang winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. The fifth number is 39. Lotto fans, kung dalawa o higit pa ang manalo ng jackpot prize, paghahatian po equally ang jackpot prize sa bilang ng jackpot winners. And for the sixth and final number, we have 4. Recapping the official Super Lotto winning numbers in any order, we have 10, 13, 6, 9, 39, and 4 for the jackpot prize of 15,840,000 pesos net of the agent's prize commission. Lotto 642 fans, kayo naman ang susunod na may chance ang maging next Lotto Millionaire. We'll play right after this short break. Maraming nagtatanong tungkol sa Lotto. Maliban sa 20 pesos, swerte ang puhunan para maging instant milyonaryo. Oportunidad at pagkakataon na ay di mabilang para makamit ang swerte. Tunay na pinagkakatiwalaan sa anumang sulok ng mundo. Ano pang hinihintay nyo? Sugod na sa mga Lotto outlets at bumili na ng tickets nyo. Para sa bayan, PCSO laging andyan. Araw-araw, let's play Lotto! It's game time, Pilipinas! At dahil wala po tayong jackpot winner last Tuesday, tonight's jackpot prize is 54,456,731 pesos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Lotto 642. Lotto fans,
42 balls numbered 1 to 42 naman ang nasa loob ng ating draw machine. 6 lucky balls pa rin ang hihintayin nating pipiliin for the official Lotto 642 winning combination. Good luck, Lotto players. The first number is 15. Huwag pong magpapaloko sa mga nagpapanggap na PCSO officials or employees at nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero. Scam po yan. The second number is 6. Sa Lotto 642, 20 pesos ang premyo pag nag-match ang tatlong numero ninyo sa ating mga winning numbers. Pwede nang pambili ng another Lotto ticket. The third number is 33. Sakali namang maka 4 winning numbers kayo, automatic na panalo kayo ng 800 pesos. 3 beses kada linggo ang papremyo ng Lotto 642, Martes, Huwebes at Sabado. The fourth number is 18. Kung 5 winning numbers ang nasa ticket ninyo, 24,000 pesos ang instant papremyo. The fifth number is 16. One more lucky number to complete our Lotto 642. Sana kayo na ang susunod na maging Lotto Milyonaryo. The sixth and final number is 13. Muli po, ang ating Lotto 642 winning numbers. 15, 6, 33, 18, 16, and 13 in any order for the jackpot prize of 54,456,731 pesos net of the agent's prize commission. Makakasama niyo naman po si Ashley sa paghakot ng digit pa premyo sa pagbabalik yan ng PCSO Lottery Draw. Hi guys! Para sa mga bagong aspiring Lotto millionaires, ito ang video ng schedule ng Lotto. Araw-araw, may tsansa kayong manalo dahil araw-araw ang swerteng hatid ng mga games ng PCSO. From Monday to Sunday, 2D Lotto and 3D Lotto, 3 times a day na magpapapremyo. That's every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. At tuwing alas 9 ng gabi, back-to-back ang mga pampagood vibes na dala ng mga favorite digit at jackpot-bearing games. Every Mondays and Wednesdays, mega saya ang dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645, and the Grand Lotto 655. Back-to-back-to-back naman ang multimilyong excitement every Tuesday, hatid ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, Super Lotto 649, at Ultra Lotto 658. Super exciting din ang cash prizes na dala every Thursday ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, and Super Lotto 649. Siguradong mag-e-enjoy kayo every Friday sa weekend treat ng 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645, and Ultra Lotto 658. Talbog din ang Sabado night gimmick dahil big time ang panalong dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, and Grand Lotto 655. At pagdating ng Sunday, game na game pa rin ang Lotto Barkada sa papremyong dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, Super Lotto 649, at Ultra Lotto 658. Huwag palampasin ang pagkakataong maging Lotto Milyonaryo. Gina sa suking Lotto outlets and buy your tickets na! Tickets are also available sa ating e-Lotto app kaya mag-register at ticket buy na. At araw-araw, let's play Lotto! $60 Lotto players, as of our last draw, over 1.9 million pesos na ang $60 Lotto first prize na hindi pa rin napanalunan. Sa game na ito, maliban sa first prize, exciting din ang mga consolation prizes. Sakaling makuha ang first or last 2 to 5 numbers in exact order ng winning combination. Kaya huwag basta itapon ng ticket kung hindi nakuha ang first prize dahil baka may consolation prize kayo.
There you have it, our 6D Lotto winning numbers. The first number is 9. The first number is 9. The second number is 9. The third number is 7. The fourth number is 4. The fifth number is 3. And the sixth and final number is 9. Again, tonight's 6D Lotto winning combination is 9, 9, 7, 4, 3, and 9 in exact order. Kaninong 3 numbers naman kaya ang may katapat na panalo? Round 3 na tayo. Come on, let's play 3D Lotto. Sa ikatlong pagkakataon today, pwede kayong manalo ng 4,500 pesos per 10 peso play sakaling mag-match ang 3 numbers ninyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung naglaro naman via Darambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos naman ang pwedeng mapanalunan. Thrice daily ang papremyo every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. At eto na po ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 7. The second number is 4. And the third and final number is 1. Again, tonight's 3D Lotto winning combination is 7, 4, and 1 in exact order. And for our last game tonight, nasa tickets na kaya ang lucky 2 numbers. Let's play 2D Lotto. Lotto players, kayo naman ang maglalaro at mananalo. Para manalo, kailangan lang pong mag-match in exact order ang 2 numbers ninyo sa pipiling winning combination. Ang 10 pesos nyo dito, pwedeng manalo ng 4,000 pesos. Kung nanalo naman via Darambolito System Play, 2,000 pesos ang maiuwi ninyo. Reminder po, may 1 year kayo to claim your prizes. At nakapili na ng 2D Lotto winning numbers. For the first number, we have 1. And the second number is 6. Recapping the 2D Lotto winning combination for the 9 p.m. draw, we have 1 and 6 in exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Kung nais ding mapasama sa listahan ng Lotto winners, always buy your tickets. Lalo na't mas pinadali na ang pagbili ng ticket dahil sa eLotto app. To know how you can get started, let's watch this. Ang paborito ninyong Lotto, may online na. Talagang nasa palad mo ang swerte sa eLotto. Napakadali lang mag-register dito with your mobile phones. Using your web browser, pumunta sa www.pcso.gov.ph. You can click the eLotto banner o iscan ang QR code to download the app right away. Confirm your age pagbukas ng eLotto app. Paalala, only 18 years old and above can play and win. Click the login or register button para makagawa ng user account. Click register account. This action will direct you to the terms and conditions page wherein you will be required to read and click the I agree button to proceed with the registration.
Sa mobile tab, i-type ang inyong cellphone number. I-click ang send button sa baba nito para makatanggap ng OTP. Once received via SMS, i-type ang matatanggap na 5-number OTP. Maglagay ng 6 to 12 alphanumeric combination as your PIN or password. Kailangan i-confirm ang PIN o password sa susunod na box at ito ay dapat kaparehas ng napili ninyong PIN. Then click the register button. You will be directed to a page kung saan kailangang ilagay ang ilang required personal information gaya ng full name, gender, birthday, email address, phone numbers at iba pa, then click submit. At ito na ang final step, ang application for verification. Mag-upload ng picture or scanned copy ng inyong government-issued ID. Make sure clear ang picture ng harap at likod ng inyong valid ID. You can scroll down for reminders and list of IDs na pwedeng i-upload. Bago kumuha at mag-upload ng inyong selfie, siguraduhin na well-lighted ang lugar na pagkukuhanan ng picture. Sa pagkuha ng selfie, hawakan ang ID malapit sa inyong mukha. Siguraduhin hindi blurred at kita ang features ng inyong mukha sa Good evening, STL players! FYI po, authorized ng ilang STL agents na gamitin ang national draw results for their operations. Baka isa na dyan ang suking STL agent ninyo. Ang kompletong listahan, narito po. Please be informed that the PCSO has not authorized the operation of the following for the purpose of conducting lottery, sweepstakes, or any similar activities. Circulo mobile application, www.saturnstl.live, www.onlinestl.live. The PCSO is the sole government agency entrusted with the responsibility of managing and conducting lottery activities in the Philippines. The only authorized mobile application endorsed by the PCSO is the e-Lotto app, which can be accessed and downloaded exclusively from the official PCSO website at www.pcso.gov.ph. We hereby notify the public to exercise caution and refrain from engaging with any unauthorized platforms claiming association with the PCSO. In addition to that, please be guided that the 60 Window World website is also not connected, nor an official website of the PCSO and its suppliers. No online format or application was created for selling tickets of the Scratch It and Go for Gold instant sweepstakes game. And to ensure na legit ang sources ng Lotto results, please visit the PCSO official website and Facebook page and PCSO Games Online Hub Facebook page and Instagram account. You may also call the PCSO office directly to verify the results. No online format or application was created for the same purpose.
Para naman sa may mga naitatago pang tickets na nabili hanggang September 30, 2023, dito na lamang po sa PCSO main office pwedeng ipavalidate ang mga yan. Ang mga tickets naman na nabili simula October 1, 2023 ay pwedeng ipavalidate kahit sa ang Lotto outlet nationwide, PCSO branch offices o dito sa PCSO main office. Tandaan, 1 year lamang po ang validity ng mga tickets kaya magpa-validate na. Sa usapang iLotto naman po, kung kayo po ay nanalo ng 300,000 pesos and below, you can cash out your prizes on your iLotto wallet using your iLotto app. But if you win over 300,000 pesos, kailangan nyo lang pumunta dito sa PCSO main office, magdala ng 2 valid IDs at i-present ang QR code ng inyong winning ticket. Lastly, ready to serve you pa rin ang PCSO Multi-Specialty Clinic. Ang schedule ng ating mga doctors, narito po. Libreng konsulta ba ang hanap ninyo? Meron tayo niyan sa PCSO. Inihahandog ng PCSO Multi-Specialty Clinic ang free medical services para sa inyo. Tuwing Lunes, ready to serve you ang aming mga cardiologist and neuropsychiatrist mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Available naman ang ating nephrologist, ENT doctor, and pulmonologist every Tuesday. At pagsapit ng Miyerkules, pwede kayong kumonsulta sa aming mga gastroenterologist, obstetrician-gynecologist, urologist, and endocrinologist. Sa mga may problema sa buto, handang maglingkod sa inyo ang aming orthopedic surgeon every Thursday from 1 p.m. to 4 p.m. At kung may problema sa inyong paningin, worry no more dahil ang ating ever-reliable ophthalmologist na ang bahala sa inyo. Tuwing araw yan ng Biyernes mula 2 p.m. hanggang 5 p.m. All these services are free kaya bumisita na sa PCSO Multi-Specialty Clinic. Pero reminder lamang po, magdala ng photocopy ng inyong valid ID with photo. For your inquiries and appointments, tumawag lamang sa aming Medical Services Department sa telephone number 8846-8757. Para po sa kaalaman ng lahat sa ilalim ng PCSO Medical Assistance Program. Lahat po ng kahilingan para sa mga gamot na pang-chemotherapy, post-kidney or liver transplantation, hemophilia at e-poetin injection ay kailangan ng kalakip na official quotation galing sa retailers, drugstores, pharmacies, ospital o dialysis centers. Ipadala ang inyong request at kumpletong documentary requirements sa email address na ncrmap@pcso.gov.ph. Para sa kumpletong listahan, bisitahin ang PCSO website, i-click ang e-services tab, at i-click ang list of medicine providers accepting PCSO guarantee letter nationwide. Para sa karagdagang kaalaman, magpadala ng mensahe sa pcsomain.charity@pcso.gov.ph para sa NCR. Maaari ring makipag-ugnayan sa Charity Assistance Department sa telepono bilang 8366-3329 o kaya sa pinakamalapit na PCSO branch na matatagpuan sa directory ng PCSO website. And here are the results for our 2 p.m. draws. For 2D Lotto, we have 18 and 8 in exact order. For 3D Lotto, we have 2, 3, and 7 in exact order. For 5 p.m. draws, for 2D Lotto, we have 3 and 28 in exact order. For 3D Lotto, we have 0, 8, and 6 in exact order. For our late tuners, uulitin na po namin ni Baileys ang resulta ng ating 9 p.m. show. Simulan na natin sa 2D Lotto winning numbers. We have 1 and 6 in exact order. Para naman po sa 3D Lotto, we have 7, 4, and 1 in exact order. Para naman po sa 6D Lotto, we have 9, 9,
7, 4, 3, and 9 in exact order. And the winning combination for our Super Lotto 649, we have 10, 13, 6, 9, 39, and 4 in any order for the jackpot prize of 15,840,000 pesos net of the agent's prize commission. And for our Lotto 642 winning combination, we have 15, 6, 33, 18, 16, and 13 in any order for the jackpot prize of 54,456,731 pesos net of the agent's prize commission. At ang inaabangan ng lahat, alamin na natin kung may jackpot winners ba tayo ngayong gabi. According to the PCSO Data Center, for the Super Lotto 649, we have no winner. And for the Lotto 642, we also have no winner. Congratulations to all the winners! Again, isang taon lang po valid ang tickets ninyo, kaya ipa-validate na po agad ang mga yan. Baka mawala o masira pa, sayang naman po. Kung paano at saan maaring mag-claim ng inyong premyo, panoorin po natin. Napakasaya ng manalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging lotto winner, isulat lang ang inyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized lotto outlets near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO main office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang may isang taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Kita-kits po ulit tayo bukas para sa panibagong araw ng mga papremyo mula 2 p.m., 5 p.m. hanggang 9 p.m. Huwag kalimutan ng tickets para sa 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, and the Mega Lotto 645 with an estimated jackpot prize of 29.5 million pesos. At sa Ultra Lotto 658 with 49.5 million pesos. Don't forget your tickets for your chance to become the next Lotto millionaire. That's all for tonight. Para po sa PCSO, ako po si Ashley Tuason. And I'm Bailey's Akot, nagsasabing sa PCSO, bawat taya, may kawang gawa. I was the Deputy News Director when News Center 4 was created. When the EDSA revolution happened, MBS na kami at ako na yung News Director doon. It was very traumatic because andoon yung mga kasama ko sa loob and then tinake over na nga yung Channel 4. After they took over, I resigned. But I returned to Channel 4 in 2009. I became a consultant. We undertook a 2-month training for news reporters. No, I handled it. Aside from being able to manage a big group of people, kasama lagi ako sa mga presidential state visit. My career grew as a broadcast journalist because of Channel 4. Alam mo ba kung gaano kahirap mag-manage ng news organization? You are dealing with temperamental announcers, you are dealing with cameramen, you are dealing with drivers, you are dealing with reporters, technical staff. I'm thankful for my experience at Channel 4 because it helped me become a manager.
Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng tubig ngayong panahon ng El Nino. Ayon sa DOST, mas mahabang tagtuyot ang ating mararanasan bunsod ng El Nino ngayong taon, kung kaya't kailangan ng pakikiisa ng lahat sa wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba, sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Sa panahon ng El Nino, dapat laging listo. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Tonight's top stories. The country's gross domestic product, or GDP, grows by 5.7% during the first quarter of the year compared to the recorded 5.5% in the last 3 months of 2023. President Ferdinand R. Marcos Jr. distributes 60 million pesos worth of financial aid and services to El Nino-affected farmers and fisherfolk in Zamboanga Peninsula. President Ferdinand R. Marcos Jr. orders local government units, or LGUs, to gear up for the La Niña phenomenon. The government is drafting a legal briefer in case the International Criminal Court, or ICC, issues arrest warrants. President Ferdinand R. Marcos Jr. urges concerned government agencies to ramp up drive against the smuggling of tobacco and vape products to safeguard the industry. The government starts its implementation of unified QR code in the e-travel system for a hassle-free trip tomorrow, May 10. Award-winning Filipino singer Olivia Rodrigo announces an additional stop in Asia and Australia for her Guts World Tour. All these and more on PTV News Tonight. Good evening. Welcome to PTV News Tonight. A 0.1% uptick in the country's GDP in the first quarter of the year is just the highlight piece. And if the country's economic managers and technocrats play their cards right, the full-length feature, a year-ending growth north of 6%, is not far-fetched. Our Denise Osorio hashes over the numbers of this welcome development, indicating the economy is on the right track. The Philippine Statistics Authority and the National Economic Development Authority, or NEDA, announced on Thursday the country's GDP has followed a steady trend from January to March this year. According to PSA Undersecretary Dennis Mapa, the country's GDP increased by 5.7% this year compared to 5.5% at the end of 2023. Meanwhile, NEDA Secretary Arsenio Balisacan added that growth for the first quarter are from the finance and insurance sectors at 10%, wholesale and retail at 6.4%, and manufacturing at 4.5%. Other major economic sectors such as agriculture, forestry, and fisheries posted a combined 0.4% uptick. Additionally, tourism-related activities continue to aid in the nation's economic growth. We have many of these IFPs, the
infrastructure flagship projects under varying stages of implementation. These are big tickets, potentially game changers, supporting a lot of job generation and growth for the economy. Broadly, we are keeping our target of 5 to 6% of our GDP spent on infrastructure. However, growth of the agricultural sector has slowed due to the damage caused by El Nino. The Philippines still remains one of the emerging countries in Asia. Balisacan said the GDP of the Philippines is higher compared to China and India. Meanwhile, the Department of Budget and Management reaffirmed the country's position and acknowledged the country's growth mark is accurate. Denise Osorio from the National TV Network for a new and better Philippines. Finance Secretary Ralph Recto has underlined the robust manufacturing sector as the country's economy once again leads the ASEAN group by posting highest growth in the first quarter of 2024. The finance chief said the significant growth in manufacturing sector would pave the way for the country to emerge as Asia's leading center for manufacturing. Furthermore, Recto added it opens the door for a capital-intensive industry sector by efficiently utilizing the young, dynamic, and diverse workforce. The Department of Justice, or DOJ, is crafting a legal briefer for the president to have all the necessary information to be able to make a sound decision on matters concerning the International Criminal Court, or ICC, and its intention to conduct a probe on the Duterte administration's drug war. The legal briefer would contain the possible steps of the government regarding the case against former President Rodrigo Duterte before the ICC regarding the alleged extrajudicial killings during his term. It will also suggest possible directives the president can issue in case the ICC does issue a warrant against the former chief executive and several others, as well as the pros and cons of becoming a member of the Rome Statute anew. Issue kasi dun sa warrant of arrest, yung information na galing po kay former Senator Trillanes, kasama na po talaga yon sa pinapag-aralan ng DOJ. So from the legalities, yung possible re-entry natin into the Rome Statute, all of these were already indicated there to begin with. It seems the current government is now more receptive to the conduct of an International Criminal Court, or ICC, probe on the previous administration's war on drugs for alleged human rights abuses. Evidence of this is the Justice Department preparing to brief the president on the pros and cons of becoming a member of the ICC again. Clazel Pardilla has more. There's no reason to be afraid of ICC. Bakit ba lagi na lang na, huwag tayo sa ICC, huwag na lang ganyan. If there is nothing to hide, why be afraid of ICC? That is a statement from a congressman regarding the potential reintegration of the Philippines into the Rome Statute. This comes amid the Department of Justice's preparation of a legal brief for President Ferdinand Marcos Jr. containing the benefits and consequences should the administration re-engage with the International Criminal Court. Earlier, former Senator Antonio Trillanes IV claimed the ICC will issue an arrest warrant against former President Rodrigo Duterte for alleged human rights violations during his government's war on illegal drugs campaign. Malaga din na kasama tayo sa mga tawag nito, structures like ICC kasi sa isang mundong paliit ng paliit at nagkakaroon ng crimes na mas borderless crimes at minsan may pagkakataon pang yung isang bansa ay hindi na kayang papanagutin yung mga gumagawa ng krimen. I think there's some value of having this. In 2018, the Philippines withdrew from the Rome Statute in accordance with then President Duterte's orders. Lawmakers assert they will respect and support whatever decision President Marcos makes.
This coincides with calls to simply prepare for the country's chief executive following former President Duterte's outspoken criticism of the current administration after their request to hold a peace rally in Dumaguete was denied. Nakakalungkot po na may ganito pong mga pangyayari or ganitong mga tinatawag na peace rally, pero alam naman po natin na puro paninira lamang mula sa mga dating appointed officials, mula sa mga former officials. We should all be supportive of what the current administration and the current President BBM is doing. Manila Representative Ernix Jonicio and Isabela Representative Ino D are both members of Lakas CMD, a party from which Vice President Sara Duterte resigned. Recently, Lakas CMD formed an alliance with the Partido Federal ng Pilipinas led by President Marcos Jr., promoting the unity team in preparation for the 2025 elections. The question is, are the former members welcome to join the new alliance or two-party coalition? The President's statements are very clear that he still wants unity. Other political parties will still be welcome if they decide to coalesce or align with this new alliance. As of press time, it has not yet been discussed what will happen if a member from the Lakas CMD and a representative from the Partido Federal ng Pilipinas both want to run for the same position in the 2025 elections. Kalezal Pardilia for the New and Better Philippines. After its tour of Sultan Kudarat in the Barm, Bukidnon in Region 10, Agusan del Norte in Caraga, and Davao de Oro, the administration's highly anticipated and well-received Bagong Pilipinas Serbisyo Fair is taking it multi-aid services and relief distribution act to Zamboanga City. 60 million pesos in financial, livelihood aid and services awaits thousands of fisherfolk, farmers, and other marginalized sectors in the province. Our Mela Les Moras has more on this road tour that'll make its way to Davao del Norte and Tawi-Tawi thereafter. President Ferdinand R. Marcos Jr. led earlier today the distribution of 60 million pesos worth of financial assistance and various government services to farmers and fisher folks affected by the El Nino phenomenon in Zamboanga Peninsula. During his speech at the Universidad de Zamboanga Summit Center in Zamboanga City, the chief executive assured no province will be left out and the government itself will go to the people, not the other way around. As early as now, he also urged local government units to prepare for the effects of the rainy season with the La Nina or irregular weather pattern looming closer by the day. Kita niyo naman po, halos buong puwersa ng pamahalaan ang humaharap sa inyo ngayon dito. Para sa akin kasi, hindi sapat na mabasa ko lang ang mga ulat na mga suliranin ng inyong mga hinaharap. Hindi lang dapat umasa sa mga report ng mga serbisyo at ayuda na dumadating sa inyo. Kailangan personal kong makita at marinig ang inyong mga hinaing at makita ng aking sariling mata ang kalagayan ng ating mga kababayan. At hindi lang Zamboanga ang ating hahatiran ng tulong. Hindi lamang Zamboanga ang hahatiran natin ng tulong, kundi lahat ng rehiyon ay aking dadalawin. Buong bansa ang tatamasa ng mga programa na ating ipinagkakaloob. Lalarga tayo sa buong kapuluhan. Walang rehiyon na may iwanan, walang lalawigan na makakaligtaan. Hindi ang lokal na pamahalaan ang dudulog sa Malacanang. Ang Malacanang ang pupunta sa mamamayan. Meanwhile, also earlier today, First Lady Liza Araneta Marcos led the launching of Love for All Medical Caravan along with Health Secretary Ted Herbosa at the Western Mindanao State University in Zamboanga City. Through this initiative, many beneficiaries in Zamboanga Peninsula got to experience free laboratory services, free x-ray, free consultation with specialists, and free medicines.
But wait, there's more. Tomorrow, another big government event awaits Zamboangueños, and that's the Bagong Pilipinas Servicio Fair, set to be launched with House Speaker Martin Romualdez and other national and local officials. The BPSF is a one-stop shop caravan which aims to bring government aid, services, and programs closer to the people. Bago pa man ang araw ng Bagong Pilipinas Servicio Fair, nandito na ang Pangulo para mamahagi ng presidential assistance to farmers, fisher folks, and families affected by El Nino. At hindi lang po ito para sa Zamboanga City, kundi sa kabuuan ng Zamboanga Peninsula. Bukas naman, isa ito sa pinakamalaki na Bagong Pilipinas Servicio Fair na pangungunahan naman ni Speaker Martin Romualdez. Around 600 million worth of programs and services, 250 million cash ang iikot sa ekonomiya ng Zamboanga City bukas at 49 participating agencies and 400 programs and services ang babagsak dito sa sa syudad ng Zamboanga. Reporting from Zamboanga City, Melilas Moras from the National TV Network for a new and better Philippines. National Economic and Development Authority or NEDA Secretary Arsenio Balisacan said the government is doing a comprehensive review of the entire tariff structure. The review aims to widen the structure of the tariff regime to create a more effective and efficient economy. Secretary Balisacan added the result of the review will be raised to the NEDA board in its next meeting in June. The country may hold off or reduce onion importation in the country. This as onion production surged to 201.25 thousand metric tons in the first quarter of 2024, according to the Department of Agriculture or DA. This is a 28% increase from the 156.53 thousand metric tons recorded during the same period last year. Importation may also experience delays contingent upon onion demand. We have enough supply, pero pag-aaralan din niya mabuti, will be consulting with the Bureau of Land Industry. Kung kailangan pang mag-extend uli as earlier pronounced by the Secretary to extend yung ban hanggang July or bawasan lang yung volume na dapat na i-import for onion dahil nga malaki yung in-increase ng production. Meanwhile, the Department of Trade and Industry, or DTI, announced manufacturers' receptiveness to the idea of refraining from price increases amid El Niño's challenges. Trade Secretary Pascual engaged with industry leaders on a potential voluntary price freeze for essential goods, with leading manufacturers and retailers showing willingness to consider the initiative. Over 100 local government units have declared a state of calamity, triggering an automatic freeze on basic necessity prices for up to 60 days. The DTI remains vigilant, collaborating with stakeholders to mitigate El Niño's impact and ensure essential goods availability at reasonable prices. The Marcos administration completed its first overseas bond sale for the year to help bridge the budget deficit and support initiatives for protecting natural resources, the Department of Finance, or DOF, said. Manila successfully secured $2 billion in new loans by issuing dual-tranche U.S. dollar bonds to foreign creditors. Broken down, the government raised $1 billion from the 10-year debt securities and another $1 billion from the 25-year sustainability notes. Despite heightened market volatility, Finance Secretary Ralph Recto said Manila secured funding at highly competitive rates, resulting in substantial savings on borrowing costs for the government. The Philippine Health Insurance Corporation, or PhilHealth, has increased its Z benefit package for breast cancer patients from 100,000 pesos to 1.4 million pesos. The benefit package covers diagnostic tests, breast cancer management up to surveillance or assessment for early signs of relapse after the surgery. Moreover, PhilHealth said its members and their qualified dependents are eligible to avail of the enhanced benefit package at the time of pre-authorization approval. Ang kagandahan po nito, Ma'am Ninya, ay lahat ng stages ay makaka-avail din kung yung pasyente nasa state, nasa po ng kanilang
sector, ang good news, ma-avail po nila ito pong package natin. Sapagkat dati-rati po, earlier stages lang po ang qualified sa Z-benefit for breast cancer. The Department of Labor and Employment, or DOLE, with the help of the private sector, held a job fair in Pasay City. This and other stories in tonight's Business News Wrap-Up. Data from the Philippine Statistics Authority, or PSA, showed trade deficit narrowed in March as imports contracted at a faster pace than exports. The balance of trade in goods, or the difference between the value of exports to the value of imports, was recorded at 3.18 billion pesos, which indicates a trade deficit that is lower than the 5.018 billion peso deficit in the previous year. The manufacturing output of the country in volume and value declined in March, according to the Philippine Statistics Authority, or PSA. The Value of Production Index, or VAPI, contracted 1.7%, which is in stark contrast to the expansion in March of the previous year, which was at 9.1%. The Department of Labor and Employment, or DOLE, in partnership with the private sector, held a job fair at a popular mall in Pasay City. The event aims to provide job seekers the opportunity to finally acquire a means of living at a time when the country's unemployment rate was recorded to have gone up by 0.4% in March, equivalent to some 2 million jobless individuals. The Government Service Insurance System, or GSIS, is providing a debt relief program to borrowers who are having a hard time making payments to housing loan. GSIS President and General Manager Wick Veloso said the program aims to help thousands of families under the said program and ease the pressure and stress from financial obligations. William Theo for the National TV Network, to a new and better Philippines. For an upper chamber lawmaker, although it is an unavailable option, the decision to become a member of the International Criminal Court, or ICC, again is easier said than done. Meanwhile, other senators are urging Filipinos to just rally behind the president amidst persistent rumors of a destabilization plot. Daniel Manalastas tells us more. Senators expressed support for President Ferdinand R. Marcos Jr. amid the rumors of the destabilization plot. Senators are one in declaring this baseless rumor has no positive impact to our country. Kita naman natin sa mga nangyayari, di ba? Mabait si Presidente BBM. Kaya dapat lang natin suportahan dahil siya inalala ng bayan. Hindi dapat mag-away-away. All-out support kami siyempre sa Presidente. Paulit-ulit, tapos medyo parang familiar names, di ba? But sa akin, siguro, dapat yung ating mga law enforcement agencies should still check and double-check kung talagang there's truth dito sa mga destabilization plot. Sana hindi totoo kasi parang it's time for all Filipinos who love the country to rally behind the president kasi, di ba, may kalaban na tayo sa labas eh. Di ba? Kumbaga, sana imbis na tayo mag-away, which is our history, matuto na tayo, di ba, sa nakaraan. Meanwhile, senators weigh in on the issue of International Criminal Court as the Justice Department prefers a brief for the president to read and familiarize himself on the legal options available to him in case an arrest warrant against former President Rodrigo Duterte is issued by a court of law. For Senator Sani Angara, I think, I don't know, maybe it's a warning shot or something, I don't know. But on the possibility of the Philippines rejoining the ICC, I think so. I think because if you removed yourself, you need to. It's like joining a treaty for the first time again. So I think you need Senate concurrence. So. For now, some government officials already called the ouster plot as mere hearsay or without solid basis. While if Senator Amy Marcos will be asked, nababaduyan na ako sa mga chismis na ganyan. Lumang tugtugin na, ibalik ang usapin sa bigas, unahin ang pagkain. Yun lang ang aking mantra. Unahin ang pagkain, gutom ang Pilipino. Daniel Manalastas from the National TV Network for a new and better Philippines.
local stock market plummeted following the release of the country's gross domestic product, or GDP, for the first 3 months of 2024. The Philippine Stock Exchange Index lost 116.72 points, or 1.75%, to finish at 6,542.46, while all shares shed 35.02 points, or 1%, to settle at 3,481.55. Sectoral indices ended in the red except for industrial, which incurred gains. Total volume of shares traded was 491 million, valued at 6.732 billion pesos. Advancers led decliners 95 to 87, with 43 left unchanged. President Ferdinand R. Marcos Jr.'s directive on tobacco and vape smuggling is up next. We'll know more details in just a short while. Don't go away. Sports car ni Daniel Padilla. This is dedicated to Sir Manny by Nike. Only one? Only one. Oh! Mag-ano ba yung Mike Hannon Paul Limited Steinberger? Ay, magkano yung jersey niyan? Ubu Francis M. There's a story behind this jersey kasi. ₱1 million for this palanggana. Hindi ko alam bakit. When you take care of the health of the Filipino people, that's also an investment. That we're building many modern hospitals, access sa healthcare na affordable at mabilis at may kalidad. Ito ang in-person. Susunod sa On Assignment. Sa init ng panahon, paano mapoprotektahan ang sarili sa iba't ibang sakit na naglalabasan? Ang mga paraan na ito, aalamin ni Vel Custodio. May cases kami na may mga batang nagka-sore eyes. Dala ng init. Tapos nagkaroon ng mga skin irritation yung aming mga estudyante. Tanggap ba ng mga motorista ang pagtaas ng multa sa mga kaso ng illegal parking? Ang Pulso ng Bayan, hatid sa atin ni Bernard Ferrer. Minsan kasi mayroong inintay ko yung pasahero. Sabi, saglit lang, kaso lang inabutan na ng manghuli. At ang rehabilitation ng Arroceros Forest Park sa Maynila, sisilipin ni Bien Manalo. Itong 2.2 hectares na kinakatayuan natin ngayon ay madagdagan pa at mapaganda ang mga nakapaloob na mga facilities. Ngayong Lunes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong People's Television. Simula na ang sagupaan ng pinakamalupit na koponan mula sa Northern Luzon. Sino-sino kaya ang makakapasok sa top 8 ng Northern Luzon Tournament Leg? Magsisimula sa May 20. Ano mga Lodi? G? President Ferdinand R. Marcos Jr. has intensified government steps to curb the smuggling of cigarette and vape products. Although the chief executive is well aware of Bureau of Customs, or BOC, and the Bureau of Internal Revenue, or BIR's efforts, he still implored them to do more to address the said problem. Special Assistant to the President on Investment and Economic Affairs, Frederick Go, explained the Department of Trade and Industry, or DTI, has already been tasked to monitor the developments on the issue, as well as matters concerning the vape industry. The BIR, on the other hand, has also ramped up efforts to go after those behind the smuggling of vape products and implement the tax stamp system to be able to differentiate which can be considered legal. In the
meantime, President Ferdinand R. Marcos Jr. led the 6th meeting of the Private Sector Advisory Council Agriculture Sector Group, where plans to plant 100 million coconut trees to maintain the Philippines' role as a top coconut producer were highlighted. The council also pushed for the gradual implementation of biodiesel using coconut methyl ester to combat climate change. Furthermore, to address low sugar production, the group recommended importing refined and raw sugar to ensure stability in supply. To assist MSME and agricultural exporters, the creation of a specialized interagency committee was proposed to streamline export processes. The Bank of England is closer to taking another step towards imposing its first interest rate cut since 2020. This as inflation falls, but it will likely be more careful in divulging whether such a move is imminent. The Central Bank of England is also expected by many to keep its bench rate on hold for a 6th consecutive meeting at 5.25%, which is its highest since 2008. The European Union, or EU, is thinking of extending its sanctions against Russia's liquefied natural gas sector. With rising concerns that earlier sanctions have not affected as much as the EU intends, their goal is to significantly impair Russian fossil fuel revenues. Moreover, an EU diplomat said the latest proposal contains elements on ship-to-ship transfers of LNG. The province of Oriental Mindoro is showing eagerness from its constituents to step up its game technologically. And the Department of Science and Technology is more than glad to accommodate and oblige to its wishes for startup assistance and/or funding. A modular kitchen, fish ponds laced with high-density polyethylene, care of the DOST, and a solar tunnel dryer, care of the DOST, are just but a few of ₱1 billion in funding to the province in 2016 alone. Our Rod Lagusad reports. Maximizing the benefits of innovation, the Department of Science and Technology has helped many startups or businesses in the province of Oriental Mindoro through innovative tools and methods under the program set up. Kasi napakahalaga ngayon na ikaw ay nakakasabay doon sa industry standards kung paano sila mag-produce. Tumataas yung kanilang productivity dahil doon sa technology, sa innovation na ginagawa natin. Such as Pame Pialo Modular Kitchen and General Merchandise, which manufactures modular kitchen and cabinets, which the DOST has helped increase its production. Nabigyan kami ng DOST ng machine, ang grant to purchase a machine. Malaking bagay sa amin, una, 3 years to pay, 0 interest. So talagang napakaalwan sa pagbabayad. Yung machine, siya yung naglalagay o nag-i-install ng edge band. Yung edge band, yun yung nasa side ng board. From the manual procedure to this, which one person can operate single-handedly in just a shorter time period. It has also helped in the creation of more jobs. Shrimp production in the BLJR Aqua Farm also increased with the help of high-density polyethylene from the DOST, which was used in this pond where a small area is required to be operational. Meron yan cycle. You have to prepare the pond, tapos you have to stock it. So meron mga sinusunod na protocols. Pag in-stock mo na, you have to manage the water in the same way na you manage the water sa aquarium. He said that within just 3 months, their production was around 5,000 kilos compared to 500 to 1,000 kilos using the traditional method. Meanwhile, the DOST delivered a multi-commodity solar tunnel dryer to Drytech Manufacturing Corporation for drying its... Matagal, malinis ang pagkatuyo at ready to cook. Kasi nga consistently na dry siya sa tamang moisture content na hindi siya agad masisira at aamagin. Tinulungan kami na makapagpundar ng solar dryer. No? Kung hindi dahil doon, hindi namin mapapababa ang cost ng production. Kaya dahil doon, lumakas din ang order. In 2016, DOST assisted firms in Oriental Mindoro contributed over 900 million pesos into the local economy. Some of the sector under focus in the province include agriculture, aquaculture, the furniture industry, ICT, metals and engineering, and the halal industry. Rod Lagusad from the National TV for a new and better Philippines. And here are the results of tonight's multi-million peso lotto draws from PCSO.
evening, Lotto players. For those who missed our draws today, May 9, 2024, I'll be doing a recap of the winning numbers. Let's start with the results of the 2 p.m. draw. For the 2D Lotto, we have 18 and 8 in exact order. And for our 3D Lotto winning numbers, we have 2, 3, and 7 in exact order. And the results of the 5 p.m. draw for the 2D Lotto, the winning combination is 3 and 28 in exact order. And for the 3D Lotto, 0, 8, and 6 in exact order. And finally, the results of the 9 p.m. draw. For the 2D Lotto, the winning numbers are 1 and 6 in exact order. For the 3D Lotto, we have 7, 4, and 1 in exact order. For 6D Lotto, the lucky numbers are 9, 9, 7, 4, 3, and 9 in exact order. And for our Super Lotto 649 winning combination, we have 10, 13, 6, 9, 39, and 4 in any order for the jackpot prize of 15,840,000 pesos net of the agent's prize commission. And for the Lotto 642, the winning numbers are 15, 6, 33, 18, 16, and 13 in any order for the jackpot prize of 54,456,731 pesos net of the agent's prize commission. Do we have jackpot winners tonight? According to the PCSO Data Center, for the Super Lotto 649, we have no winner. And for the Lotto 642, we have no winner. That's all for tonight. I'm Bailey Sakot for the PCSO Lottery Draw Recap. Thank you and good evening. We'll now give you the latest buzz here in Pop Culture Corner. First up, pageant fans, get excited. There's a new beauty competition here in the country titled Miss Pearl of the Orient, Philippines. The contest redefines beauty standards by requiring contestants to communicate solely in native Filipino language throughout. With a commitment to integrity and cultural authenticity, the Grand Coronation Night in July will feature a Tagalog program script and highlight Filipino culture through traditional activities and costumes. Pop sensation Olivia Rodrigo expands her Guts World Tour with 9 additional dates in Asia and Australia this fall, making her debut in both regions and adding to her impressive lineup of 82 global shows. The Asian leg will commence on September 16 in Bangkok, Thailand, with stops in Seoul, Hong Kong, and Tokyo, with a tease of a Manila show. Following Asia, Rodrigo will perform in Melbourne and Sydney in October, joined by rising alt-pop star Benet for all Australian shows. Sylvester Stallone, inspired by a gold watch worn by Greg Allman, is auctioning 11 watches from his collection at Sotheby's, including the rare Patek Philippe Grandmaster chime, expected to fetch $5 million. The Grandmaster chime, with only 7 models ever made, boasts 20 complications and is dubbed the Holy Grail for collectors. Other highlights include a Patek Philippe Nautilus with an olive green dial surrounded by diamonds, a Rolex marking its 60th anniversary, and an Audemars Piguet with a blue face in a pink gold case. Stallone's collection includes watches worn in his films. Coming up, the Tourism Department eyes to launch tourist first aid facilities. These and more following some important reminders. Susunod sa Health at Home. Summer skin problems ang ating lulunasan sa tulong ng isang skin doctor. At kung summer skin diseases rin ang problema ng inyong fur babies, may veterinarya na gagabay sa inyo.
gumawa tayo ng isang cool detox beverage na sure hit ngayong tag-init. Light exercises for skin health naman ang aming ituturo sa Fit Zone. Bisitahin itong one-stop hub coffee, music, and art kasama ang buong pamilya. Health at Home, ngayong Sabado, alas 7 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. Alam niyo bang hindi lang sapatos ang mafe-flex ng shoe capital of the Philippines? It's Fun goes to Marikina City. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario para tikman ang mga paborito ng bawat Marikenyo. It's Fun, ngayong Linggo, alas 10 ng umaga. Talagang nanuot doon sa noodles. Yung everything. Yung everything. Dito lang sa PTV. Serbisyong tapat, mahusay at mabilis, handog ng ating mga lingkod bayan. I-report ang mga sumusunod na paglabag sa maayos sa pagbibigay serbisyo sa mga tanggapan ng gobyerno. Ang pagtangging tumanggap ng aplikasyon o request na kumpleto ang mga requirement. Ang paghingi ng karagdagang bayad o requirement na wala sa Citizens Charter ng tanggapan. Ang hindi pagpapaabot sa aplikante ng disapproval ng kanyang request o aplikasyon. Ang hindi pag-asikaso sa mga aplikanteng nasa tanggapan kapag official working hours, pati na habang lunch break. Ang hindi pagbibigay ng OR o official receipt. At ang paggamit o pakikipagsabwatan sa mga fixer upang mapabilis ang transaksyon. I-report agad ang anumang violation sa contact center ng bayan ng Civil Service Commission. Isang paalala mula sa inyong PTV. The Armed Forces of the Philippines, or AFP, will not dignify China's claims that it agreed to a new model for conducting resupply missions in the Ayungin Shoal. In a statement, AFP Chief of Staff General Romeo Bronner said China's claim of an audio recording between Vice Admiral Alberto Carlos and a Chinese diplomat did not merit significant concern, as it appears to be a malign influence effort from the Chinese Communist Party. The official also urged the public and the media to be careful in handling such reports and to avoid spreading unverified information, as it could further escalate tensions in the area. Department of Foreign Affairs Under Secretary Jesus Domingo of the Civil Security and Consular Affairs said their office, including the Senate and the Congress, is investigating passport irregularities. This is some foreign nationals are allegedly using fake documents to get a Philippine passport. The DFA has implemented restrictions in obtaining a passport, particularly when they launch the e-visa. Meanwhile, DFA Deputy Assistant Secretary Arman Tablo clarified that passports may be used for purposes other than flights, which is why foreign nationals want one for their own. How does passport work? And please, colleagues, jump in. Is that it begins with the proof of Filipino citizenship through your Philippine Statistics Authority birth certificate. And doon tayo naka-expose ng mga anomalya that somehow a number have been able to get a legitimate PSA but through questionable means. Pag meron ka na kasing Philippine passport, you can enjoy the rights of a Filipino citizen, including pagbili ng lupa, pag-open ng bank account, pag-open ng business, or pag-incorporate ng business. And dito nila ginagamit sa mga illegitimate activities nila dito sa loob ng Pilipinas, kung hindi man nila gamiting pangbiyahe. The Department of Health, or DOH, reported a concerning surge in measles, rubella, and pertussis cases nationwide in 2024 compared to the previous year. Over 2,000 cases of measles and rubella were recorded, marking a five-fold increase from last year. Similarly, pertussis cases spiked to more than 2,000. This surge underscores the ongoing challenges in combating infectious diseases, emphasizing the critical role of vaccination programs and safeguarding public health. All schools across the nation has been advised to hold simple yet meaningful graduation and moving up exercises as the current academic year comes to a close. This and other stories in tonight's National News Roundup.
The Department of Education, or DepEd, has advised all schools nationwide to hold their end-of-school year rites, such as graduation and moving up ceremonies, to indoor venues with proper ventilation to avoid exposure to the sun's extreme heat. The schools are also reminded to keep these ceremonies simple and meaningful. Furthermore, solicitation and collecting contributions from parents and students are also prohibited. The Bureau of Customs and the Department of Information and Communications Technology are all set to roll out a unified QR code in the e-travel system starting May 10 across all international airports in the country. The BOC said the passengers can now fill out electronic forms online before their trips using the e-travel website or the eGovPH app up to 3 days prior to their arrival or departure. The Department of Tourism has partnered with the Department of Health to launch 5 tourist first aid facilities across the country, which seeks to provide travelers with medical attention should they encounter accidents or emergencies while on vacation. The project is part of the agency's initiatives to improve the country's tourism and put it at par with other travel destinations worldwide. This is Monique Tuzon for the National TV Network for a new and better Philippines. The easterlies continues to affect the country. Based on Pag-asa's weather forecast, Batanes and Babuyan Islands will experience cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms due to the frontal system. Metro Manila and the rest of the country will experience partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms caused by the easterlies or localized thunderstorms. Meanwhile, the country continues to brace for unprecedented heat waves as temperatures soar to record highs across the nation. With the heat index reaching extreme levels, Verac and Catanduanes leads at 45 degrees Celsius, followed by Dagupan City and Puerto Princesa City at 44 degrees Celsius. Rojas City, San Jose, and Giwan record 43 degrees Celsius, while other regions like Iloilo City and Tacloban City swelter at 42 degrees Celsius. Authorities issue warnings for citizens to stay hydrated and cool, especially due to risk of heat-related illnesses. Overseas, perhaps much of the philosophies in democratic governance has evolved from opposite schools of thought, the right of center or the conservatives and the left of the middle or the liberals. This VOA animated short sheds more light on this political evolution of symbols. Do you view politics from the left or the right? How did directions get connected to political beliefs? In the beginning, it described where lawmakers sat. After the Revolution of 1789, the French National Assembly argued over a new constitution. Anti-royalist revolutionaries disagreed with conservative, aristocratic supporters of the monarchy. They arranged themselves in groups inside the assembly chamber. Revolutionaries on the left side of the presiding officer, conservatives on the right. The seating arrangement continued on and off over the years. But by the mid-1800s, journalists were using left and right as shorthand to describe political viewpoints. The practice continues to this day. Far left and far right depict political extremes. Centrists are moderates who take positions in the middle. Remember, America and the Philippines have the bald and Philippine eagles as their emblematic birds of prey, both of which have a left and a right wing so they can soar to the greatest heights. In the meantime, the U.S. presidential elections in November this year will see a substantial uptick in a growing and formidable demographic in the U.S. political landscape. A 2 million surge in Asian American voters across the Union from 4 years ago, according to the Pew Research Center. And Asian American lawmakers are scrambling to rock or get the vote out, as VOA's Scott Stearns lays it out in this report. Asian Americans are the fastest growing group of eligible voters in the United States, according to the Pew Research Center, but they are not uniform in their politics. Christine Chen is executive director of the nonpartisan Asian Pacific Islander American Vote Group. So typically,
typically Indians and Japanese Americans are biggest supporters of Democrats, and Vietnamese Americans are actually large supporters of Republicans. Now, Chinese Americans, they have shifted from being Democrat to now their largest identification is independent. So what that is also telling me is that there's not enough engagement by the political parties and the campaigns to be able to educate them on the issues and what their campaign actually stands for. Michelle Steele was born in South Korea and raised in Japan. The Republican congresswoman represents parts of California's Orange County and has Vietnamese language content on her website, as her district is home to one of the largest Vietnamese American communities in the United States. You just go out there, each community, and you reach out in a different way. Like, for Vietnamese Americans, I have 5 outeyes, and you wear their outfit. You go into Filipino community, I wear sari, and you know what? You do all these things, and they know that you are one of them. Steele says she and her supporters knocked on more than 190,000 doors during her re-election campaign 2 years ago. That's the way you reach out to Asian American communities. It's all same for. You know what? In my district, we speak 7 different languages, but they all say the same thing. That door-to-door campaigning is especially important for Asian voters, of whom more than 70% used mail-in ballots and early voting in 2020, according to Chen. It's because when you have a mail-in ballot, you can sit at your kitchen table, talk to your family and friends about the issues, about the candidates, and really be able to get the translation help and be able to not be under pressure to be able to figure out who you're going to vote for. The importance Republicans are placing on Asian American voters concerns Grace Meng, a Democratic U.S. Congresswoman who represents a district in the New York City borough of Queens. Well, I think there's been an increased sense of urgency lately because we have seen the Republican Party, some of their candidates doing that type of multilingual outreach. And so we've been saying to our own Democratic leaders and candidates, like, look, hey, we can't wait anymore. The other side is catching on, and we need to make sure that we're doing that outreach so people know which party truly stands and represents their values. At the neighborhood Min Kwon Center for Community Action, Sandra Choi is Civic Participation Director. We work on it year after year. Building political power for immigrants, for Asian American immigrants, for working class communities, but especially for the 2024 election where there is so much on the line. We know that this is the moment to really mobilize our communities to understand their power in building something bigger, a bigger future for all of us this year. Pew Research projections say 15 million Asian Americans will be eligible to vote this November. More than half of them live in just 5 states: California, New York, Texas, Hawaii, and New Jersey. Scott Stearns, VOA News. Does the Department of Health, or DOH, address various issues in public hospitals and the shortage of health workers in the country? And what Health Secretary Ted Herbosa boldly reveals in the next episode of In Person? In an interview with veteran broadcast journalist Angelique Lazo, the secretary bravely tackles the issue of alleged kickbacks from pharmaceutical companies to some medical workers. Watch the full interview on In Person tomorrow, May 10 at 8 p.m. only on PTV. Meanwhile, here's a recap of today's lottery draws. For the 2 p.m. draw, the winning numbers are 2, 3, and 7 for the 3D Lotto and 18, 8 for 2D Lotto. For the 5 p.m. draw, the lucky numbers for the 3D Lotto are 0, 8, 6, and 328 for 2D Lotto. For the 9 p.m. draw, beginning with the 6D Lotto, the winning numbers are 9, 9, 7, 4, 3, and 9. And for the 3D Lotto, the winning numbers are 7, 4, and 1. And the lucky numbers for 2D Lotto is 1 and 6 in exact order. For the Super Lotto 649 draw with a jackpot prize of 15,840,000 pesos, the lucky numbers are 10, 13, 6, 9, 39, and 4. For the Lotto 642 draw with a jackpot prize of 54,456,731 pesos, the lucky numbers are 15, 6, 33, 18, 16, and 13. There are no winners for the Super Lotto 649 and Lotto 642 draws.
Cesare Pavesi, Italian literature known for his work spanning various genres like novels, poetry, and essays. His contributions have left a lasting impact on Italian literature, earning him a significant place in its literary history. This quote beautifully encompasses his profound understanding of the essence of the human experience, and he once said, "We do not remember days, we remember moments." Absolutely 150,000% true. I think that the years that we experience mean nothing if we don't sit back and breathe a little bit and take note of what is manifesting. I think that character is manifested in great moments, but it is the little moments in your life that build this character up. Will? Yes, I agree. And I always say there are no perfect people, only perfect moments. Monique? I want to focus on being in the moment part because this is such a good reminder to put your phone away and just enjoy the time you're spending with whoever you're spending with, because at the end of the day, you're not going to remember being on your phone and what you're posting. You can always post later, but enjoy the moment. And so goes PTV News Tonight's roundup of tomorrow's headline stories. I'm Sharms Espina. I'm Monique Tuzan. And I'm William Theo. Join us again tomorrow on PTV News Tonight. Ready to discover the new best 5-man squad in the land of Dawn? Ako rin. Kaya sabay-sabay natin silang kilalanin dito lang sa Unity League Mobile Legends National Tournament sa PTV. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Pleasant greetings, y'all. Proud Filipina, Sharms Espina here. The high cost of living and persistent inflation the nation and entire planet continues to struggle with is in large part due to the global pandemic economy that saw tens of millions lose their jobs, supply chains hitting major snags, as well as import and export operations grind to a crawl. Today's VOA feature, The Global Pandemic Economy, recalls what countries and governments did to get things moving again and continue to do so, and how nowhere near the status quo is to pre-pandemic times. Committing $1 trillion of infrastructure spending and more government spending on the horizon. Concerns are raised about supply and demand and higher prices for goods and services. Many people remain unsettled about the economy, and we all know why. They see higher prices. They go to the store or go online, and they can't find what they always want. Stress on the global supply chain has too many dollars chasing too few goods. When we look at the surge in demand that we've witnessed for goods over the course of this pandemic, that has just taken supply chains beyond the brink. And cryptocurrency's impact on helping COVID-shattered economies recover. On the inside story, global pandemic economy. Hi, I'm Catherine Gibson, VOA congressional correspondent. Here in Washington, we just saw a rare moment of political bipartisanship
when President Joe Biden signed legislation for more than $1 trillion in spending to improve the nation's infrastructure. Biden's bill was supported by all but 6 Democrats and 32 Republicans. The legislation provides money to modernize American roads, railroads, bridges, ports, and airports, provide wider broadband internet access, and upgrade the electricity and water grid, among other things. It comes as Democrats are debating how and whether to spend nearly $2 billion to provide a wider social safety net. All this after trillions of dollars in COVID relief spending, add supply chain disruptions because of the pandemic, and U.S. consumers are experiencing inflation of prices not seen since 1990. VOA's Michelle Quinn gets us started on the economic tangle the pandemic has wrought. Groceries, gas, cars, even houses. Consumers are paying more as the U.S. economy tries to emerge from the coronavirus pandemic. Well, inflation is high and it's affecting Americans in their pocketbook and their outlook. The Biden administration says higher costs are due to struggles to get people back to work amid the pandemic. The situation, the White House says, underscores the need for passage of the Democrats' nearly $2 trillion social spending package that includes climate initiatives. We want to improve the productive capacity of our economy, which will actually reduce price pressures. We want to get more people to work, which will actually reduce price pressures. Republican leaders who oppose the spending package say it is too costly and will only fuel inflation. The reason I think prices are going to go way up is because of some of the things that they have put into the bill on energy and on climate, which are going to raise energy costs considerably in the year ahead at a time when the American people are already paying sky-high prices to heat their homes, to drive their cars, to buy groceries. Economic discontent is fueling some people's frustrations with Biden. Only 39% of Americans approve of how the president is handling the economy, according to a recent Washington Post ABC News poll. Michelle Quinn, VOA News. If not for several government relief programs, millions more Americans would have fallen into poverty last year. Programs ranging from stimulus checks to a ban on evictions helped many Americans weather the pandemic's economic impact. VOA's Veronica Balderas Iglesias shows us how these government lifelines have kept many American families afloat. I purchased uniform shorts, shirt, shoes, belt, and pants. Natalia Walker's family is one of more than 30 million American households receiving a monthly expanded child tax credit. The single mother of 2 has been spending the $300 a month of direct payments for school supplies. It was a blessing because I wasn't expecting it. Last year, COVID-19 forced Walker to close her cleaning business. She worked whenever she could and relied on local charities and federal income support, such as the stimulus checks, aimed at helping struggling households during the pandemic. Well, of course, I put some in the savings. I had started, putting more into my business, and then I had started another business for my oldest son. So I was just pretty much investing in my boys. New data from the U.S. Census Bureau, analyzed by several researchers, show Natalia's family hasn't been the only one benefiting from a series of recent economic relief measures. The Census Bureau found the poverty rate fell to 9.1% from 11.8% in 2019. 11.7 million Americans would have been counted as poor in 2020, if not for the stimulus payments. It was about 1 million white children protected from poverty. Without the stimulus payments, the poverty rate for Latino and Black children would have been 6.8 percentage points higher than it was with the payments. In terms of the full anti-poverty effect of the child tax credit under the expansion, that won't be seen actually till 2021. Right now, it seems to have reduced poverty by about a quarter, about 25%. While the delivery of stimulus checks has ceased, there's a debate in Congress over whether to extend the child tax credit, under which parameters and for how long.
Poverty studies expert Angela Rashidi worries that the tax credit will take away the incentive for people to work. She also is bothered by the program's large price tag. The cost of expanding this tax credit to households with children is over $100 billion a year. I think the real question is, how do we continue those type of safety net programs that help people, but also ensure that they are able to make success for their own families? Nobody's getting rich off of a child tax credit. Jennifer Lassiter-Smith is the director for U.S. programs for InMed, a humanitarian development organization serving over 7,000 low-income families in Northern Virginia. It's a fallacy, I think, to think that there's this mass horde of people that are sucking off the government dime. One thing I've seen during the pandemic is sometimes you just need a little bit. We can give someone $500 to help with rental assistance, and that's the difference between their family becoming homeless. And when that happens, it's a terrible slide. So helping people maintain the level is just the best thing that we can do. Natalia Walker says she is determined to continue working hard to keep her family out of poverty. She receives different levels of support from the local nonprofit Lift DC. But she would also welcome having continuous access to enhanced government aid, including the expanded child tax credit, so she can invest in her son's future. I don't live beyond my means. Anything that I pretty much have got, I've either worked for it, or I found a resource, or I got it for free. So I utilize every resource that comes my way for me and my family. So I hope and pray that it will last up until 2025, if not permanent. Veronica Valderas Iglesias for VOA News, Washington. Bitcoin, cybercash, cryptocurrency. The future of finance may lie in the digital world. Communities trying to jumpstart their pandemic-damaged economies see digital currency as emerging as a preferred method for peer-to-peer transactions. VOA's Lenny Ruvaga explains how going cashless is boosting business in Kenya. Tony Mongero, the CEO of Healthland Spa, he has been a pioneer in accepting cryptocurrencies as payment for services for 5 years. On average, his services cost about $30 and can be paid for using Bitcoin, a decentralized digital currency. He says it's proven to be a popular form of payment. Many customers have also seen that we are accepting Bitcoin, which is a modern form of payment, and they've decided where do they come, they can enjoy our massage services and pay using Bitcoin, because it's safe, secure, and also very convenient. A recently released report by Chain Analysis ranks Kenya as a leader in peer-to-peer trading of cryptocurrencies like Bitcoin. The Global Crypto Adoption Index takes into account the number of cryptocurrency deposits and internet users. David Gitonga is the co-founder of Bitcoin KE, a 3-year-old organization whose main goal is to facilitate peer-to-peer trading, and that includes educating users on blockchain technology and cryptocurrencies. Bitcoin KE says on average it brings around 70,000 visitors to its platform daily. Gitonga says many enjoy the peer-to-peer trading. In Kenya, peer-to-peer is actually the easiest way for people to get into cryptocurrencies. So right now there are no centralized exchanges. So most people opt. To go the peer-to-peer way. So these exchanges are not controlled locally. For example, they cannot be shut down. So it's much easier for people to just transact between each other. Michael Kimani is a blockchain analyst from PESA Africa, an organization that monitors cryptocurrencies worldwide with a focus on Africa. Kimani says that the fact that cryptocurrencies are unregulated by a central authority also pose challenges. The central bank issue that has prevented companies or startups from building in Kenya. So it's made it really difficult for Kenyans to have formal channels of accessing cryptocurrencies. And this has created the proliferation of things like cryptocurrency scams.
So one of the reasons the peer-to-peer volumes are going up in Kenya is because there are no formal channels, and the only way you can buy is through the peer-to-peer marketplaces and channels. The Central Bank of Kenya has in the past stated that cryptocurrencies are not legal tender in the country. Mongera says he can only hope that his choice to add cryptocurrencies as a means of payment will keep attracting more clientele to his growing business. Lenny Ruvaga for VOA News, Nairobi. Dating back more than 1,000 years, China has been at the forefront of changes in currency. Today, it is hoping to mark another global first: a state-backed digital currency. Before there was money, people used a system of bartering to get what they needed. However, such trades were time-consuming and needed an exact match to work. Enter money. The first types of money were items that had an inherent value to a society. In a leap forward, governments then began to create money that derived its worth not from the object itself, but from society's trust in the government. The Chinese created some of the earliest forms of metal coins at the end of the Stone Age and were the first to introduce paper money around 800 AD. At times throughout history, paper bills have been tied to other objects of value, such as the gold standard in the United States in the early 1900s. Nowadays, almost all money receives its value simply by the faith people have in the government that created it and their willingness to hold the currency for future use. The next reimagination of money is likely an entirely digital one, in which currency is turned into computer code. While it may seem that money is already digital because it can be moved electronically, people can still exchange their savings for physical cash. In an entirely digital money society, that would not be the case. Cryptocurrencies, such as Bitcoin, offer a glimpse into how digital money could operate. However, they exist outside the financial system, whereas a state-backed digital currency would be the pillar of a state's legal tender. While many countries are exploring a state-backed digital currency, China has gone farther than any major economy. The country is well positioned to make quick headway because of the widespread use by its citizens of technology like Alipay and WeChat apps, which make physical cash mostly unneeded. China's central bank has already digitized a portion of the country's currency and has launched trials in several large cities to distribute it. Beijing sees advantages if its central bank can create a digital yuan that is internationally popular, including offsetting global use of the US dollar. At the end of 2020, China's currency made up slightly more than 2% of the world's foreign exchange reserves. The US dollar's share is nearly 60%. The benefits of digital currencies are that they offer faster and cheaper transactions compared to traditional money, as well as greater transparency. They could also give governments real-time macroeconomic data that could allow targeted fiscal policies, but consequently could also allow governments to monitor its people's finances. The collection of such data has raised concerns that China could use it to crack down on the financial accounts of human rights activists, as well as persecuted groups such as the Uyghurs. The digital yuan could also give people ways to exchange money without needing SWIFT, a widely used system underpinning international money transfers, potentially making it easier to evade sanctions by the United States or other countries. The United States has become increasingly interested in developing a digital dollar. Members of Congress asked Federal Reserve Chair Jerome Powell and Treasury Secretary Janet Yellen about it in early 2021. Powell said digitizing the American dollar is a high-priority project. From transit delays to shipping backlogs across ports, the pandemic is being felt at every level across the global supply chain. That's only expected to worsen as the winter holidays approach. Thomas Goldsby is a professor of supply chain management and logistics at the University of Tennessee. In a conversation with the Inside Story's Elizabeth Cherneff, he discussed the current state of the world's supply chains and how long-term investments can help strengthen them in years to come. How much of the inflation being experienced in the United States can be attributed to the current supply chain disruptions that we're seeing? I think that a fair share of the inflation is attributed to what we're experiencing in our supply chains. After all,
everything that we use, consume, or experience is brought to us via the supply chain. So if you think about that complex network of companies that works to provide us with those products and services, they're all experiencing some share of inflation, and they're still trying to squeeze out some margins to satisfy their shareholders. And so what you can expect is that there's some effort to try to pass those costs along through the chain, and ultimately it's going to land with us consumers. Do you think COVID-19, did it break the supply chain, or did it push these already exposed fissures really to the brink? Certainly the pandemic has presented vulnerabilities and exacerbated them, made them far worse. And it's true in both in terms of supply and demand. And let's just speak of the supply and the supply chain itself, that, you know, I was really pleased to see that we're making investments in our infrastructure here in the United States and trying to close the gap, in fact, with infrastructures found in other developed countries. And that's going to be very helpful. Of course, that's going to take some time for us to catch up and become as capable as we should be. But our supply chains have been quite vulnerable for some time, and our infrastructure weaknesses have not helped. And then when we look at the surge in demand that we've witnessed for goods over the course of this pandemic, that has just taken supply chains beyond the brink. Our supply chains are able to flex somewhat, but not to the extent that the demands have placed upon them. And so if you think about how the typical person spends money in the course of a day or week or year, it's a wide assortment of pursuits. It is the purchase of goods, certainly, but also services and experiences. And I don't know about you, but I've been experiencing far fewer services and experiences throughout the course of the pandemic. And so what I've done, like many other people, is I've shifted my consumption to goods, and that's just overburdened the system. Do you see any immediate steps that could be taken or that you feel need to be taken to sort of get us back to that pre-COVID time? There are many steps, but none of them are particularly immediate. They tend to be long-term investments, and unfortunately the investments and major steps that would have needed to be taken 2, 3, 4, even 10 years ago in some cases. So again, our supply chains are able to flex somewhat, but unfortunately, many of the overtures that we need to take many months, sometimes years, in order to make much difference. I do think it's very encouraging that the world, including our governments, are becoming much more aware of supply chains and how vital they are to supporting our everyday needs. And I hope that the crisis makes everyone more aware of how we need to invest in things that, frankly, are not very exciting. Infrastructure investments are not particularly exciting, but meanwhile, we need that infrastructure, and we also need to invest in areas like education and talent development in the world of supply chain management in order to meet the needs that we expect every day. Looking forward, do you see any technologies on the horizon that you think could help strengthen the supply chains? There's immense discussion around automation in all forms. I think that most people are quite aware of autonomous vehicles. They think of Teslas and things like that. But much of that same technology is being applied to large diesel tractor trailers, and that's very exciting. However, I'm not thinking that we're going to see automated tractor trailers in the near future. Even though the technology is advancing very rapidly, I think it's something that is much more immediate is automation in our warehouses. I think you're probably aware of the shortage of talent and labor that we have to fulfill orders for businesses as well as us consumers. And I am seeing rapid adoption in autonomous operations, robots in warehouses. Some say that we advanced the adoption of those technologies 5 to 10 years over the course of this pandemic in light of the resurgence in demand, but also the shortage in labor to fulfill those orders. Going a bit bigger picture, do you think the United States should be concerned about the investment that China is making around the world in terms of ports, railways, highways, and mining to ensure its supply chain? What are your thoughts on that? So if you have a situation where a nation is growing at the rate that China is, they recognize that infrastructure and supply chain competence
Meta, Google at TikTok. So magkakaroon din ng forum. And after that, magkakaroon naman ng Unicom. Ito, every quarter fellowship and conference ito ng lahat ng communications representatives ng ating iba't ibang ahensya ng pamahalaan. So nandyan yung mga kaibigan natin na kasama ko rin dito. Sila ASEC, sila DDG Malaya. DDG Malaya, yes, Yusek Marge. Si ASEC Miko Clavano. ASEC Clavano. So pag-uusapan bukas yung SONA 2024. Ayan ang paghahandaan natin. So, yun lang naman. Good luck dyan, ha? At meron pang isa, meron kayong takbo para sa WPS? Oo, sinusuportahan ng ng PCO, yung takbo para sa WPS o West Philippine Sea. Project po yan ng National Task Force for West Philippine Sea under ng Philippine Coast Guard. Siguro, mas maganda bisitahin ng ating mga kababayan na gustong tumakbo yung website ng Philippine Coast Guard kasi may iba-ibang legs po yan sa Metro Manila, sa Cebu at saka po sa Cagayan de Oro. So, I think dito sa Manila sa July 7 and August 4 sa Cebu and September 8 sa Cagayan de Oro. So, bisitahin niyo po yan at sumali po tayo sa takbo na yan. Asahan natin yan. Gusto ko rin sumali dyan. Yes. Sabi natin may 5K, 3K, 10K runs. Doon na ako sa mga 3 or 5K. Maraming salamat, Asik Weng. PIDEA leaks na dinidinig sa Senado at ang substitute bill tungkol sa rice tariffication law. Ating tatalakayin kasama si House Deputy Speaker JJ Suarez. Congressman Suarez, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Nina and Asik Weng. Sa lahat naman nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa programa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Congressman, umabot na po sa 18 lugar ang napuntahan at nabigyan ng serbisyo mula po sa gobyerno ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Saang mga lugar po susunod na pupunta ang service caravan na ito at ano-ano po yung mga serbisyo na aasahan ng ating mga kababayan? Alam mo, napakaganda po ng tanong mo kasi napakaganda po talaga ng programa ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Sa pamamagitan ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, naihahatid po ng pamahalaan sa kasuluk-sulukan sa lahat ng mga nakatira sa laylayan. Ang mga serbisyo, mga programa, mga ayuda na dapat matanggap ng ating mga kababayan. Sa mga nadaluhan kong Bagong Pilipinas Serbisyo Fair or kung tawagin natin BPSF, I was able to go to the one in Sultan Kudarat. I was able to attend the one in Benguet. I was able to attend the one in Agusan. Tapos this coming Friday, papunta po kami ng Zamboanga. At sa bawat probinsya na binabaan po namin, natunghayan ko po na hindi bababa sa 1 bilyong piso ang naibababa ng national government to 100,000 beneficiaries. And all of this come in different forms of programs, services, such as CBOL. Ito po yung itinutulong ng pamahalaan natin for young entrepreneurs sa mga nag-uumpisa maghanap buhay at magnegosyo. Binibigyan po natin sila ng kapital. Tapos meron din akong nakita na ISIP. Ito naman po yung scholarship grant na binibigay natin sa ating mga kabataan upang makatapos sila ng kanilang pag-aaral. Nandun po rin yung card program kung saan combination po ito ng cash at saka rice assistance to our indigent families at nakakatanggap po sila ng 50 kilos rice kasama ng cash. Not to mention yung card program. Tapos talagang natutuwa po ako kasi ang daming innovations, ang daming programs, ang daming projects, and yung excitement ng mga mamamayan sa bawat probinsyang nababaan ko, nakikita ko po talaga na tuwang-tuwa po sila at masaya po sila sa programang ginagawa ng pamahalaan. Congressman, sa ibang usapin naman po, kailan po target na mapagtibay ng Kamara ang substitute bill para sa pag-amyenda sa rice tariffication law? Napakaganda din po ng tanong mo. This was certified urgent by the President. And the reason why the President certified this urgent is so that Congress can work fast. Malapit na po kasi kami mag-Senate break at nakikita po ng ating Pangulo na isa sa mga pangunahing hamon na hinaharap ng ating mga kababayan ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. At bilang Pangulo, ayaw niya naman pong nahihirapan ang mga Pilipino sa pang-araw-araw nilang buhay.
So inatasan niya po ang Department of Agriculture to come up with a draft for the Rice Tariffication Law Act, coming out with amendments kung paano po natin mapapaganda ang supply, ang trading, ang pagtatanim, at saka yung buong aspeto ng rice industry dito sa bansa. So we've already completed the Committee on Agriculture hearings. Natapos na rin po yung Committee on Appropriations hearing. So we're expected to have plenary debates on the RTL amendments next week po, Monday. Okay. Congressman, ano naman po ang masasabi ninyo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa umano'y PIDEA leak? But before I want to talk about the PIDEA leaks, can I just emphasize one point, Nina, tungkol dito sa RTLO, kung bakit siya napakahalaga? Okay, yes, sure, Congressman, go ahead. Yes, kasi dito po sa RTLO, kung may papasa po natin to, mapapababa po natin up to 15 pesos per kilo ang presyo ng bigas sa pamilihan. So kaya po napakahalaga na may sa batas po natin ito, dahil kung ang presyo ng bigas ngayon ay at mas 55 pesos minus 15 pesos, malaking bagay na po ito sa mga pamilyang Pilipino, dahil unting-unti na po natin mararating yung pagbaba ng presyo ng bilihin. So we're very much excited about this, and I do hope na our counterparts in the Senate will understand the urgency of the law and will be quick when it comes to drafting the necessary legislation para magawa po yung counterpart measure ng RTL amendments. Sir, sa ibang topic naman po, ano rin po ang masasabi ninyo sa kredibilidad ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales? Actually, nakakatawa po kasi nakakailang interview na po ako tungkol dito sa PIDEA leaks. Personally, bilang isang Pilipino, nalulungkot po ako dahil sa sobrang daming problema na dapat hinaharap natin bilang mga mambabatas, bilang mga halal na opisyal, bakit pa natin pinagtutuunan ng pansin yung mga bagay na wala namang saysay? Sila na rin ang nagsabi na wala namang ebidensyang may papakita that will legitimize the accusation made by Morales. Also, the credibility of this Morales is truly questionable. There is no corroborating evidence to show that what he's saying is true. And furthermore, there are no supporting statements that will also strengthen his position. So, sa akin bilang isang elected official, kung ito po yung basis ng isang hearing, hindi na dapat pinag-uubusan ng oras at panahon to, not unless, of course, they have another objective and there's another motive behind holding such hearings. So, personally, I am saddened by the fact that we've wasted so much government resources, taxpayers' money in the conduct of these hearings, and I hope that we can focus on more issues that are more important to the Filipino people. Kung may tanong po ang ating kasamahan sa media na si Red Mendoza ng Manila Times. Ano daw po ang masasabi ninyo sa isang recent survey ng Octa Research na nagsasabi na mas maraming Pilipino ang gusto raw ng military action sa West Philippine Sea kesa sa diplomasya? Sa akin, I think the best course of action for us right now is diplomacy. Wala naman gustong pumasok sa gera o anumang kaguluhan. Ito na rin po ang dahilan kung bakit napakahalaga po yung biyahe ng ating mahal na Pangulo sa Washington, kung saan nakasama po ako at doon ko po nasaksihan yung makasaysayan na trilateral agreement between the USA, between Japan, and between the Philippines, kung saan sinisecure po natin ang seguridad,
ang katahimikan, ang economic activity dito po sa Indo-Pacific region. So, I do understand kung saan po nanggagaling yung hugot ng marami sa mga kababayan natin at siguro hindi na rin nila matiis yung ginagawa ng China laban sa bansang Pilipinas. But ako po kasi is, we need to address this issue diplomatically because if we will to confront them militarily, it will have no benefit to anybody and it will just further escalate the situation. So I'm sure the president is exercising the right foreign policy in addressing the issues in the West Philippine Sea. Sir, sunod na tanong po, ano po ang mga inaasahang panukalang batas na ipapasa o irerekomenda ninyo bago ang nalalapit na sine die adjournment ng Kongreso? Marami po ngayong nakasalang na committee hearings ang mababang kapulungan under the leadership of Speaker Martin Romualdez. So unang-una po ito pong rice tarification law na kanina po ay napag-usapan na po natin. So maaasahan po ng mga kababayan na maipapasa po namin to sa Kongreso. Ongoing din po yung hearing namin sa West Philippine Sea at saka yung continuous disinformation na nangyayari sa ating bansa. Kasama nito at kaulam nito po yung ongoing investigation natin sa mga cyber attacks. I think there is a real need for us to strengthen cybersecurity in our institutions, in our government agencies, in government facilities in the country. Yun po ay kasama na rin po sa priorities ng ating speaker. Number 3, we're also going to be investigating the issue dito po sa 4-piece program. Meron po kasing report na for 2 years, binawasan po yung pondo ng 4-piece. So dahil sa pagbabawas ng pondo ng 4-piece, milyong-milyong Pilipino ang hindi nakatanggap ng kanilang monthly allowance coming from the 4-piece program. So we need to find out what happened to this program. We need to find out why the funds were deducted, who deducted it, and what are we going to do to those families and to those individuals who did not benefit the program but yet part of the 4-piece program. So we have 2 weeks left before we go on sine die break at marami po talagang hearings at investigation ang isasagawa ang Kongreso. Yan, maraming salamat po sa inyong ibinahagi at sa inyong oras, House Deputy Speaker J.J. Suarez. Samantala, lumago pa ang ekonomiya ng Pilipinas sa unang bahagi ng taong 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala ang 5.7% na pagtaas ng gross domestic product ng bansa sa unang quarter ng taon. Kabilang sa mga nag-ambag sa paglago ng ekonomiya, ang financial and insurance activities na nagtala ng 10%. Wholesale and retail trade at repair of motor vehicles and motorcycles na may 6.4% growth. At manufacturing na nagtala ng 4.5%. Ayon sa PSA, lumago rin sa unang bahagi ng taon ang lahat ng major economic sector sa bansa, kabilang ang agriculture, forestry, and fishing, industry services at services sector. Kaugnay nito, sinabi ng National Economic and Development Authority o NEDA na nakatulong ang mitigation efforts ng pamahalaan na maibsan ang epekto ng El Nino sa unang bahagi ng taon. Delinquent employers sa pagbabayad ng SSS contributions at update sa iba pang programa ating tatalakayin kasama si NCR North Group Vice President Fernan Nicolas ng Social Security System or SSS. Sir Fernan, welcome to Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Ma'am Nina and Asek Weng. Magandang tanghali din po sa ating mga tagapanood at lalong-lalo na po doon sa mga SSS members.
Yan, makinig po kayo. I'm sure marami po sa ating mga kababayan may concern po sa SSS. At eto nga, muli po kayong nagpaalala sa mga employer na bayaran ang SSS contributions para sa kanilang mga empleyado. So, kumusta naman po ang pagtugon nila dito? Ito pong ating administrasyon ay nagmandato na paigtingin pa namin yung ating tinatawag na RACE program. So, ito pong RACE program ay isang programa na kung saan hinahabol natin yung mga delinquent employers nga. Sino ba yung mga delinquent employers? Sila po yung mga employers na nakakaligtaan ang pagre-remit ng mga SSS contribution sa ating mga miyembro na kanilang manggagawa. So far, marami na po kami napuntahan delinquent employers at marami po nakikipag-usap. Mayroon pong nag-settle na, ibig sabihin nagbayad na, iniremit na yung mga contribusyong dinidak doon sa mga monthly salary ng kanilang empleyado. And so far, ongoing lahat. May mga programa kaming inilunsad para makatulong din sa mga employers na naapektuhan pa rin ng pandemic. So meron po kaming mga installment programs sa tinatawag. Meron din po kaming condonation of penalty contribution program na kung saan pagbisita namin sa RACE program nga, ino-offer namin sa mga employers, ito yung mga pwede nating i-avail na programa nang madali nating mabayaran yung mga delinquencies nila sa SSS. So sir, sa inyo naman pong pagsusuri, ano po yung nakikita nyong dahilan ng delayed payments na ito? Tsaka ano po yung hakbang ng SSS para maiwasan ito? Okay, number one po, nakita namin yung mga naapektuhan pa rin nung nakaraang pandemya. Maraming delinquency kami na nakita nung simula ng 2020 up to present. Parang nahihirapan pa sila makarecover. Meron din naman kaming nakikita, merong sadya lang talaga na hindi nag-remit sa SSS. So ang ginagawa po natin, isa nga yung tinatawag nating RACE program para paalalahanan sila, i-remind na kailangan nilang magbayad sa SSS. And also, yung aming information campaign, massive po yan, nasa social media, katulad nito, nasa broadcast kami, para lang mapaalalahanan na meron silang obligasyon sapagkat napakalaki po ng epekto nito sa ating mga manggagawa. Kapag hindi nakapaghulog, hindi na i-remit yung contribution, definitely malaki po ang epekto sa mga benepisyong makukuha ng ating manggagawa. May tanong lang po ako, may mga dati lumalapit sa amin na ang tanong nila, akala nila binabayaran ng employer yung kanilang SSS. Tapos for example, gagamitin na nila sana yung benefits. Pagdating po nila doon, ay nalaman nila never pala binayaran ng kanilang employer. So, paano po yan? Ano po ang pwedeng gawin ng mga manggagawang ito? Dahil nakakaltasan naman yung kanilang sweldo. Okay, number one po is yung panawagan namin sa kanila, be vigilant. Marami po kaming mga inilunsad na mga online system na kung saan mabe-verify nila kaagad kung nahulugan ba sila o nai-remit ba ng mga employers. Meron po tayong tinatawag doon sa my.sss. Dapat po naka-enroll yung mga miyembro para nakikita nila na kung nare-remit or hindi. Pagka po hindi nare-remit, ang number one na gawin, magsadya na sa mga tanggapan namin. Marami po kaming tanggapan, 166 nationwide po yan nakakalat. So pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng SSS at mag-file ng complaint. So pagka po nag-file ng complaint, mag-iimbestiga kami. Pagka nakita natin na dapat nating singilin yung employer, sisingilin namin yan, may mga proseso pong dadaanan. At kung hindi nga nagko-comply, yan po ay pupunta sa pagpa-file ng kaso sa korte. So pero kasi minsan nakalagay doon sa payslip nila, 'di ba? Nakadeduct yung SSS. So halimbawa nalaman nila na hindi sila nahuhulugan, tapos ipapa-comply nyo yung employer na bayaran yon, mababayaran po ba yung buong duration na hindi nabayaran o nahulugan ng employer? Opo, i-establish po natin kung kailan simula dapat bayaran at kung hanggang kailan. Tapos may mga sistema po tayo kasi yung mga miyembro po baka ini-expect nila one-time payment. Meron po kami mga ino-offer kasing installment. Halimbawa, may utang siyang 1 milyon. So, pwede naming pabayaran sa kanya yan sa loob ng 2 taon. So, hanggang po't nagbabayad siya, doon lang mapopost yung mga contribution. So, yung mga employers natin, meron ding mga, kumbaga, ayuda si SSS, yung sinasabi nga namin, yung installment, tapos yung condonation of penalty programs, pwedeng one-time, pwedeng installment, para nga kahit na paano maibigay nila sa SSS yung contribution at nang makakuha ng benepisyo yung mga miyembro. Paano naman po yung iba na na-stop yung kanilang SSS, for example, tapos gusto nilang ituloy? Kailangan ba bayaran nila lahat ng taon or buwan na hindi nila nabayaran yon? Or pwedeng yun na lang pong balak nilang bayaran, umpisa uli?
Ma'am Ninya, kung ang pinag-uusapan natin tungkol sa mga voluntary members, yung Yes. ibig sabihin na-separate na sa kanilang mga employers, hindi po natin pinapayagan yung retroactive payment. So, ibig sabihin, prospective lang, yung current month at saka onwards. So, hindi po talaga pwedeng bayaran yung mga dati na, yung mga previous, yung mga nakaligtaan na. Pero kung may employer, ma'am, sinisingil namin yan. Kasi nga, hindi lang na-remit or hindi talaga ni-remit, pero may penalties. Kaya po pinapayagan natin. So sa mga individual paying members for the voluntary and self-employed, hindi po natin pinapayagan yung retroactive payments. So at least they can start again. Okay Basta po. may number ka. Yes po. Kasi ang objective talaga ni SSS pagdating ng araw para mag-qualify sila sa retirement pension. Dahil pagdating ng araw, siyempre may edad na tayo, wala tayong kakayahang kumita. Dito papasok ang SSS na buwanan habang buhay, meron silang matatanggap na buwan ng pension. So ilang months po dapat yung nahulugan nila? Ang kailangan po natin sa retirement benefit is 120 months. Pero ako yun, accumulated at least. So ibig sabihin, hindi naman kailangan sunod-sunod. Bungi-bungi siya. Kahit po nung nagsimula silang magtrabaho, 21 years old, tapos pag-retire nila, 60 years old. So 40 years yun, ma'am. Samantalang ang nire-require lang ni SSS is 10 years. Kaya kumbaga may maraming chance. Pero ang sinasabi po natin sa mga employees, sa mga miyembro, as much as possible, maghulog. Kasi kung mas malaki po ang naihulog, mas maraming naihulog, mas malaki ang benepisyo pagdating ng araw. And para lang po ma-refresh ang ating mga memorya, di ba ang SSS hindi lang naman retirement benefit? Meron pa kayong mga ibang mga benefits na binibigay? Tama po. Meron kami tinatawag na 7-in-1, 7 benepisyo sa isang buwang contribution. So meron kaming sickness, meron kaming maternity. At ang good news sa maternity, ang maternity po ay unlimited. Ibig sabihin, alam mo, hindi namin ako. Bakit namin ako? May isa akong maternity na hindi nakuha. Kasi daw, pwede ba yun i-retro? Tingnan po natin yung record. Pero empleyado tayo, di ba? Kasi ma'am, dati kasi for pregnancies lang. So ngayon, nagpasa ng bagong batas, kahit na taon-taon, kahit na 2 beses ang taon, hindi po namin tinatanong kung sino ang ama. Ang importante lamang ay may bata at nagbuntis siya. So yun po, kuha yun, unlimited. Then we have also the disability. Tapos meron din po tayong retirement. And then kung si miyembro na mayapa, meron po tayong funeral. And also meron tayong death benefit claim, yung pinakahuli. Pero ang pinakabago po ngayon na benepisyo binibigay namin, yung unemployment benefit. So kung nagkaroon tayo ng involuntary resignation or separation from employment, ibig sabihin, meron po kayong makukuhang benepisyo sa SSS. Pwedeng kunyari nakaligtaan niyang kunin, nawalan siya ng trabaho 2 years ago, for example. Tapos hindi niya alam na may ganito pala kayong... Dapat po wag natin palampasin ng 2 years kasi may prescriptive period of filing. So yun. So dapat pagka nawalan ka ng trabaho, kasi sineparate ka na ng kumpanya, marami tayong kailangan. file na kaagad sa SSS. Ilang percent yung makukuha nila? Depende po yun sa monthly salary credit. So 50% of the monthly salary credit per month, 2 months po yung binibigay namin. So bali, for example, ang isang miyembro nagbabayad sa 20,000. So 20,000 na makukuha niya. Ito po ay para habang naghahanap siya ng bagong trabaho at saka yung kumbaga, kinakapacitate niya yung sarili niya, nagte-training, yung mga ganun. So, yun po yung ayuda ni SSS, benepisyo. Pero 2 years maximum. So, kung lumagpas na po ang 2 years, hindi mo na pwedeng kunin. May prescriptive period of filing po yun. Okay. Yung sa dulo, nasasabi niyo yung death benefits, pagka namatay si member, may makukuha pa yung pamilya. Tama po? Meron po. Kung isang miyembro ay retirement pensioner, tapos meron siyang primary beneficiary, ibig sabihin meron siyang asawa na legal na kasal, and also may mga dependent children, yung minor and incapacitated, ililipat po namin 100% yung pension. So if the member is receiving 15,000 or 10,000 a month, ibibigay po namin yon 100%. Yun naman pong mga miyembro na hindi pa pensionado, basta po meron kayong 36 monthly contribution, yung kanilang asawa at yung primary beneficiary, makakatanggap po ng buwan ng pension sa SSS. Pero dapat si asawa, hindi mag-asawa. Tama po? Yun po. Kasi ground for disqualification to the benefit, yung cohabitation and remarry po. Kaya dapat medyo
pa-date-date na lang. Sa anak na lang. Importante sa mga anak. Mahirap, komplikado na rin ang buhay ngayon. Pero sir, bukod po sa mga benepisyong inyong nabanggit, no, ano pa po yung mga programang tinututukan ngayon ng SSS para po sa ating mga miyembro? Okay, number 1 po yung sinasabi ko kanina, yung RAISE. Yan po yung pinaka-priority project namin. Ano spelling po nun? RAISE, Run After Contribution Evaders. Okay. So yan po yung number 1 na ginagawa namin. Pangalawa, meron po kami ni-launch na programa, yung Kasangga program. Ibig sabihin yung mga job orders natin, contract of service workers sa gobyerno, kino-cover po yan ng SSS kasi wala silang coverage sa GSIS. Kaya po kami po ang nagko-cover sa kanila at magbibigay tayo ng social security protection. Meron din po tayong condonation penalty program, consolidation ng mga loan penalties po, loan delinquency sa SSS. Number 2 po yun kasi maraming hindi nakabayad, nawalan ng trabaho. So yun po yung ibinibigay naman natin tulong sa kanila para maging updated yung benepisyo. Kasi ma'am, pagka marami kang utang sa SSS tapos bigla kang nagretiro, lahat po na yun kinakaltas namin. So ibig sabihin makakaapekto. Kaya habang hindi pa sila nagre-retiro, binibigyan namin sila ng paraan kung paano makabayad ng mas magaan. Tapos, meron din po kaming yung pagko-cover ng mga self-employed o sa mga informal sector kasi sila yung mas nangangailangan ng social security protection. Gaano po ba karami yung mga employers na hanggang ngayon ay delinquent sa inyo pong investigation? Dito po sa aming nabisita na more than 3,000 employers. Pero maliit na parte pa lang yan. Ang ini-expect po namin kasi nasa 40% nung mga employers natin ay mayroong mga nakaligtaang bayaran sa SSS. So, aside from the raise, meron kami mga regular activities para mahabol nga yung mga employers na yan. So, yun po, dire-diretso yan para nga sa protection ng ating mga miyembro. But para dun po sa mga voluntary members o payments, yung kung busy, di ba, pwedeng i-advance yung payment, yung sinasabi niyong ilang buwan, pwede isang taon, dalawang. Opo, pinapayagan po natin yung advance payment. Magge-generate lang naman ng PRN sa my.sss or pwede kayong pumunta sa mga tanggapan namin. Ina-allowed po natin yan upang, kasi yung ibang mga busy person like you po, minsan gusto nila isahang bayaran na lang, isang puntahan. Pwede po yung 1 year, ina-advance namin ng 2 years. Pero ina-advise ko po, hindi namin advisable yung masyadong mahaba. Kasi po, pagka nagkaroon ng contingency, halimbawa nag-claim ka sa SSS, hindi namin, like for example, nagka-contingency ka ngayon, bayad mo hanggang December, mahirapan kami magbayad ng benepisyo sapagkat nakapost na yung contribution na yung onwards. So dapat wala kang contribution onwards. Ang ginagawa namin, tanggalin muna namin yan, saka namin babalik kapag nabayaran na. So may proseso. Kaya sabi namin, kung gusto nyo magbayad in advance, kuha na lang muna tayo. Doon na lang muna sa current year. Wag naman to yung iba kasi dyan. Meron ba iba, super advanced? Pero yung po kasing iba, yung na-encounter namin ganyan, usually yung nagpupunta sa ibang bansa na mahirap magbayad doon. So, baka walang kamag-anak na maiwanan dito. Kaya ang ginagawa nila, advance payment na lang. Hindi pa pwedeng magbayad yung ibang bansa through online? Meron po kaming mga online accredited, pero kasi pagka ganyan, hindi ko lang, minsan po kasi dollar denominated pagka doon tayo nag-kwan. So, mas convenient na. Yung iba kasi, syempre, mas gusto nila may resibo dito na itatago nila just in case magkaroon tayo ng problema sa system, meron tayong proof of payment. Okay. Last question na lang po sa mga bago, mga gustong maging miyembro ng SSS, ano po ang pwede nilang gawin, ano po ang requirements? Number 1 po, doon sa ating mga lalo na yung mga bagong graduate kasi graduation time ngayon. So, dapat kumuha sila ng SS number using our website, www.sss.gov.ph. Yung pong SS number niyan ay lifetime. So, ibig sabihin, itago ninyo dahil pagka nagtrabaho po kayo, iyan yung ipapakita nyo. Yun yung isasabihin nyo sa mga employers. Doon naman sa mga self-employed, kumuha din po tayo ng SS number, magdideklara tayo kung magkano ang buwan ng kita at iyon po yung ating magiging basihan doon sa buwan ng kontribusyon. So, ang mahalaga po, makapag-enroll sa ating my.sss upang masubaybayan natin yung remittance ng contribution at kung nagkakaproblema, nandiyan po ang ating mga branches upang tulungan ang ating mga miyembro.
At sa SSS lang dapat makipag-usap. Huwag yung mga baka may mag-text nagte-text po. na dito yung bayaran, ganyan. Diba? Tama po. Mag-ingat po tayo kasi usong-uso ngayon yung mga, di ba, yung online scam. Tapos marami nga nagpo-post as SSS employees. Tandaan nyo po, hindi po kayo hihingi ng mga personal information ninyo hanggat hindi kayo pumupunta sa mga tanggapan namin. Kasi bago po kami humingi, meron po kaming mga kailangang ma-identify namin kayo ng maigi upang hindi po tayo mag-violate sa data privacy na tinatawag. Oo, pero in fairness to SSS po, nakaka-receive ako ng text yun na nakapagbayad ka na or you're due for payment. Tama po yan. Tama po yan, di ba? So Tama. yan, hindi yan. Ito, example, contribution for ganyan, 2 EEs or 3 EEs. Yan po yung nire-request din namin sa ating mga employer at sa mga miyembro. Sana yung mobile phone number ninyo, i-enroll nyo po sa SSS para once may update, ibig sabihin may nagbayad ng contribution, may nagbayad ng loan repayments na aproba ng benefit claims, ma-notify namin kayo using the SMS. Kaya po dapat naka-enroll palagi yan sa amin. Okay. Sige, sir. Maraming salamat po sa inyong oras. NCR North Group Vice President Fernan Nicolas ng Social Security System. Pagtaas ng benefit package para sa mga heat-related illnesses at Z-benefits for breast cancer patients, ating alamin kasama si Sir Ray Balenya, ang Acting Vice President ng Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Sir Ray, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Asik Weng, at siyempre sa inyo po, Ma'am Ninya, at sa lahat po ng mga sumusubaybay sa inyo pong programa. Magandang tanghali po. Sir, para lang po maunawaan ng ating mga kababayan, ano-ano po ba ang covered na heat-related illnesses ng PhilHealth sa kasalukuyan at nasa magkano po ba ang original na coverage ng PhilHealth sa mga sakit na ito? Ay, opo, Asik Weng, napapanahon po itong discussion natin sapagkat talaga nakakaranas tayo ng init, no? Matinding init ng panahon. Kaya ang una po naming message dito, Asik Weng, sundin po natin yung mga payo at paalala ng Department of Health. Nang sa gayon, huwag po tayong magkakasakit kung po ng mataas na temperature. Pero kung sakasakali po, kababayan natin, sa kabila ng pag-iingat, ay kailangan ma-admit, no, ma-hospital dahil po sa heat stroke. Meron po tayong PhilHealth benefit package para dyan. At yan po ay nagkakahalaga po ng 8,450. Na dati-rati po ay 6,500 lamang pero effective February 14, gawa nga po na nag-increase po tayo by 30% in most of our case rate packages, naging 8,450 na po. Okay, ano-ano naman po ang scopes and limitations nitong karagdagang benefit package sa mga heat-related illnesses, sir? Well, yung package na po yan, Ma'am Ninya, ay inclusive na po yan ng ating pong hospital charges at nung professional fees ng attending physician. So makakaasa po yung ating mga miyembro na nahagip pa po both ng hospital charges at yung bayad po sa doktor. Paano naman po magiging eligible sa benepisyong ito ang isang PhilHealth member? Ano po yung mga requirements to avail the said benefit at benefit package at kabilang din po ba ang mga outpatient dito? Yes, Ma'am Weng, no, gusto nating paalala sa mga kababayan po natin na under the Universal Healthcare Law, basta Pilipino, no, ay miyembro ng PhilHealth at kaakibat po nun, immediately eligible po tayo sa mga benepisyong PhilHealth. So ibig sabihin po niyan, each time na kailangan po magpa-ospital, magpagamot yung atin pong kababayan, dapat bago po sila magbayad, ibabawas po yung kanilang PhilHealth benefit. Ang atin lamang pong paalala sa mga kababayan po natin, ay kuhin po na yung facility na pupuntahan po nila ay audited po. Sir, isa pa pong good news para sa mga PhilHealth members, ang Enhanced Z-Benefit para sa mga breast cancer patients. Gaano na po kalaking halaga ang magiging coverage nito sa ngayon? At kailan naman po effective ang dagdag benepisyong ito? Yes, good news talaga ito, Ma'am Ninya, sa mga kababayan natin, lalo na po yung magpapagamot at kahit yung kasalukuyang nagpapagamot na for breast cancer. Sapagkat inaprubahan po ng ating PhilHealth Board na maging epektibo March 30 of this year na yung ating Z-benefit for breast cancer ay up to 1.4 million po ang magiging coverage, Ma'am Ninya. Dati-rati 100,000 pesos lang po ang coverage natin dyan. Ngayon po, up to 1.4 million ang atin pong sasagutin sa pagpapagamot ng atin pong pasyente. At ang kagandahan po nito, Ma'am Ninya, ay
lahat ng stages ay makaka-avail din kung yung pasyente nasa po ng kanilang. Ang good news, ma-avail po nila ito pong package natin. Sapagkat dati-rati po, earlier stages lang po ang qualified sa Z-benefit for breast cancer. Sir, paano po yung ibang mga cancer diseases din? Breast cancer patients lang po ba ang pwede dito? Come again po, Asikwen, sorry na hindi ko po nakuha. Opo, para lang po ba yan sa mga breast cancer patients? Kasi may iba pong pasyente na may ibang cancer sa ibang bahagi ng kanilang katawan. Hello, sir. Nauna na itong enhancement para sa ating Z-benefit for breast cancer. Alam niyo po, Asik Weng, ngayong taon din, ayon sa aming benefit plan na inapprove ng aming PhilHealth Board, ay nakatakdaring i-enhance yung prostate cancer package natin para sa mga kalalakihan at yung cervical cancer po para naman sa mga kababaihan. So, yan po yung ilan sa mga aabangan pa ng mga kababayan natin. Meron din po tayong ibang cancer packages po, tulad nung yung sa halimbawa po yung sa leukemia, meron po tayo niyan at iba pa, Asik Weng. Alright. So ito po talagang, I understand, pinili niyo po yung mga cancer na madalas nakukuha ng ating mga kababayan. So if you have a cancer that's not related to any of those na nandyan sa Z-benefit package, meron pa rin po ba silang maaaring mapagkuhanan ng PhilHealth benefit? Opo, meron, Ma'am Linya. Tama po yun, no? Siyempre, yan yung isa sa mga pamamaraan ng PhilHealth, no? Meron prioritization at siyempre, ating mga packages ay doon sa mas maraming mga kababayang nangangailangan. Pero doon sa iba pa hong cases ng cancer na sa ngayon wala tayong Z-benefit package para sa kanila, ay meron pa rin tayong PhilHealth benefit under the case rates packages. By the way po, kanina hindi ko lang ma-recall yung ibang cancer packages namin. Meron din po tayo yung colon cancer, at yun pong rectum cancer, ay meron din tayong Z-benefits para dyan. Hindi ko lang po na-recall kanina agad. Pero yung sinasabi ninyo, na katulad dyan, may mga iba't ibang cancer, klase ng cancer. Magiging katulad din po ba sa mga breast cancer patients yung kanilang benepisyo sa mga susunod na taon or buwan? Hindi po malayo yan, Asik Weng, sapagkat alam natin kapag yung cancer kasi, napaka-catastrophic niyan at magastos at mahabang gamutan. So hindi po malayong mangyari na yung mga iba pang cancers, magkaroon po tayo ng Z-benefit packages. Pero habang wala pa, ay makakaasa yung mga kababayan natin na sagot pa rin po yan ng PhilHealth under the case rate packages po natin. Alright, sir, ano naman po ang proseso upang maging qualified ang isang PhilHealth member dito sa Enhanced Z-Benefit Package na ito? At sapat naman po ba yung mga contracted at accredited health facilities ng bansa para po dito? Well, ang unang hakbang po para sa mga kababayan natin ay una, pinakamabuti na yung kanila pong diagnostics ay gawin na po sa mga contracted hospitals po ng PhilHealth para sa Z-benefit for breast cancer. At sa kasalukuyan po ay bansa na po yan. Kasi ang kagandahan po, kung doon po sila pupunta, ay makaka-avail po sila nitong enhanced package natin of up to 1.4 million. Sangguniin lamang po yung ating pong website para sa full list. At dito po sa National Capital Region ay kabilang na po dyan yung PGH at yung East Avenue Medical Center. Mahalaga po na sa contracted hospital po tayo pumunta para sigurado po ma-assist yung pasyente ng ating Z-Benefit Coordinator. Bawat contracted hospital po kasi ay may nakatalaga na Z-Benefit Coordinator na siya pong a-assist sa pasyente at siya lamang pong kausap ng PhilHealth. Therefore, yung pasyente nagpo-focus yung Z-Benefit Coordinator does work with PhilHealth.
So sir, sa inyong record, magmula nung simula nitong benefit na to, mga ilan na po ba yung nagbenepisyo dito, tsaka yung nakakompleto, ano po ba yung coverage nitong benefits na to? Kasama po dyan yung mga chemotherapy? Unahin ko na po yung sa chemotherapy, no, Asik Weng. Alam niyo po ba dito sa ating enhanced benefit package na up to 1.4 million, ang range ng budget ng PhilHealth dyan, no, para sa cystotoxic chemotherapy ay mula 43,000 hanggang 185,010. At yung pinaka-cost driver, ibig sabihin yung pinaka-magastos po pala sa gamutan dito ay 4 million po na budget para ito. Sa ngayon, Asik Weng, wala po akong hawak na hard data as to number of beneficiaries, no, mula po nang inilunsad po natin ito. Pero sa mga susunod po, makakaasa po kayo, may bibigay natin agad-agad yung data na ito. Asik Weng. Okay, sir, maraming salamat po. Mensahe niyo lang po sa lahat ng members ng PhilHealth na nakatutok sa atin ngayon. Una po, maraming salamat po sa Bagong Pilipinas, Asik Weng, Ma'am Ninya, sa pagbibigay niyo po sa amin ng pagkakataon, maibalita po itong goods na ito. Ang amin na lamang pong mensahe sa mga kababayan po natin ay kung meron pa po silang karagdagang tanong at kahit kailan, anumang oras sila maisip yung tanong, pwede po nilang itawag sa PhilHealth dito po sa 8662-2588. Meron pong sasagot sa atin. Okay, sir, maraming salamat po sa mga detalye niyan at sa inyong oras, Sir Ray Balenya, ang acting Vice President ng Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Samantala, nagbabala ang Department of Foreign Affairs sa publiko laban sa mga false narrative ng China kaugnay sa umunoy new model arrangement sa Ayungin Shoal. Ito'y matapos lumabas sa report na inirelease ng Chinese diplomat sa media ang umunoy mga transcript o audio recording ng di umunoy pag-uusap ng AFP Western Command Chief at isang Chinese diplomat kaugnay ng usapin. Ayon sa DFA, ang paggamit ng mga taktikang pagpapalabas ng hindi beripikadong recording o umunoy pakikipag-usap sa opisyal ng Pilipinas ay nagdudulot ng pagkalito at hindi pagkakasundo sa mga ahensya ng gobyerno at mga mamamayang Pilipino. Dagdag pa ng DFA, dapat sumunod ang mga diplomat sa 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, particular na sa Article 41 na nagsasabing tungkulin ng lahat na respetuhin ang batas at ang mga regulasyon ng isang bansa at nasa tungkulin din nila na hindi makialam sa internal affairs nito. Samantala, sumama si First Lady Liza Araneta Marcos sa inspeksyon ng Pasig, Bigyang Buhay Muli, Urban Renewal and Development Project sa Intramuros, Maynila. Sa inspeksyon, nagbigay ng update sina Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar at Intramuros Administration Head Attorney Joan Padilla tungkol sa pag-usad ng proyekto. Nagpapasalamat naman si Secretary Acuzar sa unang ginang sa pagsuporta nito sa rehabilitasyon ng Pasig River. Nais ng First Lady na maging people-centered destination ang Pasig River Esplanade na katulad sa Thames River sa London, Sen sa Paris at Chao Phraya sa Thailand. Noong Hulyo ng nakaraang taon nang ilabas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order 35 na nag-uutos sa rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Nakapuna ka na ba dyan? Alam mo, hindi pa nga, Asik Weng, but I've been wanting to visit the place. Nung nilaunch yan, Yes. ang ganda, may fireworks, tsaka sa gabi, ang liwanag. Sana ma-maintain lang talaga yun, tsaka malinis. Pwede kang mag-walking, mag-bike doon sa kahabaan ng ginawa nila doon. At saka may mga shops ata na kung saan pwede kang bumili ng pagkain or whatever, drinks, diba, refreshments. Parang tsaka alam mo yung ilaw na ginamit para talagang sa Paris Yes. Oo, napakaganda. Pwede kang mag-ano doon, prenup. Sino mang mga ikakasal dyan. Tapos na kami ni Weng dyan. So, ayan, maganda po yung proyekto na yan. So, congrats po sa DSUD, no? At sa mga kasama niya sa Intramuros. Sa obviously First Lady dahil sila ang nanguna dyan sa project na yan. It's nice to see the First Lady, no, going there and actually looking at the project. So, ayan, maraming salamat po. At, syempre, bago po tayo magtapos, binabati natin ang ating kasamahan sa Public Affairs Department na si Vincent Serrano ng
Happy birthday, Vincent! Meron ding nagbo-birthday dyan sa Malacanang Press Corps, si Kuya Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Happy birthday sa'yo. At saka si Director Cheryl Mundo. Hi, Cheryl! Happy birthday! And Alvin, happy birthday din sa'yo. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo po ulit kami bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Asikweng Hidalgo. Ako si Nina Corpus para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon. Ang paglalakbay ng inyong PTV. Malayo pa. Pero malayo na. Simula 1974, sinamahan niyo kami sa mahahalagang pangyayari sa Pilipinas. Para sa Diyos, para sa pamilya, para sa sarili, para sa bayan. Kami ang inyong People's Television, ang Pambansang TV, para sa bagong Pilipinas. Isang oras na hitik na weekend balitaan ang sasa inyo. Tuwing Sabado at Linggo, kasama si Dominic Almenor. Ulat Bayan Weekend, alas 6 ng gabi, dito lang sa PTV. Ako po si Bernadette Tinoy mula sa Quezon City. Isa po ako sa mga bagong sports reporter ng PTV at nagpapasalamat po ako sa oportunidad na ibinigay sa akin ng PTV, sa lahat po ng mga kasamahan ko na gumabay at umalalay po sa akin para makapag-cover po ng mga iba't ibang sports event mula sa loob at labas ng bansa. Malaking karangalan din po para sa akin na makapanayam ko po yung iba't ibang sports personalities na dati tinitingala ko lang. Sila yung nakapagbigay, of course, ng karangalan sa ating bansa. At naniniwala din po ako na sa pamamagitan ng paghahayag ng kanilang achievements, kapagbigay sila ng inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng Pilipinong atleta. Ang batikan at matapang na broadcaster na inyong pinagkakatiwalaan. Yang ginagawa ninyo, kaya nawawala ng respeto ang taong bayan sa atin dahil sa mga ginagawa nyong Erwin Tulfo sa Punto Asintado Reload. Kasama ang isa pang astig na mamamahayag, Aljo Bendijo. Di makakalusot sa atin yan. Pag nasa pulke ng video, yung mga pang-abuso, yari ka dito. Punto Asintado Reload. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 na umaga. Simulcast over Radyo Pilipinas at mapapanood dito lang sa inyong People's Television. Sports Car ni Daniel Padilla. This is dedicated to Sir Manny by Nike. Only one? Only one. Oh! Mag-ano pa yung Mike Hanopol Limited Steinberger. Ay, magkano yung jersey niyan? Ubu Francis M. There's a story behind this jersey kasi.
1 million pesos for this palanggana. Hindi ko alam bakit. Ang bagong Pilipino ay nagsusumikap para sa kanilang mga pamilya. Ang bagong Pilipino ay hindi nagsasayang ng kanin. Ang bagong Pilipino ay tumatangkilik sa anin ng magsasakang Pilipino. Ang bagong Pilipino ay nagbibigay ng importansya sa edukasyon. Masig-asig, pagkakatiwalaan. May malasakit sa kapwa. May malasakit sa kapaligiran. Madiskartehan na paraan. Ang bagong Pilipino ay hindi kinakaya na siya ay Pilipino. Ang bagong Pilipino po ay mas wais sa pera. Ang bagong Pilipino ay kaysa sa pagkakaroon ng maayos na tahanan. Ang bagong Pilipino ay bumibili ng produktong Pinoy. Ang bagong Pilipino ay panig sa kapayapaan. Hindi nangungutya kahit anumang kasarian. Ay tumutugon sa hamon ng nagbabagong klima. Ang bagong Pilipino ay tinatangkilik ang gawang agham at teknolohiya. Ang bagong Pilipino ay may pananampalataya sa Diyos at may tiwala sa kanyang kapwa-tao. May alam sa mental health at advocacies. Ang bagong Pilipino ay pinagmamalaki ang likas na ganda ng Pilipinas. Ang bagong Pilipino marunong sumunod sa batas trapiko. Bagong Pilipino ay handa sa paggamit ng makabagong sasakyan. Ang bago na Pilipino anda mo serbisyo sa katawhan para sa katungod o gustisya ng tanan. Ang bagong Pilipino ay pinag-aaralan kung paano ipupundo ang savings. Ang bagong Pilipino ay sumusunod sa batas. Ang may balon Pilipino agday babaing so pinanlaponda ay dapat makakalikasan. Ang bagong Pilipino ay palaging maaga at sumusunod sa oras. Ang bagong Pilipino ay hindi minamaliit ang mental health dahil ang depresyon ay hindi gawa-gawang sakit. Mulat sa epekto ng climate change. Ang bagong Pilipino, anuman ang edad, ay may active lifestyle. Marunong silang mag-ipon, maganda, para sa kinabukasan ng kanilang mga sa buhay. Ang bagong Pilipino para sa akin ay maingat sa mga kinakain. Sunyaba at tipon na Pilipino, imagkakadno sa ukit, no kapamagayin, ando kagapya na dalpa. Ang bagong Pilipino ay ang mga taong mas edukado, mas alam natin kung ano ang ating mga ipinaglalaban. Ang bagong Pilipino ay marunong kumilatis ng tunay na kwento at hindi naniniwala sa chismis. Ang bagong Pilipino ay may pangarap sa kapwa niya Pilipino. Ang bagong Pilipino ay maalaga sa sarili at kumakain ng tama. Ay laging handa sa pagbabago, tumutugon sa lahat ng hamon, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Ang logo ng bagong Pilipinas ay naglalarawan sa lakbayin ng bansa sa pagkamit ng kaunlaran. Ang tatlong pulang guhit ay sumisimbolo sa mga pangunahing yugto sa kasaysayan ng bansa. Ang dalawang asul na guhit naman ay sumisimbolo sa mga layunin para sa kinabukasan. Isang progresibong Pilipinas na nagsusulong at gumagamit ng teknolohiya para sa tuloy-tuloy na kaunlaran. Ang pagsikat ng araw ay nagpapahiwatig ng bukang liwayway ng isang bagong Pilipinas sa ating pagnanais na maging sentro ng pandaigdigang merkado at komunidad ng mga bansa. Ang tatlong bituin ay sumisimbolo sa patuloy na pagningning ng bansa habang inaabot ang pinakamataas na rurok ng kaunlaran. Ipinakikita rin nito ang tatlong haligi na silang magsisilbing gabay sa pagkamit ng bagong Pilipinas. Pagbabago sa isip, salita at sa gawa. Ang habi naman o weave pattern ay naglalarawan ng pagkakaugnay at pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. Dahil ang ambisyon ng bagong Pilipinas ay makakamit lamang sa sama-samang pagsisikap, pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Halintulad sa pagsasama-sama ng mga hibla upang makabuo ng isang matibay na habi, ang mamamayang Pilipino. Naiiba man ang individual na pinagmulan na talento ay makapag-aambag sa lakas ng bagong Pilipinas. Sa pangkalahatan, ang logo na ito ay sumisimbolo sa mga layunin ng Administrasyong Marcos para sa bansa, na siyang nagbibigay diin sa pagkakaisa, pakikilahok at kultura ng bayanihan bilang mga hibla at sangkap sa ganap na pagsasakatuparan ng ating mga pangarap sa bagong Pilipinas.
kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit kong pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawag mo'y tagumpay na nagtitindig, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magtitindig, lumalang